Good morning, everyone, and welcome to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare TV. As we're all set to begin the live action from the Anchor Newdale Relay Carnival 2025, live from the Sugathadasa swimming pool complex. And we have budding swimmers and some experienced swimmers who will take part in the Newdale Anchor Newdale Relay Carnival 2025 throughout the day. We have some exciting relay action coming your way, and we'll be hoping to see some great breathtaking matchups throughout the day between all the teams, all the schools who will participate at this event. As you can see, the numbers continue to build up as the teams, the supporters, parents, and all the supporters for all the teams, they continue to enter the swimming complex to witness the Anchor Newdale Relay Carnival 2025. We're just a few moments away from the start of the first event of the day. As I mentioned earlier, we have relay events taking place in various age categories: under 11, under 13, under 15, under 17, under 20, and there's an open category as well. So as I mentioned earlier, we will be able to see some phenomenal swimming action throughout the day. So make sure to stay tuned to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare TV, to witness all the live action, to witness all the talent across Sri Lanka, the upcoming swimmers of the nation who will take Sri Lanka to the next level at the international stage. St. Thomas's college swimming team gearing up. As I mentioned earlier, we do have some supporters coming in to watch the action as well. And the best part of this event is we have talents from all across Sri Lanka taking part here at the Anchor Newdale Relay Carnival 2025. St. Sebastian's College swimming team. And in front of them, we have the Trinity College team as well.
So to officially remark the beginning of the Anchor Newdale Swimming Carnival, we had the national anthem, and we will begin the events shortly. And as I mentioned, we do have a lot of relay events coming your way throughout the day. We will begin with the heats, and then we will have the finals as well. We will begin with the medley relays, and after that we will have the finals later on. The weather forecast for the day: it's mostly cloudy, and maximum temperature of 29 and minimum of 24. Wind speed 5 kilometers per hour, and we're hoping to see some good weather in play for the live action from this Anchor Newdale Relay Carnival 2025. So right now we will head to a short commercial break, and we will be back with the live action from the first event of the day. Stay tuned to Sri Lanka's number one sports channel, the Papare TV.
දෙන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. Welcome back everyone to the live action from the Anchor Newdale Relay Carnival 2025 as we have the first event of the day coming your way. This is the 4x50 girls under 11 medley relay event taking place at the moment. And as we are seeing this first event of the day, I would like to welcome to the commentary box Kyle Abhisinghe, a celebrated Sri Lankan swimmer who has won numerous number of medals in the international stage, Youth Commonwealth Games medalist, South Asian Games medalist. Welcome to the com box, Kyle. It's a pleasure to have you. Thank you very much. It's a pleasure to be here. It's great to see all these young swimmers out here, and it's amazing to see the support that swimming is generating at the moment with this meet as well. Kudos to the Sri Lanka Aquatic Sports Union for hosting and organizing such a great event. So I remind all of you once again, this is the under 11 girls 4x50 medley relay. These are the heats taking place at the moment. The first heat of many. And at the moment in lane number 4, they have the lead. Okay, you have a lot of experience when it comes to relay events. You have won a lot of international medals at the South Asian Games especially. And just talk us through a bit about the medley relay. Well, the medley relay is actually a tough one to get right because obviously each swimmer has to swim a different stroke, so you really have to play to your team strengths. And it's the most fun relay, I would say, to swim, just because there are so many variables that you have to take into account. And with one leg, if you have a really strong swimmer, you can change, the outcome of the relay. So in this case, lane 4 doing a fantastic job, having about a 10 to 15 meter lead at the moment, I think. In lane number 4, they have managed to lap a huge lead with the team who are in the second place at the moment, and they're quite comfortable and getting ever so close to finishing this first heat of the day. So lane 4 securing the win in this first heat, and this Bihar Mahadevi College taking the first place in this first heat of the day, the under 11 4x50 medley relay event. So the time 3 minutes and 15 seconds. And it's a very close tussle for the second place at the moment in this first heat. So the battle is between lane number 5 and lane number 2. And lane number 1 also making a late entry into that second place battle here. And Mishap College, they managed to register the second place of this first heat. The other teams, the 5th place team, the 6th place teams also finishing up this first heat of the day.
Great first performance of the day. Lovely to see everybody practicing their relay exchanges before the meet started as well. That's really key, I think. You can take off, if you have 4 swimmers who have great relay exchanges, you can take off about 2 to 3 seconds from your total time. And well executed by the young swimmers in lane 4 and 5. So lane 4 with a comfortable win in this first heat of the Anchor Newdale Relay Carnival 2025. Great technique there on the last leg as well. Very good kick. I think we have heat 2 coming up now. Also to begin the second heat of the under 11 girls medley relay. So again in lane number 4, the teams in lane number 4 and lane number 2. Lane number 5 with the red cap going strong as well. So at the moment, lane number 3, lane number 4, lane number 5, all in a close tussle in the second heat. So once again we can see one team clearly getting a good lead when it comes to the other teams. Yeah, and as I spoke about in the previous heat, one leg can really change, how a relay goes. As you see in lane 5, Ladies College, their second leg dominating the race at the moment. I saw a very close battle when it came to the first swimmers, but most of the time when it comes to the first swimmers, you can see after the start that they might seem close, but with the second swimmer, the third swimmer, the gap, as you mentioned, it can get a lot bigger for the team and the lead. Yep, and that's really why it's important to get the order right, because if you mess up any one of those 4 placements of your swimmers, it can really have a huge impact on how the outcome of the relay is. Ladies College with about a 15-meter lead at the moment. So last leg of this second heat for Ladies College. Again, the comfortable lead. We saw Vihar Mahadevi Balika Vidyalaya getting that win in the first heat in a very similar manner. And Ladies College here as well. Quite comfortable. No challenge whatsoever in the second heat for them. Ladies with the win in Heat 2, and Lyceum Gampaha finishing strong for second place in lane 4. And in lane 2 we have Lyceum Wattala. So that's a 2 and a 3 for Lyceum Gampaha and Lyceum Wattala. So good, strong performance from Ladies College. As a replay of this second heat.
Oh no, it looks like the first leg for Ladies College, their goggles came off. That's unfortunate. I repeat, this announcement goes to everyone on the swimming pool deck. Other than the swimmers and the officials, no one else is allowed to remain on the swimming pool deck. Please vacate yourselves. That's an uncomfortable feeling when the goggles come off during the race. Happened to me many times. So any word of advice, Cal, for all the swimmers out there when that happens, because that can completely derail all the momentum that you have, all the confidence that you have. Actually, I think one of the best examples of that happening at a large-scale meet is the 2008 Olympics. Michael Phelps swam the 200-meter butterfly. On the first leg of that race, the first lap, his goggles filled with water. And after the race was done, when he spoke in an interview about how he managed to swim the race with his goggles full of water, basically what he said was, I count my strokes in practice, therefore when I go to the meet, I don't actually need to see because I already know how many strokes I should be taking. So to all the young swimmers out there, if your goggles fill up with water in the middle of the race, remember your training, and remember during training, count your strokes. It's very important and it will help you in a situation like that. The starting lineup for the third heat: Aqua Shark Swimming Club, Anla Vidyalaya A, Gateway College Colombo A team, Mahamaya College Kandy A team, Shaka Vidyalaya A team, Lyceum International School Nugegod A team, Shaka Vidyalaya B team, and Sinigama Aquatic Club. And here we go. And just as we had a chat earlier, when it comes to the first swimmers, it's really hard to identify which team might do well. I mean, certain teams, they might get a good lead in that first swimmer itself. Yep. I think we are seeing a similar case here. I think it's the team from lane number 4, Mahamaya College Kandy. Meanwhile, in lane number 1, we have the Aquatic Sharks. The Sinigama, I think. Is that, yeah. Oh no, in lane number 1, yes. Aquatic Swimming Club. Aqua Shark Swimming Club. Going strong there. It's really important in the first lap of your relay to get a good lead, if possible, because you want the rest of the team to swim in what we call clean water, where there's no wash, no waves that you have to swim through. Makes it a lot easier, and also for the other teams that would potentially be behind you, makes it harder for them. And when it comes to the running relays, Carl, we talk a lot about the importance of that first runner. So similar case here as well, right? He needs to set the tone. He or she needs to set the tone, and that can play a huge part in how the team finishes the event. Yeah, I would say the two most important legs in a relay are the first and the last. And I actually used to be a specialist in leading off of relays, and I used to love doing that. And it really sets the tone for the team. And if you have a good first lap, it really inspires the other 3 swimmers that are to come after you. So getting that good lead off the first leg is very important. Great race going down between Mahamaya right now and Aqua Shark Swimming Club. Mahamaya seems to be building their lead a little bit now. So Mahamaya College Kandy keeping up the consistency. They started off well, and they're still going strong in this third heat. The final swimmer of Mahamaya College. Really great sprinting freestyle technique displayed there by the swimmer in lane 4 of Mahamaya College Kandy. Finishing well. Well,
Aqua Sharks Swimming Club grabbing that second place of this third heat. That was the start of the third heat. Mahamaya College and Aqua Sharks. It was a close tussle, but I think the second swimmer for Mahamaya College managed to build up a good, considerable lead, and then the third swimmer continued that to perfection, and the fourth swimmer just made sure she finished the job and got that first place for the team. That's the task of the fourth swimmer, just finish the job. The fourth heat of the day, we have Vidyalaya B, Ladies College B, Lyceum International School Panadura A, Hillwood College Kandy A, Lyceum International School Wattala A, the British School in Colombo A, Holy Family Convent A, and Bishop's College Colombo A. So those are the 8 teams in the fourth heat of this girls under 11 50 into 4 medley relay. So we are just getting started. If you are just joining with us, this is just the first stage group, and we have a lot of events coming away, as I mentioned earlier as well, under 13, 15, 17, under 20, and there's an open category as well. So you can catch all the live action on Sri Lanka's number one sports channel, ThePapare TV, on this Anchor Newdale Relay Carnival 2025. Again, in lanes 4 and 5. A good start. So lanes 2, 3, 4, 5. It's a very close tussle between them when it comes to the first swimmers at the moment. Yeah, I think lane 5 with the slight lead ahead of lane 4. Again, great relay exchanges displayed by these young swimmers here. It's very nice to see that. Ankal, is there an advantage when it comes to the lane numbers in swimming as well? Because in running events, we know that there is an advantage for the teams who will run in a relay from the middle part of the field. But is there an advantage here as well when it comes to swimming? In a sense, yes, there is an advantage. Of course, the golden lanes, as we call them, lane 4 and 5, are the most coveted lanes. Most swimmers will want to swim in those lanes. But my coaches always used to tell me, as long as you have a lane, you have a chance. So it does make a difference, but as long as you have a lane, doesn't matter, you just get up and race. The outside lanes, I would say, are the hardest lanes to swim in because you have to swim right next to the wall. And when you take into account hydrodynamics, which I'm not going to get into the specifics about on national television because that might be a bit too much, but when you take that into account, it does affect the way that you can swim. So lane 4 generally is the lane that you want to be swimming in. And as you can see, in most of the heats, I think up to now, lane 4 has been the clear winner. Other than that heat 2, where Ladies College came first. And you know, Laksisi, one of the greatest things about swimming on a relay team is, you know, oftentimes we don't really get to swim with each other. Swimming is an individual sport. So when we get the chance to actually take part with our teammates,
it's a really inspiring experience. And oftentimes what you'll see is you will actually swim faster on a relay than you will in your individual event, because you just feel pumped up, you have that motivation, you want to do as best you can for your teammates. And that's what makes, I think, this competition, the Relay Carnival, so exciting. And also it adds an extra dimension to the weaving experience as well, right? Because most of the time, I mean, this is something that I have heard a lot, that most of the people, they prefer to see relay events because, as you mentioned, the adrenaline rush, all those things, Yeah. There is always that intensity when it comes. Yeah. I mean, it's not that there's no intensity in the individual Yeah. events, but when it comes to relay events, that added intensity factor is also there. Yeah, there's a spectacle to it, isn't there? I mean, there's 4 swimmers trying to outdo 28 other swimmers in the pool, and that adds a level of intensity that you might not be able to achieve just watching an individual race. So for sure, I think relays are often the most exciting races to watch. And I think people appreciate the teamwork that goes into having a successful relay as well. So I think that was the final under 11 girls heat that we had, and now we move on to the boys event. The boys under 11 4x50 medley relay. We have just 3 teams: Kingswood College, Kandy, Isipathana College, and St. Peter's College taking part in this event. So this first heat of the under 11 boys medley relay. There's 3 teams: Kingswood College, Kandy, Isipathana College, and St. Peter's College in this event. Kingswood College and St. Peter's College, the tussle is between those 2 teams at the moment in this first heat. Carl, since you're here and we are seeing such a situation here where there are only 3 teams out there, so this is actually a very general question among the public, that why do certain heats have only 3 or 4 teams, but certain relay heats have all the 8 teams mixed up, and why does this happen, and why is it only 3 or 4 teams in certain relays? So basically, heats, rather. yeah, basically it's just it depends on how many teams have entered. So in this case, I think we have about 33 teams that have entered, with A and B teams included. And 30 of those teams, there are 43 teams. Bad math on my part. But in this case, these 3 teams that have been entered in the first heat, they are essentially the slowest, unfortunately. I think that's the only way to put it. They are the slowest out of those 43 teams that have been entered. And in swimming, you have something that's called circle seating. I believe they have that in athletics as well, where basically the outside lanes will be the slower swimmers, and then as you move inwards towards 4 and 5, you'll have the faster swimmers. And that concept is taken when you enter the seeding for teams as well. So if you look at Heat 6 on the program for today's schedule under this relay, under this event specifically, the lane 4 in Heat number 6 will be the fastest entered team out of all of the 43 teams. Just to give an example to all of our viewers, the team in
Lane number 4, they have a timing of 2 minutes and 52 seconds, while the teams in lane number 1, the team in lane number 1, 3 minutes and 52 seconds, while the team in lane number 7, 3 minutes and 32 seconds. Yeah. So that's a huge gap, and that's how the lane numbering works. Yeah. One of the advantages actually of being in lane number 4 is that you get to see everything that's going on around you in the pool. I know most viewers probably don't think that swimmers can, I get this question all the time. Can you actually see anything when you're swimming? And the answer is yes, we definitely can. And when you're in lane 4, you get to see both sides of the pool depending on what side you're swimming to. So I think that's one of the greatest advantages of being in lane 4. And usually the way that it's seated is lane 4 will be the fastest, then lane 5, then lane 3, lane 6, lane 2, lane 7, lane 1, and then 8th will be lane 8. So the first heat of the under 11 boys medley relay. Still going on, we have Isibatna College, the final swimmer from Isibatna College. You might not see it, you might not hear it, but it's really great to see some of the spectators giving some motivation to this final team. I mean, we often see that in international events as well. Yeah, I was about to say, it's great to see the sportsmanship displayed there by Nalanda College, cheering on the Isibatna College team. So, when did you start to swim, Kyle, around the age of... I started my learn to swim process at around the age of 5, 6, but I didn't really start to get into the competitive side of swimming until I was around 10, which is, I come from a family of swimmers. All 3 of my older brothers have swum. My oldest brother Andrew is a SAF Games gold medalist. Matthew is a 2-time Olympian. My brother Dylan as well, he has represented Sri Lanka. They all actually started swimming younger than I did. I think Matthew started when he was about 4 years old, competitively at around 5 years old. But I would say I think it's different for every swimmer. Michael Phelps, who many people consider the greatest swimmer of all time, myself included, he started swimming when he was 10. So it doesn't really matter what age you start, as long as it's, you don't want to be starting when you're in your teens, obviously. But as long as you start, I think it's good. And swimming as a life skill, I think, is really important, especially as an island nation. I think I think it's very important for our populace to learn how to swim, because we have so many rivers, we have so many tanks, so many lakes, and obviously we're surrounded by the ocean as well. And unfortunately, I don't think a lot of our citizens have access to proper learn-to-swim training. And now the second heat. All the 8 teams participating in this heat. A lot of crowd support for this event as well. A bit of a peculiar start to this heat, with lane number 4 and 5 actually lagging behind a little bit. I think it's Nalanda College in lane number 6, I believe, who are in the lead. Yes. Interesting, actually, the head coach for the Nalanda College swimming team is my former coach, Satilak. He coached me when I was a junior swimmer. So kudos to him. Seems to be doing quite well right now with Nalanda College.
Sinigama Aquatic Club taking the lead here. As I said, every leg is important, and it can make a huge difference in the outcome of the race. I think we saw the perfect example, because now in the college they started off so strong, but with the second swimmer they lagged behind, and now there's a huge gap between the first place Sinigama Aquatic Club and the college. The Sinigama Aquatic Club a comfortable lead, and they end the heat on a high. A brilliant swim from them in the second heat. This announcement is to the audience. The winner number CB54. There might be a issue with your vehicle as there is someone pulling on the window. Sinigama Aquatic Club with the win there. And just wanted to welcome Gavin, my good friend, to the show. How are you doing, Gavin? Good morning, Kyle. Good morning. Good to see you. Weird. And Heat 3 coming up. In lane 1 we have St. Thomas's College B team, President's College Maharagama A team, Kingswood College Kandy A team, St. Thomas College A team, Trinity College A team, Dharmashoka College Kalani A team, and the screen left, so I can't see who else we had. By the way, for our viewers out there, Gavin here, another Sri Lankan national team representative, gold medalist at nationals. What else, Gavin? What are your other accolades? You flatter me. You flatter me too much. But yeah, and they're off, and it's good. This is the third heat of 6. It's quite close, Kyle. Yeah. Yeah, I was telling Laksasi before, it's great to see all these young swimmers. I mean, firstly, swimming with great technique, and secondly, I really like to see the relay exchanges, because I remember 10 years ago doing the overarm relay exchange was like a completely new thing so to see these young kids doing it at this stage in their careers, really, really great to see. Yeah, I agree. Even lane 5 right now as we speak. Getting ready for it. Let's see. Hopefully we get to see it. Yeah, there we go. Amazing. Yeah, it's so nice to see these under 11 boys doing something, because I remember it was foreign for us. Yeah. The coaches were like, just try it, and we were like shaking on top of the blocks. I remember not too long ago when both of us were down there, and now we're up here in the commentary box. We're in the commentary box, yeah. Strange journey. So it's lane 3, Kingswood College Kandy, that's pulled ahead so far in this backhand breaststroke legs. I just love that. That flyer hitting that 10 meters underwater on that. Yeah.
It's great to see them executing, these race strategies that their coaches must have implemented. Great sprint freestyle technique displayed there by the swimmer in lane 3. Comfortable lead for the Kingswood College Candy team on this one. I think they'll finish with about a 10-meter lead or so. Yeah. Lane 4, St. Thomas College, Mount Lavinia, I believe, is coming second in this heat. Oh, to be young and full of energy. They don't look like they've even broken a sweat swim in that relay. I remember. I remember those days. And there we have it, Kingswood College Candy A team taking heat number 3. Laksisi was asking me before about why relays specifically generally create the most hype at swimming meets. And I told him, there's no better feeling than swimming for 3 other of your teammates. But what's your perspective on that? Yeah, no, I agree. Because generally swimming, you consider it as a single sport. Yeah, exactly. It's only these relay moments where you get, of course there's team championships and whatnot, but this relay is something where the 4 of you, you get together, you plan your race, you select an order, you sometimes even have slight rivalries with the other team and plan against them. Yep. So yeah, it's a whole different ball game because usually it's not the fastest swimmer. Yeah. It's the slowest swimmer in the race. It's the team composition that makes the relay work. And really, a team is only as strong as your weakest leg. So you have to make sure that every one of the 4 swimmers on the relay executes their race perfectly. Agreed. And you can't just have the 4 fastest swimmers. You've got to have good exchanges. Yep. Good starts. Yeah. Heat 4 in the water now with lane 6. That is Royal College A team, I believe, in the lead at the moment. Royal College, I believe, coached by a colleague of ours, no? Kanita Munasinghe. Yeah, Coach Kanita is taken over the reins of his former school. But we've got lane 1 pulling away on this breaststroke leg right now. Oh, that's Sinigama Aquatic Club. Wow, they've been doing well this meet. Yeah, Sinigama gives birth to some solid swimmers. They do indeed. Novices and all of that. They've got quite a bunch of swimmers qualifying, so. And that one breaststroke leg has just turned that relay upside down for Sinigama Aquatic Club. It's always the breaststroke leg, isn't it? That makes all the difference, I feel like. Anytime I watch a 200 IM, a 400 IM, or a medley relay, the breaststroke leg is always the one that makes the difference. Yep. Ooh, very tight streamline on that freestyle entry. I love to see that. Yeah. Sinigama Aquatic Club with a huge lead here. I'll tell you what though, the Sinigama Aquatics running away with it, but the other teams they're in a fight for the second spot. Yes, they are.
They really want to make the finals of this event. Senigama pulling away, but the crowd's still cheering them on. And in lane 6, that is Royal College, our good friend Kanita Munasingha's team, finishing in second for Heat 4. And in lane 3, Nalanda College, finishing in third place. How nice it is to see the Nalanda cap on that boy. Yes, it is. The pride it brings to represent his alma mater. Heat 5, in lane 1, Nalanda College, in lane 2, Zamina College, in lane 3, St. Joseph's College, in lane 4, St. Joseph's College, in lane 5, Sri Chandananda Boys College, in lane 6, St. Joseph's College, in lane 7, We have Heat 5 getting ready behind the blocks now. This is Heat 5 of 6. The swimmer from, I believe that was St. Joseph's, going the furthest underwater, and he has pulled ahead slightly. Yes, he has. What a kick on that man. St. Joseph's, of course, with a long history of being dominant in school swimming. No shortage of outstanding swimmers of St. Joseph's College. We were just talking about how the breaststroke like makes all the difference, but it's always nice when your backstroker gives you a handy lead to work with it as well. That's true. Always brings a smile on the breaststroker's face. Having been the recipient of a good backstroke leg, I agree 100%. It is. It's always nice to see just clean water in front of you. Agreed. And it is the fastest entry time, St. Joseph's College, who has pulled away. Their B team as well, next to them in lane 3. At the moment, in second place. Oof, love to see that. The St. Joseph swimmer keeping his head down the last 5 meters on that butterfly leg. Excellent race technique from the young under 11 swimmer.
St. Joseph's College A team here with a comfortable lead in heat number 4. This heat will definitely put a smile on the coach's face because A team and B team are coming first and second in this heat. That's a good feeling coming first and second, 1-2. Here. Sri Chandrananda Buddhist College Kandy coming in to take the third place of the heat as we see the highlights of that 5th heat of the boys under 11. And the final heat coming up, heat number 6. Fastest entry time by Lyceum International School Gampaha. Lyceum International School Newdale also in that heat. Yep. In lane 1, we have Royal College B team. In lane 2, Gateway College Colombo A. Lane 3, Ananda College A. Lane 4, Lyceum Gampaha A. Lane 5, Lyceum Newdale A. Lane 6, St. Peter's College A. 7, Asian International School A. And 8, DS Senanayaka College A. What a great lineup we have in this final heat of the boys under 11 450 medley relay. This also goes to the partners at the undercovering 450 relay. We're required to assemble 7 of these 8 teams do have entry times, but it is Lyceum International School Gampaha with quite a margin on the other teams in their entry times. The Ananda College Breaststroke has something to say about that entry time, though. He's making a move on Lyceum International School. He is with a great breaststroke technique, I might add. Oh, they saw him now. They saw him. But the young man from Ananda College is going to change this relay for that school. Yes, he is. And my point proven again. Breaststroke it is. I was going to say, let's see if the flyer can say something about it, but the Ananda swimmer looks pretty strong in this first half of this butterfly leg, so. Ananda has been known to produce some strong 50 flyers in the past. Yes, they have. Yes, they have. Shout out to our good friend Sandev Senaratne. Yeah. We'll hopefully be seeing him in the water in the open category, so let's see. An Ananda College alum, currently swimming for Army, if I'm not mistaken. Agreed. Yeah. He's swimming for Army now.
Ananda College taking Heat 6 with a comfortable lead and a time of 2:50.44, bettering their entry time by over 11 seconds. Well done to Ananda College. And in second, we had Lyceum Gampaha. A cheeky little number 1 shown by the Ananda swimmer there. Confidence, just confidence. I like it. It's something with this Caleb era where they've started expressing their emotions a bit more. Yeah. Definitely a lot more than I think we did. I think we were scared because if Yeah. we thought we'd done a good job and we went up and we got blasted by The coaches, yeah. Nothing was good enough for our coaches back in our day. But it was really that breaststroke leg being shown on the highlights here that changed the race for Ananda. Sorry, I interrupted you. No, once that breaststroker gave them the lead, there was no turning back. The flyer was off and away and there was no second. Yeah. Oh, cheeky little wipe of the chin as well. I love it. Love to see it. I believe the young ones call that mewing, don't they? Oh, right. Yeah. You see that on the meme pages nowadays. I was talking to Laxisi before about what legs of the relay I think are most important. And obviously in the medley relay it differs because each swimmer has to swim a different stroke. As we get underway here with the girls under 13 450 medley relay, heat 1. And I told him generally the lead-off and the anchor are the two most important legs of the relay. Not to Agreed. discount, obviously, the second and third legs, because as it's a relay, every team member, is equally important. But I really think if you can set a great tone for the relay on that first leg, it gives a great precedent for the following 3 swimmers and really inspires them to do better as well. Agreed. Because it's something, especially once you're older and we are performing at a much more high performance, if I may. Yeah. You always look to get into that clear water, Yes, especially exactly. in the freestyle races, Yeah. where it's pretty much just, they call it the splash and dash now. Yeah. You want that clear water for your team, and yes, that motivation to just do a little bit better when your teammate is ahead is truly motivational. So yeah, so we're seeing the under 13 girls, the first of 4 heats. We've got lane number 2, that's Lyceum International School Gampaha B team ahead right now. But there's nothing more exciting than seeing a close race between 2 anchor legs at the end of the relay as well. And I would say that's when swimming is at its most exciting, I think. So Kyle, did you prefer to anchor the relay or start off the relay? I think you started off the relay most of the time. Yeah, I was actually, so when I first made it onto my first relay team with our swimming club, I became basically our lead-off specialist. And the reason that was not because I necessarily liked it, although I did enjoy it after a while. It was just because my coaches decided that I had the best start dive on our team, so they would put me as the lead-off leg. But then it developed into me just loving to get that, at least trying to get that lead for my team in the beginning of the race and making sure that whoever followed after me had clear water, as you said before. That's really important. You don't want to be swimming through wash. You don't want to be swimming through waves. That's amazing, and I really hope the young viewers today who are listening, get motivated to start their relays, because some kids nowadays, they're afraid to start. Yeah, they're I afraid. know. Don't just go for it. So you see an Olympian right beside me who loved to take it off, at least later on in his career. Yeah. After. I believe they're practicing for the finals. We used to hear that in the national finals. Yeah. There used to be a jam when we were running up to the finals. So I think hopefully we we'll have hear our we have our meat manager Chethi Vijayaratna down there beatboxing or something going on. it is gonna be Lyceum International School Gampaha taking this one. Yeah. But I agree. I mean, I think that it's a really important.
as I was saying to Gavin there, it's a great honor, and it's very important to have a great lead-off leg for your relay, just to ensure that the other 3 swimmers on your team have that lead and have that confidence to finish strong. So as one heat comes to an end, we will go for a little change in the combos. We will have a little shift in languages. So we have Asanka and Ruwan to take you through the next few heats in Sinhala. lane 7, Asian Grammar School, to lane 8, Goggle Balika Vidya. මීටර් 200 මීළඟ මූලික වටේ තරගය සඳහා බාලිකාවන් සූදානම්. ශාන්ත බ්‍රිජට් කන්‍යාරාමය, කාන්තා විද්‍යාලය, ගේට්වේ විද්‍යාලය, ලයිසියම් විද්‍යාලය, අනුලා විද්‍යාලය, මියුසිස් විද්‍යාලය මේ තරගයට සහභාගී වෙනවා. තරගය ආරම්භ වෙ තිබෙන්නේ. අපිට පේනවා මන්තිරු සියල්ලම මේ වන විට තවමත් පැහැදිලි පරතරයක් තබාගෙන නැහැ කිසිම ක්‍රීඩිකාවක්, කිසිම කණ්ඩායමක්. නමුත් තරගය ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වෙද්දී පරතරයක් නිර්මාණය වේවි. අපත් සමගින් ඉන්නවා ජ්‍යෙෂ්ඨ විස්තර විචාරකෙක් රුවන් මහත්මයා. අයිබෝන් රුවන්. අයිබෝන්. Anchor Newdale Relay Carnival පිහිනුම් තරගාවලියේ අද අප සජීව දර්ශන සමගින් ThePapare.com සහ ThePapare TV සජීව විකාශයන් සමගින් එක් වී තිබෙන්නේ. තරගය ක්‍රියාත්මකයි. මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩිකාව මේ වන විට ඉදිරියෙන්. අයිබෝන්. ලයිසන් අවුරුදු 11න් පහළ කාන්තා 4 වැඩි කිරීම 50 මෙඩලි සහාය තරඟ සහාය දෙවන පූර්ව තරඟය පවත්වන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල් නියෝජනය කරමින් ගම්පහ ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම තමයි ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ. මම හිතන්නේ ලයිසියම් නෙවෙයි lane 4 ලයිසියම් ගම්පහ කණ්ඩායම මේ අවස්ථාවේ ඉදිරියෙන් පීනනවා. දැන් සමන්ලාර ක්‍රීඩිකාව මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අනිත් අයට වඩා ගොඩක් ඒගොල්ලන්ගේ මේන් ස්විම මගේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩිකාව කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩිකාවයි ගොඩක් වෙලාවට සමන්ලාර ඉවසව්ව නියෝජනය කරන්නේ. ඒකයි එතන වැදගත්ම මේ සහාය තරඟවලදී සමන්ලාර ඉසව්ව තමයි වැදගත් වන්නේ. මොකද සමන්ලාර ඉසව්වෙන් ගොඩක් ක්‍රීඩකයන් අඩු නිසා. නමුත් කෙසේ වෙතත් මේ අවස්ථාවේ ලේඩීස් කොලෙජ් කාන්තා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාව ඇය සමග කිට්ටුවෙන්ම තරඟ කරනවා. ඔව් දැන් ඔවුන් දෙදෙනා අතර අංක 4 සහ 5 ලේන් කාන්තා විද්‍යාලය සහ ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල ගම්පහ ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල අතර තියුණු තරඟයක් පවතිනවා. මම හිතන්නේ ඉදිරියෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ අවස්ථාවේ ලයිසියම් ගම්පහ ලයිසියම් ක්‍රීඩිකාවයි. හොඳ තරගයක් එක ළඟ මන්තිරු දෙකේ පිහිනුම් මන්තිරු දෙකේ ඉතාම හොඳ තරගයක්. මොකද ඔවුන්ට හොඳින් පේනවත් ඇති ක්‍රීඩිකාවගේ තරගය ලැබෙනවා. ඔව් ඇත්තටම ඔවුන් එකිනෙකන අඳුරන ක්‍රීඩිකාවන් නිසා ඔවුන් දන්නවා තමාට වැඩි අනිත් ක්‍රීඩිකාව නිදහස් ඉසව්වෙන් තමා ක්‍රීඩා කරන ඉසව්වෙන් තමාට වැඩිය වේගවත්ද නැද්ද යන ඔවුන් හොඳාකාරව දන්නවා. ඒ දැනගෙන තමයි මේ සහාය තරඟවල මූලික තරඟවලදී ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. මොකද ඔවුන්ට මේ තරඟවලින් පසු
අවසන් තරඟාවලිය තරඟ සඳහා සහභාගී වීමට තියෙනවා. දැන් ඔවුන් තරඟ වදින්නේ අවසන් තරඟය සඳහා තේරී පැත්වීමට පමණයි. තාමත් පැවැත්වෙන්නේ තේරී පැත්වීමේ තරඟ. ඉන්පසුව පැවැත්වෙන අවසන් තරඟ. මේ තරඟයේ ආරම්භ වූ ආකාරය ඔබට පුළුවන් තාක්ෂණික මට්ටමින් මෙහි විස්තර අපට කියන්න. ඇත්තටම සංක මෙම සහාය පිහිනුම් තරඟවලදී වැදගත් වන්නේ ආරම්භය සහ අවසානය. මොවුන් හරියට තරඟය ආරම්භයේදී ස්ට්‍රීම්ලයින් කරනවා කියලා අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ශරීරය ඍජුව පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඉදිරියෙන් එන බාධාවල් අඩු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රෙසිස්ටන්ස් අඩු වෙන උන්ට පිහිනා යාමට හැකියවන්නේ. ඉතින් තරඟ මේ සහාය තරඟවලදී මේ ස්ට්‍රීම්ලයින් කරන එක. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ශරීරය ඍජුව පවත්වාගෙන යාම තමයි විශේෂයෙන් වැදගත් වන්නේ. තාක්ෂණික පසුබිම එයයි මෙන්න මීළඟ මීටර 211න් පහළ බාලිකාවන්ගේ මූලික වටේ තරගයේ ක්‍රීඩිකාවන් සීනිගම පිහිනුම් සමාජය, වගේම විසාකා විද්‍යාලය, හිල්වුඩ් විද්‍යාලය, ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල ගම්පහ, මහාමායා විද්‍යාලය, මියුසිස් විද්‍යාලය, ආසියානු ජාත්‍යන්තර පාසල සහ සිරිමාව බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය මේ තරගයට සහභාගී වෙනවා. ඔහි අංක 2 ලයිසියම් වත්තල සහභාගී වන්නේ අසංක ඔවුන්ගේ දෙවන කණ්ඩායමයි. ඔවුන් කණ්ඩායම් දෙකක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. B කණ්ඩායමයි, ඒ වගේම හිල්වුඩ් හිල්වුඩ් විද්‍යාලයේ මෙම තරගයට සහභාගී වන්නේ ඔවුන්ගේ දෙවන කණ්ඩායම. එහෙම නැත්නම් B ටීම් එක. සෑහෙන කණ්ඩායම් ප්‍රමාණයක් මේවල සහභාගීත්වය ඉතාම හොඳයි. මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් 29ක් පමණ සහභාගී වෙනවා මේ 11න් පහළ මට්ටමේ. ඇත්තටම අසංක අපේ රටේ මේ 11න් පහළ 13න් පහළ 15න් පහළ වගේ තරඟාවලි සඳහා ගොඩක් ක්‍රීඩකයන් සහභාගී වෙනවා. ඉන් පස්සේ තමයි අපොස සාමාන්‍ය පෙළ එහෙම කිට්ටුවේකට තමයි ඔක්කොම ඩ්‍රොප් වෙන්නේ. එන්න අඩු වෙන්නේ ක්‍රීඩිකාවන්. ඒක තමයි අපේ රටේ තියෙන මේ ක්‍රීඩාවට තියෙන විශාලම ප්‍රශ්නය. හැම ක්‍රීඩාවකම මේක දකින්න පුළුවන්. මොකද සාමාන්‍ය පෙළ අධ්‍යාපනයට බොහෝ දෙනා මුල් තැන දෙනවා සහ දෙමාපියන් එතරම් කැමති වෙන්නේ නැහැ මේ දරුවන්ව ක්‍රීඩාවට යොමු කරන්න. මෙන්න තරගය ආරම්භ කිරීමට සියල්ල සූදානම්. ක්‍රීඩිකාවන් Tamanගේ ආරම්භක ස්ථානයට පැමිණ තිබෙන්නේ. තුන්වන මූලික තරගය ආරම්භ වුණා. ඌරම මේ අවස්ථාවේදී එහි අංක 1 ලේන් නම් 1 වල තරඟ කරන ක්‍රීඩිකාව සාමාන්‍යයෙන් අනිත් අයට වැඩිය උඩුකුරුවාර ඉසව්වෙන් වේගවත් ක්‍රීඩිකාවක්. මොකද ඒ වගේම අංක 4 සහ 5 දැන් ඔවුන් හඹා යන ආකාරයක් පෙනී යනවා. නැවතත් මන්තිරු අංක 3 සහ 4 හොඳ තරගයක් සහ 4 සහ 5 ඉතාම හොඳ තරගයක්. ඒ වගේම 6 වෙනි මන්තිරුවෙනුත් හොඳ තරගයක් ලැබෙනවා. තම කණ්ඩායමේ සිටින හොඳම උඩුකුරුවාර ක්‍රීඩිකාවයි මෙම තරගයට සහභාගී කරවන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අසංක අපි සහාය කණ්ඩායමක් තෝරනකොට එහෙම නැත්නම් මේ තරගාවලියකට ඉදිරිපත් කරනකොට අපේ එම ඉසව්වේ ඉන්න වේගවත්ම ක්‍රීඩිකාව තමයි එම ඉසව්වට ඒ ආරයට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට අපේ කණ්ඩායමේ බෑක්ස්ට්‍රෝක නම් ලංකාවේ ඉන්න හොඳම බෑක්ස්ට්‍රෝක වෙන්නේ. ඒකට ඔහු හොඳ ලීඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් ඉදිරියක් ලබා ගන්නවා. අනිවාර්යෙන්ම මින් පෙර විස්තර කතනේ යෙදුණු කයිල් අබේසිංහ ඔහුත් එවැනි හොඳ බෑක්ස්ට්‍රෝක් ධාවකෙක්. පසුපසාර කියලා අපි කියනවා සිංහලෙන්. ඉතින් මෙන්න ක්‍රීඩිකාවන් ඉතාම හොඳින් තරගයට අවතීර්ණ වී තිබෙන්නේ. මේ ලයාර මිශ්‍ර ආකාරයෙන් තමයි යෝන් තරගයට සහභාගී වෙන්නේ. ඒ වගේම රිලේ ආකාරයට රිලේ කානිවල් කියලා අපි මේ තරගාවලිය හඳුන්වන්නේ ඒ නිසා. මෙම සහාය තරගාවලියේදී අපි මිශ්‍ර සහාය සහ නිදහස් සහාය වශයෙන් කණ්ඩායම් මේ තරඟාවලි දෙකක් පවතිනවා. දැන් මේ අද උදේ වරුවේ පවතින්නේ සහාය මිශ්‍ර තරඟාවලියයි. මෙම තරඟාවලියෙන් පසු මෙහි අවසන් තරඟ පවතිනවා. ඊට පස්සේ දිවාහාරයෙන් පසු 4 වැඩි කිරීම 50 නිදහස් තරඟාවලිය පවතිනවා. ඉතාම තරගකාරී මට්ටමකට අද දිනය අවසන් වන විට මේ තරගාවලිය පැමිණේවි. දැනටත් ඉතාම තරගකාරී මූලික වටේ තරග උනත් මන්තිරු අංක 6 ක්‍රීඩිකාව මේ වන විට ඉතාම හොඳ ඉදිරියක් ලබා ගනිමින් තිබෙනවා. මන්තිරු අංක 5 සහ 4ට දැඩි අභියෝගයක් ලබා දෙමින් ආසියානු ජාත්‍යන්තර පාසලේ ක්‍රීඩිකාවන් තමයි අංක 6 ලෙන් 6 වල අංක 6 තරගවදී. දැන් ඔවුන්ට තිබෙනවා අභියෝගයක්. මන්තිරු අංක 4 5 සහ 6 ක්‍රීඩිකාව ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ. මන්තිරු අංක 6 ක්‍රීඩිකාව හොඳ පරතරයකුත් නිර්මාණය කර ගනිමින් තිබුණා මින් පෙර ධාවන වටේදී පිහිනුම් වටේදී.
ලයිසියම් ගම්පහ ඒ වගේම කොළඹ කාන්තා විද්‍යාලය සහ ආසියානු ජාතන් පාසල අතර තරගය පැවැත්වෙන දැනට අංක 4 එහෙම ලයිසියම් ගම්පහ ක්‍රීඩිකාව තමයි තරගය ඉදිරියෙන්ම අවසන් කරන්නේ. දෙවනුව තරගය අවසන් කරන්නේ අංක 6 ක්‍රීඩිකාව. ඒ කියන්නේ ආසියානු ජාත්‍යන්තර පාසල් ක්‍රීඩිකාව තුන්වෙනි ස්ථානය ලබා ගත්තේ කොළඹ කාන්තා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමයි. අවසන් මොහොතේදී ජයග්‍රහණය සොරාගත්ත කියන්න පුළුවන් ලයිසියම් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන්. ඇත්තටම ඔවුන්ට හොඳ උඩුකුරුහාර සහ ලයාර තරංකාරියන් නොසිටියාට සම්මන්ලහර සහ නිදහස්ාර අවස්ථාවන්ට එනකොට ඒ තුන්වෙනි සහ හතරවන ක්‍රීඩිකාවන් ඉතාමත් ඔවුන්ගේ එම ඉසව්වට ගොඩක් දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවන් තමයි සහභාගී වුණේ. විනාඩි 2යි තත්පර 48ක කාලයක් වුන් වැයකොට තිබුණා මේ තරගය අවසන් කරන්නට. බලන්න මන්තිරුවන් ඇත්තටම අසංක දැනට දැන් ගොඩක් පාසල් වල මේ වෙනකොට දැන් හීට් 4 වෙනකොට එබඳන් තුන්වන මූලික තරගය සහ හවස 4 වන අවසන් මූලික තරගය වෙනකොට ගොඩක් නිතරම තරංකාරීත්වයේ වැඩි පාසල් තමයි සහභාගී වෙන්නේ. මොකද ඔවුන් කලින් ඔවුන්ගේ කලින් ලබා ඇති කාලයන් ලබා දිය යුතුයි මේ තරංගවලියට සහභාගී වෙනකොට. මේ වෙනකොට හීට් නම්බර් 3 මේ නැත්නම් හීට් 3 4 වෙනකොට එහෙම නැත්නම් අවසාන තරගාවලිය වලට ලං වෙනකොට ඉන්නේ ඔක්කොම හොඳ ඉස්කෝලවල. එහෙම නැත්නම් ස්විමින් පිහිනුම් ක්‍රීඩාව ජනප්‍රිය. එහෙම නැත්නම් ඔවුන් පිහිනුම් තටාක පාසල් සඳහා තිබෙන පාසල් තමයි සහභාගී වෙන්නේ. පසු කාලීනව විශාල වශයෙන් පිහිනුම් තටාක දැන් නිදිවෙමින් පවතින පාසල. නමුත් මින් පෙර විශාල අඩුපාඩුවක් තිබුණා ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිනුම් තටාකවල. ඇත්තටම අසංක දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් 130කට පිහිනුම් තටාක තියෙනවා. ඇත්තටම තියෙන්නේ දැන් ඒවා මේ ලෙවල් එකට එහෙම නැත්නම් මේ තරංකාරී ලෙවල් එකට තාම පිහිනුම් ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකනත් අපි බලමු කාල වේලාව තියෙන විදිහට කතා කරන්න. මොකක්ද හේතුව පිහිනුම් ක්‍රීඩාවට ක්‍රීඩිකාවන් සහ ක්‍රීඩකයන් එළඹෙන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා? මම ගොඩක් පිටපළාත් පිහිනුකරුවන් සමග කතා කරාම අසංක මට දැනගන්න තියෙන්නේ ඒ පාසල් වල ගොඩක් ළමයි දුර බැහැර ඉඳලා බස්වල පාසල් බස් රථ වලින් තමයි ඉස්කෝලේට පැමිණෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ පිහිනුම් ක්‍රීඩාව ගොඩක් වෙලාවට උදේ 5ට ට්‍රේනින් පටන් ගන්න, කියන්නේ පුහුණුවීම් පටන් ගන්නවා 80%ක් විතර ඉස්කෝලවල. ඊට පාසල් බස් රථ වලින් පැමිණෙන ළමයින්ට ඒකට අවස්ථාව නොලැබීම තමයි ගොඩක් වෙලාවට බලපානවා කියලා පුහුණුකරුවන් කියන්නේ. ඒ වගේම අපි ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියා පාසල් අවසන් වෙලා ඒ තරග ඒගොල්ලන්ගේ ට්‍රේනින් සෙෂන් එක පුහුණු සැසි පවත්වන්න කියලා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒ වෙලාවට මේ අපේ රටේ තියෙන මේ ටියුෂන් ක්‍රමය නිසා ඉතාමත් සියලුම පුහුණුකරුවන් ඒ ගැන පොඩි පසුතැවීමකින් එහෙම නැත්නම් උන්ට වැඩ කරන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙන බව තමයි ඔවුන් කියන්නේ. ඒ ගැටලු සියල්ල මැද්දේ තමයි මේ ක්‍රීඩිකාවන් සහ ක්‍රීඩකයන් මේ විදියට දියුණු කරමින් පුහුණුකරුවන් ඔවුන්ගේ කටයුතු ඉටු කරන්නේ. මේ අතරතුර තරගය පැවැත්වෙමින් තිබෙන්නේ හිල්ලුඩ් විද්‍යාලය මේ වන විට ඉදිරියෙන් ගමන් කරනවා. මන්තිරුවංක 4 ඔබට පෙනෙනවා ඇති. ඒ වගේම හොඳ සටනක් ලබා දෙනවා මන්තිරුවංක 3න්. ඔව්. ලයිසෙම් පානදුර ලයිසෙම් විද්‍යාලය. පාන්දුර ලයිසෙම් විද්‍යාලයේ දෙවන ස්ථානයට දැනට ගමන් කරනවා. සමන්ලාර තුන්වන තර්ඩ් ලැප් එක සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ සහාය තරඟවලදී බෑක්ස්ට්‍රෝක් උඩුකුරු වාරයෙන් පටන් අරන් ලයාර දෙවනුව තුන්වන සමන්ලාර සහ හතරවෙනුව නිදහස්ාර තමයි තරඟ වදින්නේ. ගොඩාක් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ සෑම කණ්ඩායමකම ඉන්න හොඳම තරඟකාරියා එහෙම නැත්නම් කරු තමයි මේ සමන්ලාර ඉසව්ව නියෝජනය කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වෙනකොට ගොඩක් වෙනස්කම් වෙනවා. හොඳ සමන්ලාර ක්‍රීඩිකාවක් හෝ ක්‍රීඩිකාවක් තමන් සතුව ඉන්නවනම්. ඒ නිසා තමයි ඔබ සෑම ආරයකින්ම දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් සහ ක්‍රීඩිකාවන් තමන්ගේ කණ්ඩායම තුළ නිර්මාණය කරගත යුත්තේ. රුවන් කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ පුහුණුකරුවෙක්. ඔහුට අත්දැකීම් රසක් තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔබ දන්නවා කොහොමද තමන්ගේ කණ්ඩායම ඇතුලේ මේ සංකලනය හදාගන්නේ කියලා. තරගයේ අවසන් භාගයට අපි ඇවිත් ඉන්නේ. ඔව් ලේන් 4 හිල්වුඩ් කණ්ඩායමයි එම මූලික වටෙන් ජයගත්තේ. දෙවන ස්ථානය ලබා ගත්තේ ලයිසෙම් පානදුර. ඒ වගේම අංක 5 ලයිසෙම් වත්තල ක්‍රීඩිකාව තුන්වෙනිම තරගය අවසන් කළා. තරගයේ මුල සිටම හිල්වුඩ් විද්‍යාලය ඉදිරියට ගමන් කරමින් තිබුණේ. ඔවුන්ට ඒ තරම් අභියෝගයක් එල්ලුනේ නැහැ. නමුත් තුන්වෙනි වටේදී ඔවුන්ට යම්කිසි අභියෝගයක් එල්ලුණා වත්තල ලයිසෙම් විද්‍යාලයෙන්.
සමාවෙන්න පානදුර ලයිසන් විද්‍යාලයේ පසුව හිල්වුඩ් විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය කරන්න සමත් වුණා. දැන් මෙම තරඟයේ මූලික වටේ තරඟ අවසන් වුණා. මූලික වටේට කණ්ඩායම් 32ක් සහභාගී වුණා. 32ක් සහභාගී වුණා. මින් හොඳම කාලයන් වාර්තා කරන කණ්ඩායම් මට තමයි මේ උදේවරුේ අවසන් කාලයේදී අවසන් තරඟය සඳහා සහභාගී වන්නේ. සාමාන්‍ය රුවන් පිහිනුම් ක්‍රීඩාවට උදෑසන තරඟ තියෙද්දී වාසිදායකද නැත්නම් සවස් යාමේ තියෙද්දී වාසිදායකද? සාමාන්‍යයෙන් සංකේක ලෝකේ පිළිගැනීම තමයි මේ අවුව පායන්න ඉස්සෙල්ලා එහෙම නැත්නම් තද අවුව නැතුව තරඟ පවත්වන එක. ඒක තමයි දැන් අපි ඔලිම්පික්ස් තරඟාවලියක් ගත්තොත් උදේම මූලික වටේ තරඟ පවත්වලා ඊළඟට දවල් වෙනකොට රස්නේ වෙලාවට නවත්තලා හවස 4ට තමයි ඊළඟට අවසන් තරඟ පවත්වන්නේ. පුළුවන් තරම් අපි බලන්න ඕනේ මේ රස්නේ අඩු. එහෙම නැත්නම් විශේෂයෙන් අපේ වගේ රටක නම් පුළුවන් නම් උදේ 6ට පටන් ගන්න පුළුවන් නම් එච්චරම වටිනවා. මොකද අවුවේ තරඟ කිරීම හොඳ කාලයන් ලබා ගැනීමට ක්‍රීඩිකාවන්ට වෙන බාධාවක් ක්‍රීඩිකාවන්ට වෙන ලොකු බාධාවක් වෙනවා. අර ඔබ කිව්වත් වගේ උදෑසන පුහුණු වීම් වලට ක්‍රීඩකයන් සහ ක්‍රීඩිකාවන් ගෙන්වා ගන්න තියෙන ගැටලුවත් මෙන්න මේක තමයි. පාන්දරට තමයි සාමාන්‍යයෙන් පුහුණු වීම් තිබෙන්නේ පිහිනුම් ක්‍රීඩාවේදී. ඒ නිසා පහසු නැහැ ඔවුන්ව ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් නැත්නම් මාර්ග අතර ප්‍රවාහනයේදී එතරම් පහසු නැහැ ඔවුන්ව නැවත පාසලට ගෙන්වා ගන්න. ඔව් ඇත්තටම අපේ පිට පළාත්වල තියෙන ප්‍රශ්නය ගොඩාක් අපේ ක්‍රීඩිකාවන් එහෙම නැත්නම් ළමයි පාසලට පැමිණින්නේ පාසල් බස් රථ වලින්. ඒවා එන්නේ ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න වෙලාවට. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඊට පැය භාගයකට කලින්. එතකොට උදේ 5ට පහමාට පුහුණු සැසියක් පටන් ගන්න ඉතාමත් කොච්චර පහසුකම තිබුණත් පුහුණුම් තටාකයක් තිබුණත් ඔවුන්ට නොහැකියාවටපත් වෙනවා ඒ ඔවුන්ගේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ප්‍රශ්න නිසා. මෙන්න පැවැත්වෙනවා මීළඟ තරගය. මෙවර පැවැත්වෙන්නේ බාලකංශයේ තරග මීටර 211න් පහළ බාලකංශයේ මූලික වටේ තරග. ඔව් මූලික වටේ පළමු තරගය ආරම්භ වුණා. ඒ කිංස්වුඩ් ලේන් 3 වල තරඟ කරන කිංස්වුඩ් කොලෙජ් කැන්ඩි ඒ වගේම ලේන් 4 නොචෙල්ලා. ඔව් නෑ මෙම තරඟාවලි මම හිතන්නේ 3 දෙනෙක් නිසා අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙන 8 දෙනෙක් හිටින එක මර්ජ් කරලා හදලා තියෙනවා. දැන් මෙතන තරඟකරුවන් 6 දෙනෙක් පළමු මූලික වටේ සඳහා සහභාගී වෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ට ක්‍රීඩකයන් වැඩිපුර ඉන්න එකත් ටිකක් හොඳයි නේද? තරඟකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඔව් ඇත්තටම අසංක මේ තරඟකාරී තත්ත්වයේ තියෙන්නම ඕන තියුණොත් තමයි එක ළමයන් කාලයන් වල දියුණුවක් එහෙම නැත්නම් වර්ධනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔවුන් තනියෙන් තරඟ කළොත් එම වර්ධනය ලබා ගන්න අමාරුයි. ඒක නිසා තමයි අපි කලින් මොවුන් ලබාගෙන කාලය ලබාගෙන තියෙනවා ලබාගෙන ඒ අනුව හොඳම කාලයක් ලබාගෙන තියෙන කණ්ඩායම් එකට ඉන්න විදිහට තමයි මේ වගේ තරඟවල අපි ඔවුන්ට ලේන්ස් එහෙම නැත්නම් ලේන්ස් ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේම අපි දකිනවා වයස් කාණ්ඩ කිහිපයකින් තරඟ පැවැත්වෙනවා. එතකොට ඔබ ප්‍රවීණ පුහුණුකරුවෙක් හැටියට දැන් මොන වගේ වයසකදී මේ ක්‍රීඩිකාවන් සහ ක්‍රීඩකයන් පුහුණු වීම ආරම්භ කළ යුතුද පිහිනුම් ක්‍රීඩාවේදී? ඇත්තටම සංක අපිට තියෙන පහසුකම් අනුව අපිට තියෙනවා නම් අවුරුදු 2ේදී ළමයෙක් පටන් ගන්න පුළුවන් කියන්නේ හරි ජල මට්ටමක් තියෙන ඒ නැත්නම් එයාට කිසි කියන්නේ අනතුරුදායක නොවන ජල මට්ටමක් තියෙන තැනක් තියෙනවා නම් ඔබ පුළුවන් තරම් අඩු වයසෙන් පටන් ගත්තට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් කොළඹ පාසල් වල නම් අපි පටන් ගන්නේ පළමු වසර සඳහා ළමුන් ඇතුළත් කරගත්තාම තමයි මුලින්ම මේ අය සතියේ දවසක් හෝ දෙකක් ගෙන්නලා ගන්න පටන් ගන්න. මොකද හේතුව ඔබට තියෙන පහසුකම අනුව අපි කියමු ඔබට කියවු කිඩිස් පූල් එකක් එහෙම නැත්නම් පොඩි ළමයින්ගේ පුහුණුම් තටාකයක් තියෙනවා නම් වතුර අඩියක් විතර ගැඹුරු ඒකට අවුරුද්දක ළමයෙක් උනත් එතන පටන් ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි තාක්ෂණික තත්ත්වය පිහිනුම් ක්‍රීඩාවේ. අතරතුර බාලකංශයේ මූලික වටේ පළමු තරගය මීටර 200දී 11න් පහළ බාලකයන්ගේ තරගය මේ පැවැත්වෙන්නේ. ඔවුන් හරියට Tamanගේ සගයන් එක්ක තරග කරමින් පීනමින් තිබෙනවා. ඔබට පේනවා ඇති මන්තිරු අංක 6න් තමයි ප්‍රථමයා මේ වන විට ගමන් කරන්නේ. පහසු ඉරියව්වෙන් නිදහසාරෙන් අපිට අසංග අපිට හරි මේ වෙලාවේ හරි අමාරුයි කියන්නේ මේ ක්‍රීඩා කණ්ඩායම මොකද්ද කියලා. මොකද අපිට ලබා දී ඇති ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ එහෙම නැත්නම් ලබා තියෙන කණ්ඩායම් 3ක් තරඟ වදිනවා කියලා මම හිතන්නේ මොන හරි තාක්ෂණික දෝෂයක් නිසා හෝ යම් කිසි දෙයක් නිසා තරඟ පසුව තවත් කණ්ඩායම් 3ක් ඇතුළත් කරලා තිනවා. ඒක නිසා මෙම කණ්ඩායම කුමක්ද කියලා අපිට හඳුන්වන්න අමාරුකමක් තියෙනවා. ඔව් ඒ ගැන ඔබෙන් සමාව අයද සිටිය යුතුයි. කෙසේ වෙතත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් රිලේ කානිවල් පිහිනුම් තරගාවලියේ තවත් අවසන්
පූර්ව තරගයක් නැත්නම් මූලික වටේ තරගයක්. අවුරුදු 11න් පළ මූලික වටේ පළමු තරගයයි අවසන් වුණේ. මෙන්න ජයග්‍රාහී ක්‍රීඩකයා තමන්ගේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය වෙත රැගෙන ගිය අවසන් මොහොතේ. ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල නුගේගොඩ B කණ්ඩායම කියලායි කියන්නේ. මෙන්න කාල ගණනයන් මේ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ ඉතාම හොඳ පහසුකම් තිබෙනවා. ඔබට ඩිජිටල් කාල ගණනයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් එයත් ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිනුම් ක්‍රීඩාවේ මා හිතන්නේ තියෙන හොඳම පිහිනුම් තටාක වලින් එකක් සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණය. ඇත්තටම ඩිජිටල් කාල ගණනක තියෙන එකම පූල් එක අපිට තියෙන එකම පිහිනුම් තටාකයේ සුගතදාස පිහිනුම් තටාකය. ඉතින් ඇත්තටම අපි ළමයි මෙතනට ආවහම උන්ගේ නියමම කාලය උන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් පුහුණු කරුවන් ඉතාමත් කැමති සෑම තරගයක්ම මේ විශේෂයෙන් සුගතදාස පිහිනුම් තටාකයෙන් පවත්වනකොට පුහුණු කරුවන් ඒ වගේම දෙමව්පියන් ඒ වගේම ක්‍රීඩිකාවනුත් හරි ඒකට කැමැත්තක් දක්වන උනන්දුවක් දක්වන මොකද ඔවුන්ගේ නියම කාලය උන්ට ලබා ගත හැකි නිසා. මෙන්න මීළඟ මූලික වටේ තරගයට අප සූදානම් වන්නේ මීටර 211න් පහළ බාලකංශයේ. දෙවන තරගය ආරම්භ වුණා මූලික වටේ අවුරුදු 11න් පහළ සහාය මෙඩ්ලි සහායවල දෙවන මූලික තරගය දැන් පවතින්නේ. හොඳ තරගයක් නරඹන්නට පුළුවන්. මන්තිරුවන්ක 5 ක්‍රීඩකයා මේ වෙන විට ඉදිරියට ඇදෙනවා. තමන්ගේ කණ්ඩායමේ හිස් වැසුම පැලඳ. ඒ වගේම ඔහුට සටනක් ලබා දෙන්නේ මන්තිරුවන්ක 4න්. පෙර රුවන් කිව්වා වගේ නම් සඳහන් කිරීමේ යම් කිසි අපහසුතාවයක් තිබෙනවා. මේ ක්‍රීඩකයන්ව නැවත ෂෆල් කරනවා කියලා අපි කියනවා. ඔවුන්ව නැවත එකතු කරලා මර්ජ් කරලා එකතු කරලා කුමක් හෝ අවසන් අවස්ථාවේ තරගකරු කණ්ඩායම් ඇතුළත් කරලා තියෙන බව පේනවා. මෙම සහාය කණ්ඩායම සමහරවිට තාක්ෂණික දෝෂයක් නිසා වෙන්න තිබෙක වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට හරියටම මේ අවස්ථාවේ ඉදිරියට යන ක්‍රීඩකයා මොන කණ්ඩායම්ද නියෝජනය කළ කීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා අසං. සෙවත තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි. තවමත් මන්තිරුවන්ක 5 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ. ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමට ඉතාම විශාල වාසියක් ලැබී තිබෙනවා මේ තරගය තුළ මෙතෙක්. ඒ වගේම තාක්ෂණික මට්ටම ගත්තොත් රුවන් දැන් අපිට බැලුබැල්මට සාමාන්‍ය ප්‍රේක්ෂකෙක්ට අපි වගේ ප්‍රේක්ෂකෙක්ට පේන්නේ පීනගෙන යනවා ඉස්සරහට. නමුත් මේකේ විශාල තාක්ෂණික පසුබිමක් තියෙනවා. මොන වගේ තාක්ෂණික පසුබිමක්ද මේ මන්තිරුවක් ඇතුලේ පිහිනුමේ යෙදෙද්දි මේ ක්‍රීඩකෙක් අනුගමනය කළ යුත්තේ? ඇත්තටම අසංක ඔබට පේනවා තටාක පතුලෙත් බ්ලැක් ලයින් එකක් එහෙම නැත්නම් කෙලින් ඉරක් ඇදලා තියෙනවා. අපි නියම මීටර 50 පීනන්න නම් හරියට එම ඉර උඩින්ම පීඩිය යුතුයි. ඔබ දශමයක් හෝ එහාට වුණොත් මීටර 50කට වැඩිය පීනන්න ඔබට සිද්ධ වෙනවා. එතකොට හරිම දුර මීටර 50 පීනන්න නම් අර යට තියෙන බ්ලැක් ලයින් එක උඩම තමයි අපි තරඟ වදින්න ඕනේ. රයිට් ඒක තමයි අනිත් දේ. අපි අර ලේන් රෝප් එකට කිට්ටුනොත් අපිට පීනන්න පූල් එකේ එහෙම නැත්නම් පීනුම් තටාකයෙන් වෙන බාධා වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. අපි ඒකට කියනවා ඒකට කියනවා මම හිතන්නේ සිංහල වචනයක් තියෙනවද නැහැ ෆ්‍රික්ෂනල් රෙසිස්ටන්ස් කියලා සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වනවා. ඔබ ලේන් රෝප් කියලා කිව්වේ අර දෙපැත්තෙන් තියෙන බාධක දෙක සීමා දෙක නේද? ඔව් ජල මට්ටමේ තියෙන සීමානේ අපි කියනවා ලේන් රෝප්ස් කියනවට කියනවා. දැන් අපි ග්‍රවුන්ඩ් එක නම් කියනවා මොනවාද ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙන්නේ ලේන්ස්. ඒ කියන්නේ ඒකම තමයි මේ ජල මට්ටමින් අපි මාක් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් යොදලා තියෙන්නේ ඔය සෑම ලේන් එකකම පළවෙනි මීටර 5 සහ අවසන් මීටර 5 ඔවුන් ක්‍රීඩිකාවන්ට දැනගන්න තමයි රතු පාටින් දක්වලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අනිත් පාට සාමාන්‍යයෙන් හරි ඉන්ටර්නැෂනල් පූල් එක නම් අපි කියමු ලේන් 8 වල තියෙන පාටම තමයි ලේන් 1 වල තියෙන්න ඕන. ලේන් 2 වල තියෙන පාටම තමයි ලේන් 7 වල තියෙන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ මේවා දැන් ඔබට බලන්න පුළුවන් මේ පූල් එකේ නිල් පාට තියෙනවා, කහ පාට තියෙනවා, කොළ පාට තියෙනවා. දැන් මේ ලේන් 8 වල තියෙන පාට තමයි අනිත් කොනේ අනිත් අන්තයේ තියෙන්න ඕන. දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් ඒ හරි විදියට සකසලා තියෙනවා. නමුත් කෙසේ වෙතත් සෑම ලේන් එකකම පළවෙනි මීටර සහ
පහ සහ අවසන් මීටර පහ රතු පාටින් දැක්විය යුතුයි. ඒතර ක්‍රීඩකයා දැනගන්න මම දැන් අවසන් මීටර පහට ඇතුල් වෙලා තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ තමයි ඔබට දකින්න පුළුවන් අර පොළවේ ටී කියන්නේ මේ වෝල් එකට කලින් තරගයක් අවසන් කරන වෝල් එකට කලින් යට ටී හැඩයෙන් නවත්තලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩකයාට පෙන්නනෝ බිම බලාගෙන උස්ම පිට කරනවා. තව මීටර දෙකකින් ඔබේ අවසන් ස්ථානයට එහෙම නැත්නම් හැරුම් ස්ථානයට ළඟා වෙනවා කියන එක. මූලික වටේ තරග අංක 3 බාලකංශයේ 13න් 15 මීටර 200 ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය ශ්‍රී චන්දානන්ද විද්‍යාලය බ්‍රිටිෂ් ස්කූල් කොළඹ ඒ වගේම ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ඔබත් නියෝජනය කරන ඒ වගේම ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල ගේට්වේ විද්‍යාලය ස්ටැෆර්ඩ් ජාත්‍යන්තර පාසල සහ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය මහනුවර මේ ඉතාමත් තරංකාරීන් යුතු තරගයක් වෙයි. මොකද සෑම විද්‍යාලයක්ම ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ පමණයි B කණ්ඩායම සහභාගී වෙන්නේ. අනිත් ඔක්කොම පාසල්වල තමන්ගේ A කණ්ඩායම තමයි මෙම මූලික තරගය සඳහා ඉදිරිපත් වන්නේ. ක්‍රීඩකයන් සූදානම් ඔවුන්ගේ ආරම්භක ස්ථානවල මෙන්න ආරම්භුණා තරගය. SJC වල ඉන්නේ මේකේ. ඒක සෙට් පීටර්ස් එකෙන් තියෙනවා. කොමර්ච් කරලා. ඇත්තටම අපිට මේ අවස්ථාවේ ඔබට හඳුන්වන්න විදිහක් නැහැ. අපි මර්ච් කරලා තියෙන්නේ. මොකද ඔව් තරගය ක්‍රියාත්මකයි. අප මේ තවමත් සොයා බලමින් ඉන්නේ අපට ඔවුන්ගේ නම් හරියට සඳහන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මොකද ඔවුන්ට අසාධාරණයක් වන්න පුළුවන් සජීව විකාශයක් නිසා. ඒ වගේම අපටත් ඒ තරම් හිතට හරි නැහැ. මේ කුඩා ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ගේ පාසලේ නම සඳහන් කරද්දී පොඩි ජවයක් එනවා, පොඩි ගතියකුත් එනවා. ඔබට තරගය නම ඔව් පාසල එහෙම අපි සඳහන් කරනවා. නමුත් අපිට මේ අවස්ථාවේ අපි අපහසුතාවයකට පත් වෙලා තියෙනවා. මොකද මර්ච් කරලා තියෙන නිසා. කෙසේ නමුත් හවස් වරුවේ අවසන් තරග පාත්‍රයට එක සිද්ධ වන්නේ මේ වෙලාවේ මූලික තරග සතා කණ්ඩායම් ගොඩක් සහභාගී වෙන නිසායි මේ දේ සිද්ධ වන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම මීළඟ තරගවලදී ඒ සිදු වෙන එකක් නැහැ. නමුත් අර ක්‍රීඩකයන්ගේ ප්‍රමාණය වෙනස් වෙද්දී මූලික වටේදී යම් කිසි වෙනසක් ඇති කර තිබෙනවා. ඒ වගේම සඳහන් කළ යුතුයි මෙවැනි තරඟාවලි සංවිධානය කරන්න මේ අනුග්‍රහකයන් ලබා දෙන සහාය විශේෂයෙන්ම ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ඇත්තටම මේ පාර මම මේ පළවෙනි වතාවටයි දැක්කේ ඇන්කර් නිව්ඩේල් මෙම රිලේ එහෙම නැත්නම් රිලේ කානිවල් වලට අවිලා මේ වගේ දෙයක් කරනවා. ඇත්තටම මේ පොඩි ක්‍රීඩකයන්ට අපේ කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන්ට වගේම සෑම ක්‍රීඩකයන්ට ඇත්තටම අපේ ක්‍රීඩකයන්ට මේ හැඳින්වීම එහෙම නැත්නම් මේ ඔවුන් ගැන රට දන්නේ නැති එක. ඇත්තටම කියනවා නම් ඒක ලොකු අභාග්‍යයක්. ඒක නිසා එහෙම වුණාම ක්‍රීඩාවකට ළමයින් එහෙම නැත්නම් ක්‍රීඩකයන් සොයා ගන්න අමාරු වෙනවා. මේ වගේ මේ ඇන්කර් කරන මේ ඩියුටිය හැමදාම මේ වගේ දෙයක් කරනවා නම් ඇත්තටම ක්‍රීඩාවේ දියුණුවට ඒක ගොඩක් බලපාන බව කියන්න පුළුවන් මට. කාලයක් පුරාට ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම ක්‍රීඩාවක් එක්කම බද්ධ වෙලා තියෙන නමක් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ඔබ දැකලා ඇති පාපන්දු ක්‍රීඩාව ගත්තත් ඒ වගේම ළමා මට්ටමේ ගොඩාක් ක්‍රීඩාවලදී ඔවුන් පසුපසින් ඉන්නවා මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ. ඉතින් අද පිහිනුම් තරඟාවලියේදී රිලේ කානිවල් පිහිනුම් තරඟාවලියේදී ඔවුන් ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකයා හැටියට අද ඇත්තටම නිව්ඩේල් අද ප්‍රථම වතාවට මේ රිලේ කානිවල් වල පිහිනුම් ඉසව්වක ප්‍රධාන අනුග්‍රාහක හැටියට ක්‍රියා කිරීම හරිම අපිටත් දැන ගැනීමට ලැබීම සන්තෝෂයි. මෙන්න තරගය අවසන් වුණා. මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩකයා ජයග්‍රහණය කළේ. ඔව් මට මගේ කණ්ඩායම නිසා අඳුර ගන්න පුළුවන් ජයග්‍රහණය කළ තියෙන්නේ ශාන්ත ජෝසප්ස් කණ්ඩායම කියලා. මොකද අංක 4 ඉන්නේ මම අපේ මගේ පාසලේ ක්‍රීඩකයෙක් නිසා. නමුත් අපි ඒක මේ වෙලාවේ කියන එක වැරදි නම එහෙම. මොකද අනිත් ක්‍රීඩකයින්ගේ නම් අපිට කියන්න විදියක් නැති නිසා. හැබැයි නරක නෑ නේද රුවන්? ඔව් විස්තර විචාරක කුටියේ ඉඳලා තමන්ගේ ක්‍රීඩකයන් දස්කම් දක්වනවා බලන එක. ඒ තරගය අවසන් කරේ එඩන් රොඩ්රිගෝ තමයි අවසන් ලැප් එකේ නිදහස් ලැප් එක තරඟ කළේ. විස්තර විචාරයත් එක්කම පුහුණු කරුවෙකුගේ සතුටත් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. අද විස්තර විචාර කුටියේදී මෙන්න තරගය ආරම්භ වුණු ආකාරය මේ මූලික වටේ තරගයේද. ඔයම තරගයේදී සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කළා. මම හිතන්නේ ඔබත් ප්‍රථම වතාවට වෙන්න ඕනේ සජීව විකාශයක් අතරතුර ඔබේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරනවා බලාගෙන ඉන්නේ විස්තර විචාරක කුටියක ඉඳලා. මීට කලින් එක් අවස්ථාවක මම සහභාගී වෙලා තියෙනවා සර්. ශ්‍රී ලංකා පාසල් පිහිනුම් තරඟාවලිය. ඒකත් විශේෂ අවස්ථාවක්.
පුහුණුකරුවෙක් හැටියට ඔබට ලැබෙන විශේෂ අවස්ථාවක්. මම හිතන්නේ මටත් විශේෂ අවස්ථාවක් පුහුණුකරුවෙක් එහෙම ජයග්‍රහණයක් ලබන Tamanගේ ක්‍රීඩකයෝ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා දකින්න ලැබීම. නරඹන්නෙක් හැටියට මෙන්න 4 වෙනි මූලික වටේ තරගය 13න් 15 බාලකයන්ගේ මීටර 200 මිශ්‍ර රිලේ තරගය ආනන්ද විද්‍යාලය ආසියානු ග්‍රැමර් විද්‍යාලය ඒ වගේම ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ B කණ්ඩායම ඉන්නවා මේ තරගයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයත් සහභාගී වෙනවා. මෙන්න අරබුණා තරගය ක්‍රීඩකයන් Tamanගේ ආරම්භය ලබාගෙන පසුපසාරෙන් ආරම්භ කරන්නේ මේ මිශ්‍ර රිලේ ඉසව්. දැන් අංක 3 සාන්ත ජෝසප් B කණ්ඩායම තමයි අසංක ඉදිරියෙන් යනවා පේන්නේ. ඒ වගේම අපිට ලබා දී ඇති පත්‍රිකාවේ තියෙන වෙනත් ආකාරයන් නිසා සමහර දේවල් අපිට හඳුර ගන්න අමාරුයි. මොකද මා සමග පුහුණුවේ ලබන ක්‍රීඩකයෙක් නිසා මට එය හඳුරා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ. ඔබ හොඳින් පුහුණු කර තිබෙන බව පේනවා. ඔබේ ක්‍රීඩකයන් අපි දැක්කා පෙර තරගයේදීත් ඉතාම හොඳින් ඔවුන් ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වුණා. සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම කියන්නේ අසංක පුරා වසර 19ක් ශ්‍රී ලංකා පාසල් පිරුම් තරගාවලියේ ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම. ඉතින් ඒක නිසා සාමාන්‍ය මේ වගේ තරගාවලියදී නිතරම පළවෙනි 8 දෙනා අතර එහෙම නැත්නම් පළවෙනි 5 දෙනා අතර සාන්ත ජෝසප් ක්‍රීඩකයන් රැඳී සිටිනවා. පහුගිය වසර 20 පුරාම ඒක සිදු වුණු දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් පිහිනුම් ක්‍රීඩාව කිව්වම විශේෂයෙන් ඇසෙන නම් ටිකක් තියෙනවා. ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය, ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය, ඒ වගේම රාජකීය විද්‍යාලය, සහිරා විද්‍යාලය මේ වෙන විට උන්ටත් හොඳ පිහිනුම් තටාකයක් තිබෙනවා. නමුත් ඔබ කිව්වත් වගේ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ වසර ගණනාවක් පුරාවට ඔවුන්ගේ බර ඔවුන්ගේ නම තබාගෙන තිබෙනවා මේ පසුගිය වසරේත් මෙම තරගාවලියේ සමශූරයන් උනේ ශාන්ත ජෝසප් සහ ආනන්ද විද්‍යාලය. ආනන්ද විද්‍යාලයේත් පහුගිය දශකයක වගේ කාලය තුල තමයි ටිකක් වැඩිපුර පිහිනුම් ක්‍රීඩාවට ක්‍රීඩකයන් එකතු කරන්න පටන් ගත්තේ නේද? ආනන්ද කණ්ඩායම සාමාන්‍යයෙන් මේ තවම අපි කනිෂ්ඨ තරඟ නිසා පැවතින්නේ අසංක පිටිපස්සෙන් ඉතර ජ්‍යෙෂ්ඨ තරඟ වෙනකොට ඔවුන් ඉදිරියේ දකින්න පුළුවන් වෙයි. මේ වන විට විශාල පරතරයක් තිබෙනවා ජයග්‍රාහී ක්‍රීඩකයන් අතර. අපි බලමු මෙන්න මන්තිරු අංක 5 ක්‍රීඩකයා ඉතාම විශාල පරතරයක් එක්ක ධාවනය කරන්නේ. හොඳයි තරගයේ ජයග්‍රහණයත් මන්තිරු අංක 5න් ලබා ගත්තේ. ඒ වගේම ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයෙන් රුවන් විස්තර විචාරක කුටියෙන් සමුගෙන යද්දී නැවත පැමිණෙනවා ප්‍රෙම්ලත් උයන් හේවා. සන්තෝෂ අඳුරගන්න හම්බුනාට. මොකද හිතන්නේ මේ තරගාවලිය මෙතෙක් උදෑසන කාලේ පැවැත්වුණු තත්ත්වය ගැන? මම හිතන්නේ මේ රිලේ මේ පළවෙනි පාර මේ කරන දේ මේ පාර හොඳ සංවිධාන මම හිතන්නේ මට්ටම හොඳ ලෙවලක් තියෙනවා මේ කලින් දැක්කට වැඩිය. සන්තෝෂයි මේක මේ වගේ එකක් බලන්න හම්බුන එක. ක්‍රීඩකයන්ට මම හිතන්නේ ඔවුන් මේ තරගාවලිය ඉලක්ක කරගෙනම පුහුණු වෙනවත් ඇති තමන්ගේ පාසල්වල. මොකද උන්ට තරග කාලසටහනක් තිබෙනවා, තරගාවලි කාලසටහනක්. ඒකට තමයි උන් සූදානම් වෙන්නේ. ඔව් මේක පෙර සූදානමක් ඇත්තටම තියෙනවා මේ රිලේ කානිවල් එකට හැම ඉස්කෝලේ එකම. මෙන්න මීළඟ මූලික වටේ තරගය ආරම්භ වෙන්නේ 13න් 15 බාලක අංශයේ මීටර 200 මිශ්‍ර රිලේ තරග. අප පෙර සඳහන් කළ ගැටලුව තවමත් තිබෙනවා. මේ ක්‍රීඩකයන්ව මිශ්‍ර කරලා නැත්නම් මර්ජ් කරලා තමයි මේ තරගවලට සහභාගී වෙලා තියෙන්නේ. අපිට ලබා දුන්නු නම් පිළිවෙලට නෙවෙයි. ඒ නිසා හරි හැටි අපිට නම් කියන්න අපහසුතාවක් තිබෙනවා ඇත්තටම.
අපිට පේනවා දැන් මේ අවස්ථාවේ මේ පසුපසාර තරඟ ඉවර කරන්න යනවා මේ අපේ කණ්ඩායම කියන්න අමාරු නමුත් හොඳ තරඟයක් තියෙන මේ අවස්ථාවේ බලන්න මන්තිරු අංක 4 සහ 5 අතර හොඳ තරගයක් තිබෙනවා. පාසල් ගැන කියන්න අමාරු මොකද මේ මර්ජ් කරලා තියෙන්නේ නැත්නම් අපිට මේ විස්තර හරියටම කියන්න තිබ්බා මේ මොන පාසලද මේ තරගයේ ඉස්සරහින් යන්නේ කියලා. නමුත් මේ අපිට ලබා දීලා තිබෙන මේ පත්‍රිකා අනුව අපිට කියන්න අමාරුයි මේක මර්ජ් කරලා තියෙන හින්දා හරිම පාසල මොකද්ද කියලා. තාමත් ලයාර ඉසව්වෙන් ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. දැන් සමනලාරට මාරු වෙනවා පන්තිරු අංක 4 කණ්ඩායම. ඇයි ඇත්තටම පෙම්ලත් මිශ්‍ර ඉසව්වකදී මෙවැනි ආකාරයට මේ ඉසව් නියම කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔවුන්ට අනුපිළිවෙලක් තිබෙනවා පසුපසාරෙන් පටන් අරගෙන ඉන් පස්සේ ලයාර ඉන් පස්සේ සමනලාර ඉන් පස්සේ නිදහස්සාර. මේක මේ අන්තර්ජාතික ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩා ඒ කියන්නේ පිහිනුම් අන්තර්ජාතික සම්මේලනයේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන නීතිමාලාවක් මේ යම්කිසි මේ ක්‍රීඩා කරනකොට ඒකේ ඒ පිළිවෙල සම්බන්ධව ඒ පිළිවෙල ඒ විදිහට තමයි අපි මේක සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ අත්‍තරම. ඒ කියන්නේ අපේ ජාතික සංගමය ඒ නීතියානුකූල ඒ තියෙන නීතිවල තමයි අපි මේ ක්‍රීඩකයෝ මේ ලංකාවේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. මොකද මේක අපි වෙන රටකට ගියත් මේ පිළිවෙලම තමයි අපි කරන්නේ. ඉතින් මේක ඒගොල්ලෝ පිළිගත්ත ක්‍රමයක් තියෙනවා ඒක. ජාත්‍යන්තර සම්මුතියක් ඒ ආකාරයට තමයි තරග පැවැත්වෙන්නේ. ඕනෑම පාසල් මට්ටමේ තරගයක් වුණත් ජාත්‍යන්තර මට්ටමට අනුකූලව පවත්වන්න. මේ විදිහට තමයි මේ පිළිවෙල තමයි මේ ක්‍රීඩකයෝ මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. තරගය අවසන් වුණා ජයග්‍රහණයකින් මන්තිරු අංක 4 අප පෙර සඳහන් කළා වගේ නම සඳහන් කරන්නට අපහසු වුණත් මුල සිටම ඔවුන් Tamanගේ පරතරය තබා ගන්න තරගයක් ලබා දුන්නේ ටීම් එකට. තාක්ෂණික මට්ටම ගත්තොත් පෙම්ලත් ඔබ පුහුණුකරුවෙක් හැටියට මොන වගේ තාක්ෂණික වෙනස්කම්ද දකින්නේ අතීතය ගත්තොත් දැන් දශකයකට පෙර ගත්තොත් කම්පෙයාර් කරොත් එහෙමත් නැත්නම් සැසඳුවොත් මොන වගේ වෙනසක්ද තියෙන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ තාක්ෂණික මට්ටම ඉදිරියට ගිහිල්ලාද නැත්නම් පසුපසට ගිහිල්ලාද? තාක්ෂණික මට්ටම ඇත්තට ක්‍රීඩකයෝ සෑහෙන ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ ක්‍රීඩාංගණය මේ ක්‍රීඩා තටාගය ඒ තියෙන මට්ටමට තාම ඇවිල්ලා නැහැ. අපේ මේ සාෆ් ගේම් වලට ආව මේ ඔර්ලෝසුව තමයි තාම තියෙන්නේ. අනික මේ ක්‍රීඩා මේ ක්‍රීඩකයෝ ක්‍රීඩා කරන මේ ක්‍රීඩා පෝරු ඒ කියන්නේ මේ ස්ටාර්ටින් බ්ලොක්ස් එම මේ අලුත් ඒවා තාම මේ ඒවා අපිට මේ අලුත් ඒවා දාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ තියෙන ඒ පරණ ඒවාම තමයි අපි ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේ ක්‍රීඩකයෝන්ගේ තාක්ෂණික ක්‍රමයේ ඉස්සරහට ගියට අපි තාම මේ ක්‍රීඩා මේ සංකීර්ණය ඒ ලෙවල් එකට තාම අපිට ගේන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මේ අඩිතල පහසුකම් මට්ටමින් පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. මොකද ශ්‍රී ලංකාවත් අර බංකොලොත් භාවයකින් එළියට ආවා විතරයි. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙමු ඉදිරියේදී මේවත් වෙනස් වුණොත් මේ ක්‍රීඩකයන්ට සහ මේ ක්‍රීඩාවට ජයග්‍රහණ ගේන්න ඉතාම වැදගත් වෙනවා මේ අටිතල පහසුකම්. ඒවා වෙනස් වෙන්න ඕන ඇත්තටම. වෙනස් වුණොත් තමයි අපිට ඒවා මොකද දැන් නැත්තම් අපි අන්තර්ජාතික ක්‍රීඩා වලට යනකොට ඒ පහසුකම් නැතිව තමයි අපි ක්‍රීඩා කරන්න වෙන්නේ. අපිට හැබැයි ඒව තියෙනවා නම් මේ සෑහෙන හොඳයි මෙහෙම මේ පළපුරුද්ද ලබාගෙන ගිහිල්ලා අන්තර්ජාතික මට්ටමට යන්න. මෙන්න මීළඟ මූලික වටේ තරගය 13න් 15 බාලක මීටර 200 මිශ්‍ර රිලේ තරගවලදී බාලිකාංශය විය යුතුයි මා හිතන්නේ. සිරිමාව බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය B කණ්ඩායම, ඒ වගේම බිෂොප්ස් විද්‍යාලය B කණ්ඩායම සහ A කණ්ඩායම, ශාන්ත බ්‍රිජට් කන්‍යාරාමය, සීනිගම පිහිනුම් සමාජය, ආසියානු ජාත්‍යන්තර පාසල සහ ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසල කොළඹ. හොඳයි මෙන්න බාලිකා අංශයේ මීළඟ මූලික වටේ තරගය. alright 13 පාල මීටර් 200 කේවල ආර මිශ්‍රාර තරගය දැන් පාත් වෙනවා මේ අවස්ථාවේ. මේක පේන විදිහට ලේ නම්බර් 4 ක්‍රීඩිකාව ඉදිරිය යනවා. විහාර මහදේවි බාලිකාව විය යුතුයි. අපේ අනුමානය හරිනම් අනුමානයක් තමයි කරන්න වෙන්නේ ඇත්තටම.
ඒ වගේම මන්තිරුවන්ක 6න් හොඳ තරගයක් ලබා දෙනවා. ඔව්. හොඳ තරගයක් තියෙනවා ඇත්තටම. 4 6 දෙකම. ඒ සිරිමාව බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ විය හැකි. අපිට පේනවා නම් පෙන්වන්නට පුළුවන් නම් හොඳයි පෙන්වන්නට බෑ. නමුත් විස්තර විචාරක කුටියේ ඉන්නවා ෂෙනාලි හේරත්. ඇය ඊටාම සතුටින් උඩ පැන පැන ඉන්නේ. මං හිතන්නේ සිරිමාව බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ වන්නට ඕනේ. මන්තිරුවන්ක 6 ධාවනය කරන්නේ. එයාගේ ඉස්කෝලේ. තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි මේ ක්‍රීඩිකාවන් හොඳ තරගයක් දෙනවා. වේගයක් ලබා ගන්නවා මේ වෙද්දි. ඔව්. සාමාන්‍යයෙන් පිහිනුම් තටාකයක මැද ඉද්දි මේ වගේ පරතරයක් ඔබට පෙනෙද්දි මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගයක්ද ඔවුන් අනුගමනය කරන්න තියෙන උපරිම වේගය දාලා පීනනවද නැත්නම් මොන හරි ක්‍රමයක් අනුගමනය කරනවද ඒ පරතරය ලබා ගන්න? සාමාන්‍යයෙන් මේ මීටර් 50 ඉසව්වේ තමන්ගේ මීටර් 50 ඉසව්වේ තමන්ගේ මේ වේගය මුලින් ඉඳලා අග වෙනකම්ම පවත්වාගෙන යනවා මේ මොකද මේ වගේ ඉසව්වකද අනික මේක මේ රිලේ වගේ එකක් ඉසව්වක සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ මේ තනි ඉසව්වකට වැඩිය තනියෙන් පීන ක්‍රීඩා කරන එකට වැඩිය ඒගොල්ලන්ගේ අර ටීම් එකක් තියෙන හැඟීම හින්දා ඒගොල්ලන්ගේ උපරිම වේගය තමන්ගේ ක්‍රීඩා මේ කණ්ඩායම ලබා දෙන හැම එක්කෙනෙක්ම මේ කටයුතු කරනවා. එහෙම වුණාම සමහර ක්‍රීඩකයන්ගේ මේ පර්සනල් බෙස්ට් ටයිමින් ඒ කියන්නේ තමන්ගේ හොඳම කාලේ මේ ක්‍රීඩා මේ රිලේ ඉසව්වක තමයි ඒගොල්ලෝ මේ ඒක බිහි කරගන්නේ. ඔබ හරියට හරි ජාත්‍යන්තර මට්ටමෙත් එහෙමයි. මොකද තමන් කේවල ඉසව්වකට සහභාගී වෙනවට වැඩිය හොඳින් මිශ්‍ර ඉසව්වකට සහභාගී වෙලා සමහර වෙලාවට හොඳ කාලයක් වාර්තා කරන කාලය ලබා ගන්න ඇත්තටම. ඒක අපි මේ දහවන තරගවලදී දකිනවා නේද? ප්‍රේමවත් තරගවලත් තියෙනවා මේ 100 වගේ තරගවලදී. ඒක අර ක්‍රීඩකයන්ගේ තියෙන අර මේ මොකද්ද මේ ටීම් එකේ කියන්නේ තමන්ගේ කණ්ඩායම හැංගීම මත තමයි මේ වගේ දේවල් ඒ වගේ දක්ෂතාවල් එළියට එන්නේ ක්‍රීඩකයන්ගේ. ඒක ඉතාලම හොඳ කාරණයක් ඔබ සඳහන් කළේ අර ක්‍රීඩාවකදී හැංගීම කොච්චර වැදගත්ද කියලා. මොකද ඔබ කොච්චර ට්‍රේන් වෙලා කොච්චර පුහුණු වෙලා කොච්චර ශක්තිය හදාගෙන හිටියත් ඔබට හැංගීමක් තියෙන්න ඕනේ. හැංගීමත් එක්ක සමහර වෙලාවට තවත් තත්පර කීපයක් ඉදිරියට යන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒක තමන්ගේ මානසික ශාරීරික සහ මානසික මට්ටම මත තමයි ගොඩක් කියලා වෙන්නේ. මෙන්න ජයග්‍රාහී ක්‍රීඩිකාව ක්‍රීඩක ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ තරගයේ සීනිගම විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය කළා. සීනිගම සංගමයේ ජයග්‍රහණය කළා. ඒ වගේම දෙවන ස්ථානයේ දිනාගත්ත බිෂොප්ස් විද්‍යාලය. ඒ ගැන සඳහන් කළ යුතුයි. බිෂොප්ස් විද්‍යාලයේ පුහුණුකාරණිය තමයි මේ කටයුත්තේ සහභාගී වෙන්න අපිට පේනවා මුල් තැන අරගෙන. සීනිගම විද්‍යාලයත් දැන් සෑහෙන මේ ඒගොල්ලන්ගේ හොඳ දක්ෂතාවය ඉස්සරහට එනවා පේනවා. මොකද මේ ඉස්සර ඇත්තට මෙහෙම මේ ওই ක්‍රීඩා මේ ඔක ඇත්තටම ක්‍රීඩා මේ සංගමයක් ඉස්සර ඒක හොඳ තැන දැන් අපිට පේනවා ඒ සංගමෙත් සෑහෙන්න හොඳට අනිත් පාසල් එක්ක තරග කරන්න පුළුවන් ලෙවල් එකට ඒ ළමයි සෑහෙන උඩ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන සන්තෝෂයි වගේ පිට පළාතකින් ඇවිල්ලා මේ කොළඹ පාසල් වලට ඒ වගේ තරගයක් දෙන්න පුළුවන් වීම ගැන අනිවාර්යෙන්ම සාමාන්‍යයෙන් අම්බලන්ගොඩ ප්‍රදේශය ප්‍රසිද්ධ වෙලා තිබුණේ දිගුදුර පිහිනුම් සඳහා විශේෂයෙන් මුහුදේ තරගවලදී ඕන ඉතාම ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. නමුත් දැන් පිහිනුම් තටාකයටත් ඕන ඇවිත් තියෙනවා. තරාකේ ක්‍රීඩාවල ඒ ඉසව් වලට ඒ ළමයි සෑහෙන දැන් අලුතකින් ඉඳලා දක්ෂතාවයක් පෙන්වගෙන යනවා. මෙන්න දෙවැනි මූලික වටේ තරගය අනුලා විද්‍යාලය ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල ආසියානු ජාත්‍යන්තර පාසල ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තල ඒ කණ්ඩායම ඒ වගේම විශාඛා විද්‍යාලය සහභාගී වෙනවා මේ තරගයට. ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල පානදුරත් සහභාගී වෙනවා. කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් පිහිනුම් සංගමය ඒ වගේම ගෝතමී බාලිකා විද්‍යාලය 8 වැනි මං තීරුවේ. අර පෙර සඳහන් කළා වගේ කොළඹ පාසල විතරක් නෙමෙයි කොළඹින් පිට ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන් කෑගල්ල මේ තරගයට සහභාගී වෙනවා. ඒ පැතිවල ළමයින්ගෙත් දැන් අපිට පේනවා මේ කියන්නේ ක්‍රීඩාව සෑහෙනින් කොළඹින් පිටට මේකෙන් අපිට තේන්නේ මේ කොළඹින් පිටට මේ ක්‍රීඩාව ගිහිලා තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵල තමයි අපිට පේන්නේ මේ ළමයි මේ පැතිවලින් ඇවිල්ලා මේ කොළඹ ළමයින්ටත් මේ තරගයක් දෙන්න පුළුවන්කම. ඇත්තට මේක තමයි ක්‍රීඩාව වෙන්න ඕනේ මේ කොළඹින් පිටට ගියොත් තමයි මේක පිටට ගිහිල්ලා දක්ෂ ක්‍රීඩකයන්ට එතකොට ඒ ගම්වල ඉන්න දක්ෂ ක්‍රීඩකයන්ට ඒ තැනකට එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එහෙම වෙන්නේ මේ ක්‍රීඩාව මේ කොළඹින් පිටට ගිහිල්ලා ඒ ව්‍යාප්ත වුණාම. ඒක ප්‍රතිඵලයක් තමයි අපිට පේන්නේ දැන් මේ සීනිගම කෑගල්ල වගේ ඒ ඉස්කෝල වලින් ඇවිල්ලා මේ ක්‍රීඩකයෝ මේ ක්‍රීඩකත් එක්ක කරට කර මේ තමන්ගේ ක්‍රීඩාව කරගෙන යන්නේ. මේ හයියටම අපට පුළුවන් නම් උතුරු මැද පළාතට පිහිනුම් තටාක කීපයක් ගෙනියන්න. ඔය වැව්වල පීනන දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා ගම් පළාත්වල. ඔවුන්වත් අපිට මේ පිහිනුම් තටාකයට දාගන්න පුළුවන් වුණොත් මං හිතන්නේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමට යන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගම් දනව්වල ඇති. මොකද මිරිදිය පීනන්න උන්ට හැකියාව තියෙන නිසා දැන් මුහුද අවට
ක්‍රීඩකයන් සහ ක්‍රීඩිකාවන් ගොඩක් දුරට කරදියේ පීනන්න උන් දක්ෂ වෙනවා. ඔවුන්ගේ ශක්තිමත් මාංශ පේශි තියෙන සමහර වෙලාවට ඒක පිහිනුම් තටාකයට සරිලන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අනේ මෙහෙමයි දැන් උදාහරණයකට ඒක ඇඟේ ශක්තියට වැඩිය මෙතන මේ තාක්ෂණික පැත්ත තියෙනවා මේ මූදේ පීනන එකයි මෙතනයි. මොකද එතන මූදේ පීනනකොට අපිට තාක්ෂණික සමහර දේවල් අපිට මේ පූල් එකට ඇවිල්ලා ඒවා පාවිච්චි කරන්න බැරි ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ ඒ තාක්ෂණික හැකියාව මේ පූල් එකෙන් එළිය කරනකොට ඒක ගොඩාක් හොඳට තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් පූල් එකේදී මේ වතුර සිලවෙන්නේ නැති ගම ලේන් රොබ්ස් තියෙනවා ස්ටාරින් බ්ලොක්ස් ඒවා පාවිච්චි කරන්න නැති හින්දා එතන පොඩි අඩුපාඩුකම් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ළමයින්ට ඇවිල්ලා ඒක මේ වගේ තරඟයකට ඇවිල්ලා මේ මුණ දෙන්න. හැබැයි ළමයින්ට පුළුවන් තමන්ගේ පළාතේ මේ පිහිනුම් තඩාගයක් තියෙනවා ගිහිල්ලා ඒ තමන්ගේ තියෙන අඩුපාඩුකම් ටික හදාගෙන ඇවිල්ලා කොළඹ ඇවිල්ලා හොඳ තරඟයක් ලබා දෙන්න. ඔව් මොකද තාක්ෂණය අපිට පේනවට වඩා පිහිනුම් ක්‍රීඩාවට ඉතාම අවශ්‍යයි. ඔබ කිව්වත් වගේ මොකද අර නැචරලි පීනුවට ස්වභාවික ඔබට දස්කම් තිබුණාට පිහිනුම් තටාකේ ඒ වගේ ලේසියෙන් පීනන්න බෑ. තාක්ෂණය අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයෝ මයිකල් ෆෙල්ප්ස් නැත්නම් ඉයන් ටොප් වගේ ක්‍රීඩකයෝ ඉතාම හොඳින් තාක්ෂණය ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා. තාක්ෂණය සෑහෙන ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන දැන්. දැන් මේ වෙද්දී තියෙන අලුත් ප්‍රවණතා නැත්නම් ට්‍රෙන්ඩ්ස් මොනවාද ප්‍රේමලත් පිහිනුම් ක්‍රීඩාව පැත්තෙන් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ තාක්ෂණයේ වෙනස්කම් මොන හරි වෙලා තියෙනවද? කලින් කරපු දේවල් දැන් නවත්තන දේවල් තියෙනවද? මේක තාක්ෂණය විටින් විට මෙහෙමයි. තාක්ෂණය කියන එක නිකන් පොඩි සර්කල් එකක් වගේ. මීට කාලෙකට කලින් කීපේවා දැන් හොඳ නෑ කියනේවා දැන් ආයෙත් ඒක කරලියට ඇවිල්ලා තියෙන එක හොඳයි කියලා. මේක විටින් විට එනවා දැන්. ඒ වගේ දේවල් උදාහරණ සමහර පීනන ඉරියව්වල වෙනස්කම් වෙලා තියෙනවා මීට කලින්. ගොඩක් දේවල් තිබ්බා. දැන් ඒවා විටින් විට වෙනස් වෙනවා. මේක හැටි. ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩාවේ හැටි මේ කාලෙකදී හොඳයි කියලා තියෙනවා විටින් විට වෙනස් වෙමින් එනවා. ඉතින් ඒක අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒවත් එක්ක ගිහිල්ලා ඒවා මේ වෙනස්කම් එක්ක අපි ඉඳලා ඒ වෙනස්කම් අපිට ලබා ගන්න කරොත් තමයි අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි පරණ ක්‍රමයේම අර පරණ ඒවල්ම දැනගෙන හිටියොත් අපිට බෑ මේ ක්‍රීඩාව ඉස්සරහට යන්නේ. අලුත් දේවත් එක්ක අපි වෙනස් විය යුතුයි. හැම විටම වෙනස් වෙන තත්ත්වයක් තමයි තියෙන ක්‍රීඩාවේ. නේද? ඔබ කිව්වත් වගේ අර ඉවෝල්ව් වෙනවා. හැම වෙලේම අලුතෙන් වෙනස් වෙනවා. ඔව්. ඒ නිසා තාක්ෂණය අලුත් වෙනවා. සමහර වෙලාවට පරණ තාක්ෂණය නැවත උපයෝගී කරගන්නවා. ආයෙමත් එන්න පුළුවන්. එහෙම ඒවත් තියෙනවා. මෙන්න තරගයට සියල්ල සූදානම්. තරගය ආරම්භ වෙ තිබෙන්නේ. මේ මීටර 213න් 15 බාලිකා මිශ්‍ර රිලේ තරගයක් මූලික වටේ තරග තමයි තවමත් පැවැත්වෙන්නේ. හොඳ තරගයක් ලබා දෙනවා. ඒ ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නාම පාසල කියන අපහසුයි. නමුත් හොඳ තරගයක් තියෙනවා. අපි උත්සාහ කරමු ඔවුන්ගේ පාසල හොයාගන්න. එතෙක් අපි තාක්ෂණික මට්ටමින් පෙම්ලත් අපි සඳහන් කරමු නරඹන්නන්ට සහ මේ විශේෂයෙන් දරුදැරියන්ට මේ තරගය නරඹන කොහොමද තරගයක් සැලසුම් කරන්නේ, කොහොමද ඒට තාක්ෂණය අනුගත කරගන්නේ මේ ක්‍රීඩාවත් එක්කම කියලා. දැන් විශේෂයෙන්ම මේ තාක්ෂණය මේක තියෙනවා මේ පිළිබඳ මේ පිළිබඳ වෙනස් වෙන්න ඕන දේවල් තියෙනවා මේ තාක්ෂණය සම්බන්ධව. නමුත් ඒ විශේෂයෙන්ම ඒ පාසලේ ඉන්න ඒ ගුරුවරයා නැත්නම් කෝච් ඒට එයාට හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක ගිහිල්ලා ඒ තාක්ෂණය වෙනස් වෙනකොට ඒ හම්බෙන ඒ දේ තමන්ගේ ඉන්න ටීම් එකට නැත්නම් තමන්ගේ දරුවන්ට ලබා දෙන්න. ඒක හරි වැදගත්. මොකද එහෙම ගියේ නැත්නම් ඒ ළමයින්ට ඒක ඒ ළමයින්ට යන්නේ නැහැ. මේ කියන්නේ මේ තාක්ෂණය නමුත් තියෙන තිබ්බට ඒ පුහුණු කරුගේ තියෙන ලොකු වගකීමක්. ඒ තාක්ෂණයත් එක්ක මාරු වෙලා ඒ තාක්ෂණය තමන්ගේ දරුවන්ට ලබා දෙන්න. එහෙම වුණොත් තමයි මේ ක්‍රීඩාව ඒ කියන්නේ ඒ ළමයට තාක්ෂණය හම්බෙන්නේ නැත්තරම. ඒ වෙනුවෙන් පුහුණු කරුවන් සහ පුහුණුකාරිනියොත් අර අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ. හැම වෙලේම අනිවාර්යෙන් ඔව් අප්ඩේට් වෙන්න. අලුත් තාක්ෂණය ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැනගෙන ඉන්න ඕන. අප්ඩේට් වෙන්න ඕන නැත්නම් අමාරුයි තාක්ෂණය තමන්ගේ ළමයින්ට ලබා දෙන්න. මන්තිරුවන්ක 4 ක්‍රීඩිකාව මෙතෙක් ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ. මම හිතන්නේ පරතරය ඊටාම විශාල වෙමින් තිබෙනවා. මේ වන විට තවත් එක් වටයක් තිබෙනවා. නිදාසාර වටය. මෙන්න ආරම්භය ගැන මොකද කියන්න පුළුවන්? හොඳ ආරම්භයක් තිබ්බා. ඔව්. කරා මම හිතන්නේ හොඳ තරග කාලයක් ලබාගෙන කියලා අපි හිතනවා මේ ටීම් එක. අනිවාර්යෙන් හොඳ කාලයක් වාර්තා කරා. හොඳ කාලයක් ගනී වගේ. ඔව්. ලොකු ලීඩ් එකක් තියෙනවා. මන්තිරුවන්ක 4න් ජයග්‍රාහී ක්‍රීඩිකාව වේගයෙන් ඉදිරියට ඇදෙනවා. හොඳ තරගයක් ඒක මම හිතන්නේ. හොඳ තරග කාල සීමාවක් ලබා ගත්ත කියලා හිතනවා. මේ
තරගාවලියේ මෙතෙක් අප දැකපු හොඳ කාලයක් නේද? ඔව් 2යි විනාඩි 2යි තප්පර 22යි හොඳ කාලයක් මම හිතන්නේ ඒක. මෙන්න ජයග්‍රාහිකාව අවාසනාවකට ඇගේ පාසල තවමත් අපට සඳහන් කරන්නට බැහැ. අපි උත්සාහ කරමු පාසල සඳහන් කරන්න. ඇංක නිව්ඩේල් රිලේ කානිවල් පිහිනුම් තරගාවලිය 2025 වසරේ මේ පැවැත්වෙන්නේ ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල කියලායි අපිට නිෂ්පාදක කණ්ඩායම කියන්නේ. ලයිසියම් වත්තල මම හිතන්නේ තරගය ජාහිර කරන කණ්ඩායම වත්තල කණ්ඩායම. හොඳයි මූලික වටේ තරඟ තවත් පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඒ තරඟවලදී ඔබට විස්තර විචාරයෙන් වෙනස්කමක් ලබා දෙන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. අපි අලුත් යුගලකට බාර දෙමු විස්තර විචාරය කරන්න. Also to begin the third heat of the girls under 13 15 to 4 medley relay. Still in the heats of the medley relay event. And joining with me in the com box to take you through the next few heats is Kaushan Manavadu, another renowned swimmer in Sri Lanka. Kaushan, very good morning. Welcome to the good com morning box. to all the listeners. So I think we are into the third heat of the under 15 girls 4 into 50 meters medley relay. And Kaushan, we do have a friend for you here as well. We have former national champion Matthew Abesinghe with us, an Olympian as well, to join you in the com box. In the under 15. This is still third league, right? We are heading into the anchor leg of the 4 into 50 meter medley relay third heat. I believe that's lane number 4, Lyceum International School, Gampaha leading the way. It's a close race right now between lane 4 and lane 8. Neck and neck. Lane 4 slightly taking the lead. Lane 8 look like they're in second at the moment, and lane 3 look like they're going to round out the medal table in third place right now. It's a close race between second and third now. Lyceum International School Gampa winning the heat with a timing of 2:35.69 seconds. I believe it's a good time, but still have to wait for the final heat. The top 8 schools or the relay teams will be selected for the final.
So you do have to do your best in order to get into the top 8. It's a very competitive field with 16 entries for today's race. So 8 of those 16 will move on to the finals. So we're excited to see the second heat now. Sorry about that. 32 entries, and out of those 32, only 8 will move on to the final. So very competitive field. You have to be fast in the morning if you want to get an opportunity and get a lane to swim in the evening. So that's what everybody is fighting for right now. One more heat to go, and then we will see who moves on to the final. That's the starting lineup for the 4th and final heat of the under 13 200 meters medley relay. Heat number 4. Lane number 1, it's Viharamadevi Balika Vidyalaya B team. In lane number 2, Hillwood College Candy B team. In lane number 3, Mahamaya College Candy A team. In lane number 4, it's Muses College A team. Lane number 5, Ladies College A team. Lane number 6, Viharamadevi Balika Vidyalaya A team. Lane number 7, Gateway College lane A team, and in lane number 8, it's British School in Colombo A team. Right off the bat, you can see Muses College in lane 4 got off to a fast start. They're in the lead with lanes number 5 and number 6, Ladies College, right behind them. You can see a very strong race between lane number 5 and 6, that is Ladies College and Viharamadevi A team. Lane number 4, Muses College, seems to be building their lead a little bit, leading into the halfway mark, going into the butterfly. Let's see if they can hold on for the rest of the race. Lane number 4 and 5 have opened up a massive lead on the rest of the field. Looks like they may move on to the finals, but we'll have to wait for the final times and see. Obviously, it's the top 8 times. Not necessarily winning your heat will move you on, but it looks like that they're going to be in a good position and have a great chance to move on to the finals. And they have opened up a lead about 10 meters now between the first and second places. See a strong butterfly kick from the Muses College butterfly swimmer. Now into the last lap. Finishing off strong, that is lane number 4, Muses College, winning the final heat of the under 13 women's 4 x 50 meter medley relay. With a lead like that and a time like that, you can definitely expect them to be one of the favorites moving into the finals. So we'll have to wait until later in the session to see how that goes. Final timing is 2:22.23, which is like 12 seconds faster than the previous heat. So as Matthew said, I think they are well placed in the final. Lots of spectators are gathered up today because it's the first national level age group championship, which is the Relay Carnival. We had like 2 competitions prior to this year, that is the Novices Championship
novices, and we have another novices championship coming up next week. So there are swimmers from very beginner level up to the national level competing in the same event today. And we can see one more heat that is, I believe that's under 13 girls. Yeah, it's another heat from under 13 girls, 4 into 50 meter medley relay under 13. It's not easy swimming in a heat like this by yourself, so I think it's really awesome what this team is doing right now. It's really a daunting task to be the only team in the water with the entire crowd looking at you, but they're doing a great job right now. Obviously with the same goal as everybody else this morning to move on to the finals, so we'll have to wait until this is done, get the time, and then see if they're able to do that. I'd also like to take a moment to give a big shout out to the organizers of the meet. Kaushal and I have been swimming and now coaching in Sri Lanka for a very long time. It's not often that you get a crowd like this at a local level meet. It's really awesome to see. Looks like the crowd are really enjoying themselves. There's a lot of fun things to do, lots of food to eat, and lots of fast swimming to see. So it's really, really nice for me to see as a past Sri Lankan swimmer to see this kind of crowd come out to cheer on our young athletes. Really awesome. Very true, Matthew. What Matthew said, like we have been swimming for the last 15 years and we have competed against each other for the last 15 years in these types of competitions. We have never seen a crowd like that or a cheer like that, other than sometimes we might have seen in nationals, but other than that, this is very impressive by Sri Lanka Aquatic Sports Union along with all the sponsors and Papare.com for broadcasting this thing live. Because we need to get, talking about swimming as a sport in Sri Lanka, we need to get it up to the standard where the other sports are. So we believe like Sri Lanka cricket will be the most popular sport in Sri Lanka. So we need to get swimming up to a certain standard where we can compete and we can, build up swimmers up to a certain international level. So Matthew is one of the examples of that, who have won lots of international medals, and he is, we need to have more competitors or more swimmers like that in order to bring the sport of swimming into that level. Yeah, I think that's a great point, and I think that this is a great start and a great initiative. I know if I was a young 13, 14-year-old and I saw a crowd like this, or knew that I was going to be able to swim on TV and that maybe my family who weren't able to make it to the meet would be able to watch me on TV, I know that that would be a very exciting time for me, and it would make me want to continue swimming, get better at swimming if there's going to be more events like this. So I think that this is really awesome. Sri Lankan swimming needs a lot more of this in the future, and I'm just really excited to see this initiative taken by the Sri Lankan Aquatic Sports Union. It's really, really amazing, and I hope to I'll be at a lot of the meets this year as a coach, so I hope to see more of this as the season goes on, as the year goes on, and I hope to grow the sport. Hopefully, I see a few empty seats right now, so hopefully we can see some more of this filled up. Now we are moving on to the under 15. So this is the heat number 1 of the boys under 15 200 meter medley relay. In lane 1 we have Lyceum International School Gampaha. In lane 2 we have Lyceum International School Panadura. In lane 3 we have Silverfin Swimming Academy. In lane 4 we have Asian Grammar School. In lane 5 we have St. Thomas College Mount Lavinia. In lane 6 we have Louvre College. And lane 7 we have Nalanda College B relay. All of those are their B relays, so we will see in the later heats. Their A relays will also compete, but this is so far all of those previously mentioned schools, these are their B relays. It's
it's really exciting to see a lot of these schools, especially some of the smaller international schools, have 2 relay teams competing. That means they have at least 8 people in this age group competing, which is really, really awesome to see, especially because a lot of these schools are a little bit smaller. So great to see that, and hope to see more of that in the future. It's awesome. Exactly what Matthew said. So we can see lots of schools coming into swimming, and they have like 2 teams, which means there are 8 swimmers in each age group, which is the main target should be when it comes to Sri Lanka swimming. We need to build up more swimmers at their lower age groups to compete, and we can think about the high performance end at the end of their careers once they reach 18, 19. So we can see a good fight between lane number 7 and lane number 8 competing. Very close race, neck and neck right now going into the last 50s. They have about 25 meters left on this third 50. And they'll be going into the last 50s to determine who the winner of the heat will be. I believe Nalanda College is in the lead into the anchor leg. These 2 teams have really distanced themselves from the rest of the field, really showing their class. They have about a 15-meter lead over the rest of the field, so lane 7 seems like they're going to win, and they do. Lane 8 looks like they're going to comfortably take second. We'll see if those times will be good enough to move on to the finals later in the session. So it's the beginning of the season in Sri Lankan swimming. We are in, as I told before, like we are in the first national level meet. So the target of the Sri Lankan Aquatic Sports Union to have a relay carnival and to have that all the teams competing with each other with a short distance event. So while competing, they can have fun, which is very exciting. It's a one-day meet. But we will be moving on to more harder meet when it comes to April, May. We will be moving on to national championships, national short course championships. So which will be more. There will be more individual events rather than relays. It's a way to get all the team members together to cheer to cheer for their school, for their clubs. Can win together as a team. So we can see the lineup for the second heat of the under 15 200 meter medley relay. Lane number 1, it's Sinigama Aquatic Club A team and Asian Grammar School A team in lane number 2, Isipathana College A team in lane number 3, Luwa College A team lane number 4, DS Senanayaka College A team lane number 5, Dharmapala Vidyalaya Pannipitiya lane number 6, Kingswood College Kandy lane number 7 and Silver Fins Swimming Academy in lane number 8. Great start by lane number 7. They get off to the early lead. Let's see if they can hang on. With the way swimming works, normally it's the faster teams will be in the middle of the pool, and then it goes out from there. So we'll see if lane 7 looking like they're going to be some outside smoke right now. So we'll see if they can hang on to this lead that their first swimmer has built. He's doing a fantastic job of he's doing his job, right? In a relay, not one person can't win a relay, one person can't lose a relay. It takes 4 good swims to win a relay, so we'll see if they can hang on for the next 3 swims as the breaststroke swimmer goes into the water. What a pullout by lane 5. Yes, in the blue cap, what a pullout. Immediately taking the lead, surging ahead of the rest of the field. Great swim on the first 25 of this 50 breaststroke.
believe that's DS Senanayaka College, A team. What a swim by that breaststroke. Also lane 1 really taking off as well. As you can see him on the camera right there. Into the butterfly lap. Close fight between lane number 5 and lane number 1. Lane number 5 seems to have a slight lead ahead lane number 1. It's still the unseeded heats, which is heat number 2 of 5. Lane number 4 seems to be coming back a little bit. We'll see if they can catch up. They seem to be catching up at the moment. It's a close race between lane 1 and lane 5, and lane 4 also seems to be coming back a little bit. So let's see. It looks like it's going to be a very close race heading into the last 50 now. Look at that sprint kick behind lane 5. Huge sprint kick in this 50-meter freestyle. Lane 5 really extending the lead now, opening up a massive lead over the rest of the field. These three schools are really dominating this heat. Here comes lane 6. It's a close race. I think lane 4 happened to get the touch there in 3rd place. And one more interesting fact, like when it comes to school relays, most of the relays is not exactly true, but mostly the butterfly, of course, butterfly is the most energy costing stroke among the other 4 strokes. So sometimes the best swimmer seems to be doing the butterfly lap rather than other laps. If you have to balance your relay team and to get the best out of it, sometimes even though you are a backstroker, breaststroke or freestyler, depending on the team members, you might have to go for the butterfly lap. I believe Mathiv had done that for Sri Lanka as well. Even though his main stroke is freestyle, he has done the butterfly lap when it comes to Sri Lanka relays most of the time. I just like to say that I love this meet a lot because by far I feel like I was someone who took part in an individual sport who was meant to take part in team sports. So relays were always by far my favorite when I was representing my club team, Kilauea Aquatics, but even more so when I was representing my country. There's nothing like swimming on a relay with 3 other people who know that you're depending on you. It's just simply amazing. It's hard to put into words what it's like to swim on a relay because as swimmers, we swim individually a lot. We don't really get to swim as part of a team that often. So getting to swim a relay with sometimes some of your best friends those are some of my fondest memories as a swimmer. But you can see that Heat 3 of the boys under 15 200 medley relays about to jump in the water. So in Heat 1 will be the Asian International School A team. In Lane 2, St. Peter's College B team. In Lane 3, Lyceum International School Gampaha A team. In Lane 4, St. Joseph's College A team. In Lane 5, Prince of Wales College A team. In Lane 6, Gateway College Colombo A team. In Lane 7, Royal College B team. And in Lane 8, St. Thomas College Mount Lavinia A team. Fun fact about this heat, I believe in Lane 4 is Kalshal's team, and they are immediately going into the lead. So you can see what a fine coach that they have, immediately getting them into a lead. So yeah, Kalshal, what do you think about your swimmers? I think you should take this one. I believe he did a good lap around 33. That was a great lap. Yeah, he is our best swimmer in the team. That is Akalanka Nisal. I think it's really interesting to get to hear a coach commentate on their own athletes. While there may be a little bit of bias, and if my team was in there, I would be the exact same way. It's cool because you get to see the insight because we don't get to see these young men train every day. But Kalshal does get to see them. He knows the ones who do what they're supposed to do. He knows the ones that don't do what they're supposed to do. So it's a very interesting perspective. Yeah. So I'll be talking only about the positives of this, right? So of course, he'll be alive. So great dive there. Great dive there. Butterfly lap is done by Mark De Silva. He is one of our endurance athletes that we are targeting in his future.
So unfortunately, he has to do the 50 butterfly yeah, lap. exactly. That goes back to what Kausha was saying. When you're a great swimmer, sometimes you have to make sacrifices for your team and swim races that you may not be used to, and that's for me that's always fun because when you're jumping in for an event, that you know you're good at, there's expectations, and sometimes when you jump in for an event that may not be your best event, you can have some of your best swims because you don't have any expectations. You can just swim free, you can just have fun. So I think that's a sacrifice that a lot of great swimmers have to make, and it's really cool that he gets to. I'm sure he's really happy that he doesn't have to swim an 800 or 1500 meter freestyle right now, and he gets to swim a 50 meter butterfly. That's every distance swimmer's dream, to get to swim a sprint event. So I'm sure he had a lot of fun with that. But as you can see, St. Joseph's did take the win there in heat number 3 of 5. So I believe that they had the fastest time of the morning so far. So we'll have another 2 heats to go. So we'll see if that time holds up. I would have to say that I'm a little bit jealous of these young athletes because I started swimming in Sri Lanka in 2010 when I was 13 years old, and I believe over the course of my 15-year career, which all 15 of those years I was on the national team, I don't think I ever swam on TV in Sri Lanka. I don't know about you, Kaushal, but I don't think I ever swam. Maybe in 2016 there was the South Asian Aquatic Championships. I can't remember if that was shown on TV. I'm not sure, but I know at a local level meet I never got to swim on TV, so I'm a little bit jealous of these swimmers, but also really, really happy for them because I know that this will keep a lot of them in the sport, motivate them to do even bigger and better things. So it's I just can't say enough how great of an initiative this is, and I hope it continues moving forward. Very true what Matthew said, that we have never been on TV other than South Asian Games. Never. I think we had the South Asian Aquatic Championship in Sri Lanka in 2016. That time it was broadcasted live. Other than that, we were never on live TV. I'm jealous. They're lucky. The start of the heat 4. Lane number 1 we have Stafford International School A team. Lane number 2 Lyceum International School Panadura A team. Lane number 3 that's St. Peter's College A team. Lane number 4 Trinity College A team. Lane number 5 Royal College A team. Lane number 6 Nalanda College A team. Lane number 7 Zaira College A team, and in lane number 8 that's Ananda College B team. Going back to what we were talking about, I'm just imagining how some of these swimmers probably are telling their friends, watch me, I'm going to be on TV, and then they get to go to school, maybe on Monday or whenever they start school again, and they get to be the stars for a couple of days because they were on national television. I think that's something really awesome, and I can't say it enough how jealous I am of these young swimmers. Very, very lucky. They're going to get to be the stars when they go back to school. It's very awesome, very awesome. In our time, it was only the cricketers who had that chance. Yeah, exactly. End of the breaststroke lap. Leading the way, that's lane number 5, Royal College. It's a pretty close race among the lanes 3, 4, 5, and 6. Pretty close race, but 5 seems to be distancing themselves a little bit from the field right now. So we'll see if they can hold on to this lead. Like I said, it's not one good swim. It's not even 3 good swims. It takes 4 great swims to have a good relay, to have a winning relay. You can't do it by yourself. No one swimmer can do it by themselves. So let's see if they can hold on. Oh, it's a close race. Lane 3 seems to be coming catching back up. That the St. Peter's College. It's a very close fight. Neck and neck.
neck and neck, I believe. Lane number 5 seems like, yeah, it seems like lane number 5 on the race with the timing of 2:18.21, and closely coming in second, that is St. Peter's College with the timing of 2:18.61. Yeah, that swimmer from St. Peter's College really closed the gap a lot and made it a much closer race than it was after 3 legs, so that's amazing. I believe that St. Joseph's in the previous heat is still the top seed for now, before the last heat coming up. And so I think they're the top seed by about 4 seconds right now, so they should be comfortably into the finals. So we'll see if that 2:14 time holds up, and then I think it's going to be a great race in the evening. Well, one thing to keep in mind is that some of these swimmers may be saving a little bit of energy if they think that their school or club may be able to make it in a little bit easier. Maybe they're the favorites coming in. They may take it a little bit easier in the morning to conserve some energy. There's a lot of strategy that goes into these types of swims when you have to swim multiple times in one day. Sometimes you conserve energy if you believe you can make it to the finals a little bit easier. So it's going to be really interesting to see how close the race is this evening, since it's a pretty big gap right now. Into the final heat. Lane number 1, that's Ananda College A team. Lane number 2, Lyceum International School Wattala A team. And in lane number 3, Lyceum International School Nugegoda A team. Lane number 4, Dharmarada College Kandy A team. Lane number 5, Trinity College B team. Lane number 6, St. Joseph's College B team. Lane number 7, Sri Chandrananda Buddhist College A team. And lane number 8, British School in Colombo A team. Leading the way, that's lane number 3, that's Lyceum International School Nugegoda. Very close race between lanes 1, 2, 3, and 4. Looks like lane 4 is currently in the lead, with lane 1 about a half a body length behind. Maybe about 1 meter behind, so it's a very close race right now. So we'll see who brings it home the second half of the relay. You can see a strong butterfly lap from lane number 2 as well. The lane number 2 has a strong kick behind him. You can tell he's a great butterflyer. Hips are really high in the water. He's technically a very good butterfly, and he has brought his team almost all the way back. It's a very close race with 3/4 of the way done. We'll see who can take it home in the last 50. Dharmaraja College Kandy winning quite handsomely in the last lap with a timing of 2:17.35. And coming in second, that's Ananda College A team with a timing of 2:20.00. I think that concludes the under 15 200 meter medley relay, and I believe heading into the final, St. Joseph's will be going in with the lead of, I believe, more than 4 seconds. So they have a substantial lead going into the finals. We'll have to see if in the final they can hold up. There's a lot more pressure in the finals than the prelims, so
it's really interesting to see how the finals goes. So we'll have to wait and see. We have started the first heat of under 17 200 meter medley relay girls. Heat number 1. In lane number 1, it's Bishop's College Colombo B team. Lane number 2, Vyarama Devi Balika Vidyalaya A team. Lane number 3, Ladies College B team. Lane number 4, Lyceum International School Gampaha A team. Lane number 5, Mahamaya College Candy B team. Lane number 6, Lyceum International School Gampaha B team. And in lane number 7, Sirimao Bandaranayaka Vidyalaya A team. Only 3 heats in the under 17 girls category. Can see Lyceum International School Gampaha leading the way. I believe that's Pavani, the breaststroker from Lyceum International School Gampaha. She is one of the contenders in the national pool in this event as well. Lane 4 has built up a substantial lead now, with lane 6 about 2 body lanes behind, about 5 meters behind. So we'll see if they can hold on now, but those two teams are really distancing themselves from the field right now, with one more leg of the relay to go. We'll see who can take home the best time in the heat number 1 of the girls under 17 200 meter medley relay. As the final swimmer jumps into the water, they have a substantial lead, 7.5 to 10 meter lead. So in a 50, it's going to be really hard to catch up 7.5 to 10 meters, but let's see what happens. I believe that building their lead. I believe that Lyceum Gampaha under 17 women's team comprises 3 to 4 swimmers who have won national medals. They have that quite astonishing lead. I think it's closer to 15-20 meters. More than 15 meters, I would say. It's amazing that these are under 17 athletes, which means they're 16 years old. It's incredible that they have already won medals at the national level at such a young age, with such a bright future ahead of them. I'm excited to see where they go from here. I believe we are going to be switching commentators now, so I think Kaushal and I will be back later in the afternoon. But it's been great commentating for you, and looking forward to coming back in a couple of hours as well. Thank you very much. Thank you. Heat number 2 of the girls under 17 medley relay. Killerville Aquatics, Museus College, Lyceum International School, Wattala, Hillwood College, Candy, Andla Vidyalaya, Museus College and Gothami Balika Vidyalaya in this heat. And joining with us in the comm box is Sugathadasa. Good morning. Good morning, Laksisi. Good morning to all our viewers across the world. Scenes from the Sugathadasa Stadium. Warm sunny day. Beautiful day for swimming. These youngsters are really putting on a show, representing their schools and representing their clubs in this relay carnival.
So it's a very close contest between the teams in lane number 3 and lane number 4 and lane number 1 as well. In lane number 4 it's Hillwood College Candy, and in lane number 3 Lyceum International School Wattal, and in lane number 1 it's Kilawell Aquatics. And a very comfortable position at the moment, Hillwood College Candy. Meanwhile, we do see a shift here from the 3rd place to 2nd place, Kilawell Aquatics. They shift places with Lyceum International School Wattal. Kilawell definitely putting on a fight, making good ground. They've come into second, still fighting for that 2nd and 3rd place. It's fair to say Hillwood they have most probably registered that 1st place, but it can still go either way, because Kilawell Aquatics in this last lane, I think they have managed to make a strong comeback here. Kilawell Aquatics giving a good fight to Hillwood College. The final swimmers from the 8 teams at the moment. Now probably the gap that they did manage to maintain helped Hillwood College here to take the 1st place in this heat, while Kilawell Aquatics, they take the 2nd place in this under 17 girls medley relay 2nd heat. Joined in the commentary box with Kyle Abesinger, national swimmer. Good morning to you, Kyle. Good morning, Shaminda. Good to be back. Quite an eventful day of swimming. Lining up for heat number 3, we have St. Bridget's College in lane number 1, Gateway College, Colombo, lane number 2, Visakha Vidyalaya, lane number 3, Maya College Candy, lane number 4, Ladies College taking lane number 5, Visakha Vidyalaya taking lane number 6, in 7th lane, Bishop's College, Colombo, and Sirimamu Bandaranaike taking up the last lane of 8. Solid start there by lane number 3, Visakha Vidyalaya. Quickly overtaken though by lane number 5, Ladies College. Close race between 2nd and 3rd place. Good relay exchanges there. Got Ladies College out in front at the moment. Visakha and Mahamaya not far behind. Looks like Visakha might be inching closer. Beautiful butterfly technique there displayed by the swimmer in lane 5, Ladies College. The last swimmer in for Ladies College.
comfortable lead. Visakha Vidyalaya falling behind. Mahamaya taking a comfortable second. Ladies College out in front. Good relay for Ladies College. Visakha and Mahamaya taking the first 3 slots. And that will round out event number 7, girls under 17, 200 meter medley relay. Kai, what are your thoughts on this event, the Relay Carnival 2025? Have you taken part in similar events in Sri Lanka? Oh yeah, several times. I've taken part in, I think, 4 or 5 relay carnivals in the past. I was actually talking to our previous commentator, or one of our previous commentators, Gavin, who he and I have been swimming together for a long time. It's great to see how far swimming has come with these young swimmers. I remember back in the day, the relay exchanges used to be, well, the way that they do them now. It's revolutionized swimming, I think, in Sri Lanka, and it's just great to see how that's changed over time, because 10 years ago it wouldn't have been the same, not even close. And it's also great to see the you know, the hype, the crowd. It's great to see that there are sponsors on board for this event. Definitely giving the young lads and lasses a good stage to perform, make a name for themselves, and also be motivated to just stay in the sport. Yeah, of Because course. one of the issues I think we have in Sri Lanka is the loss of interest as they grow up in age. Yes. So yeah, I think it's important and vital for events like this to happen and for sponsors to come in, and also televising these events. Yep. Like Matthew mentioned before, definitely boost the morale of these youngsters. And we have our first heat of the boys under 17 450 medley relay in the water at the moment. In lane 1 we have Stafford International School B relay. In lane 2 we have Sinigama Aquatic Club A relay. In lane 3 we have the Super Shark Swim School. In lane 4 Dharmapala Vidyalaya Pannapitiya that's in lane 4. In lane 5 DS Senanayaka College. In lane 6 and 7 we have St. Thomas's College Mount Lavinia A and B team. And in the lead right now we have the Super Shark Swim School with about a 5-meter lead at the moment. Strong breaststroke leg. Again, great to see those relay exchanges and how they're being implemented now widely. First 2 teams definitely taking quite a considerable lead against the others. Super Shark Swim School building their lead now. And in lane 6 we have St. Thomas's College Mount Lavinia in the 2nd position at the moment. A good 25-meter gap between the 2nd place and the rest of the field.
Super Sharks Swim School A team, winners of the boys under 17 200 meter medley relay. Fourth heat. You see from the start, the Super Shark Swim School swimmer taking the lead and maintaining it throughout the race. So heat number 2 of the boys under 17 200 meter medley relay. We have Starfish Aquatic Club in lane number 1, Zaira College in lane number 2, Stafford International in lane number 3, Royal College in lane number 4, Lyceum International School Wattala in lane number 5, Lyceum International School Nugegoda in lane number 6, Gateway College Colombo lane number 7, and Rainbow Aquatics taking up the last lane. Close race off the start in the first lap. That is in the lead at the moment is lane 3, Stafford International School A team. Great exchange there by the swimmer from Stafford leading into the breaststroke leg. Stafford International and Lyceum International School Wattala leading up the rest of the pack. Stafford International in the lead, with Lyceum International Wattala giving a close race. Good exchange there, and the last lap, Stafford International pulling away. I repeat, the competitors of the girls under 24 relay. This event has been postponed to the afternoon session. And Stafford International School out of lane 3 will take first place in the heat. Good swim there by all 4 swimmers for Stafford International. It doesn't really take just one good swim, it takes 4. Yeah, of course. You need 4 solid swims to have a good relay. And Shaminda, I think you were telling me earlier that you are more involved in cricket. So how has your experience been watching the Relay Carnival 2025? It's absolutely interesting. I think it's amazing that these youngsters get this opportunity to show their talents, not only to a few select people, which was the case a couple of years ago, but to the entire world now. Yeah. Cricket generally had a bit more attention. Even during our time when we used to play for school, there was a bit more coverage. Not that we had this much coverage of live telly, but we did have some fair coverage thanks to the Papare, of course. But now things have definitely changed. Even in cricket, things have really taken a notch up in standards. And likewise, it's good to see that all other sports are covered as well, given the same attention. And here we have heat 3 of 4 in the water. Lane 1, we have St. Sebastian's College, Moratua. Lane 2, Lyceum International School, Panadura.
Lane 3, St. Peter's College. Lane 4, Dharmaraja College Kandy. Lane 5, Ananda College. Lane 6, Trinity College. Lane 7, St. Joseph's College. And Lane 8, Kingswood College Kandy. Great lineup in this heat here. Ananda College in the lead at the end of the first lap of the race. And as you go into these older age groups, what you'll notice is the technique of each of these swimmers will be more refined, their skills will be honed, and you'll really start to see the high-level elite swimming. Most certainly stay tuned to the Papare as the races get better, quicker. And that is Ananda College still in the lead, lane number 5. The maroon color there imprinted boldly on his white cap. No mistaking who that is. Great execution there on the finish by the swimmer from Ananda College, not breathing the last 5 meters. It's great to see these youngsters executing their races the way their coaches would most likely want them to. Carl, in your experience, have you seen an improvement in the lower rungs of Sri Lankan aquatics in terms of talent? You said Sri Lankan aquatics? Yeah. Yeah, for sure. I think talent is something we've never lacked. Sri Lankans are talented, I think, in all sports. Even if you just take cricket as an example, obviously our most popular sport in the country. The fact that we can compete with nations who have either far larger populations or far more resources than we do shows that our people have that innate athletic ability within them. It's just about creating a structure through which athletes, including swimmers, can develop the right way so that we have lasting success. And as you mentioned earlier, I think one of the problems we have in swimming is we have a high dropout rate. By the age of 16, 17, 18 even, we have swimmers falling out of the sport and not continuing on into their 20s. And as I'm sure you know, we don't, no athlete reaches their full athletic potential until their mid-20s to even potentially late 20s on into their 30s. So I think that's something that has changed with time, and I think it's improving. But we have more work to go, but that's why these kinds of meets where the talents of the young swimmers are really highlighted, I think that's why these meets are so important. And that's why they bring so much attention as well. And we have the final heat for the boys under 17 450 meter medley relay. Close race there in lane 4, 5, and 3. That's Royal College, St. Joseph's, and Trinity College. 3 schools who have a long history of being very dominant in swimming. And the swimmer there from Trinity College in lane 3 pulling away from his competitors in the adjacent lanes. Definitely made up yards in that lap for Trinity.
And that's why I always say breaststroke is the most important leg when it comes to a medley relay. That usually makes the biggest difference. But while we have got a battle going on right now for second and third place, 3 teams, that's Royal College, St. Joseph's, and Asian International School in lane 6. Asian International School touching there in second place. Let's see who brings it home. Very close race between second and third place. Trinity really solidifying their lead here. Asian College, Asian International actually giving good fight towards the last 25, securing second place. And again, a great swim by all 4 of those swimmers finishing their last leg. Great to see the race execution. And those are the things that you'll see as I mentioned earlier, as you go into the higher age groups. So next heat, the first of 3 girls under 20 200-meter medley relay. Lane number 2, St. Bridget's Convent. Lane number 3, Museus College. Lane number 4, Ladies College. Lane number 5, Holy Family Convent. Vihara Mahadevi Balika Vidyalaya taking lane number 6. And the last lane of this heat, lane number 7, will be taken by Sirmao Bandaranaike Vidyalaya B. Lane 3, Museus College. In lane 4, Ladies College. In lane 5, Holy Family Convent. In lane 6, Mishap. And in lane 7, Sirmao Balika Vidyalaya. We have the start of the girls under 20 450-meter medley relay. Good underwater there by lane 3, the swimmer from Museus College. Flanked closely by Ladies College and Holy Family Convent. A little bit of a slow change over there by the Museus College swimmer. We'll see if that gives the advantage to the swimmer in lane 4 and 5. And it does. Ladies College, lane 4, moving up. Bridging that gap. In fact, surpassing now. And Ladies College at the halfway mark will touch first, ahead of Museus College and Holy Family Convent. In the water right now for Holy Family Convent is Jessie Sanivaratna, a member of the Sri Lankan national team, and you can see she's making her way up the field, almost to touch in first. And this is going to be a very close race between these 3 teams. But Ladies College putting the stamp of approval on this last leg. Really good swim there by the Ladies College. Last lapper. Great finish. And that, ladies and gentlemen, is why you need 4 solid swims when you have a relay team. Takes 4 to win.
Swimming is generally taken as an individual sport. Yeah. So it's important to also inculcate the sportsmanship of all these athletes by taking part in team events. I think that the most exciting events at any meet are often the relays, because one, it generates the most excitement in the crowd, and two, as a swimmer, as a competitor, you want to do that much better for your teammates when you're swimming with 3 other people. You have something more to swim for than just yourself. And it just gives you a different kind of energy, different kind of morale. And it also makes for better stories. Of course, of course. And I mentioned this earlier, but oftentimes what you'll see is the best swimmers will usually swim faster on the relays, actually, just because they have that extra bit of morale boost where they want to really put everything on the line for their 3 teammates. And you don't want to be the one to let your teammates down either. So we have Heat 2 coming up with Bishop's College in lane number 1, Visakha Vidyalaya in lane number 2, Mahamaya College Kandy in lane number 3, Anula Vidyalaya in lane number 4, Mucius College B team in lane number 5, and the Visakha Vidyalaya B team in lane number 6. We have a team missing in this heat. Lane 4, the golden lane, is empty. Interesting to see that. Vishaka and Anla Vidyalaya fighting it out for the lead in the first lap. Seemed like the Anla Vidyalaya swimmer touched the end first at the change. Anla Vidyalaya currently in the lead in this second heat. Vishaka Vidyalaya swimmer in second currently, and Mucius College taking a fourth. Bishop's College last place right now. But a comfortable lead for Anla Vidyalaya. Really building on their lead now. Almost a 15-meter gap between first and second at the moment. And Anula Vidyalaya will take the heat in first.
And we have Heat 3 coming up. And joining us in the comm box is Coach Jafari Dulapandan, former national swimmer, SAF Games medalist. Good to have you. Thank you, Kyle. Swimmers are on started orders at the moment. We And have off they go. 8 teams to round out this final heat. We see Hillwood College Kandy taking an early lead, followed closely by Lyceum International Wattala. Very close race there between lane 4 and 5. That is Hillwood College Kandy and Lyceum Wattala. Yeah, Lyceum Wattala Breaststroke is taken over from Hillwood, and they're battling closely. And now we get to the butterfly leg. I don't know about you, Coach, but it seems to me that breaststroke always makes the difference in any medley, whether it's the individual medley or the relay. I think the breaststroke, because it's the slowest stroke of the 4 strokes, and if you have a strong breaststroke swimmer, obviously you will be able to, I think, make that ground, and that's why breaststroke is pivotal in deciding an individual medley or even the medley relays. Yeah, hardest to execute, I think, as well. Yes, it's also because there's so much of resistance in breaststroke. Yeah. When the legs come up, if it doesn't come up properly for the kick, then there is a lot of resistance in executing the stroke, and also some swimmers pop up and down on the breaststroke without moving forward. So it's to do with technique and propulsion and keeping the drag as low as possible. Yeah. And to take heat number 3 of the girls under 24 and the 15 meter medley relay, we had Hillwood College Kandy coming in second, Lyceum International School Wattala in lane number 5 coming in first, with a strong finish there by the freestyle swimmer. I think it's going to be a good race with Anula Vidyalaya doing well in the heat 2, and also Ladies College winning the heat number 1. So I think the 4 teams, the Lyceum, Wattala, Hillwood College, Anula, and also Ladies College will battle it out in the final. Yeah, for sure. That'll be very interesting to see. Always more interesting to watch the finals, of course. We're getting ready for event number 10, the boys under 20, 200 meters medley relay. In lane number 1 is Lyceum International School Wattala B team. Lane number 2, Nalanda College A team, Gateway College A team in 3, Stafford International A team in 4, Lyceum International Wattala A team in 5, St. Joseph's B team in 6, and Kingswood College Kandy A team in 7.
And a great underwater there by lane number 5. That is Lyceum International School, Wattala, with a really strong leg to open up this 450 medley relay. Yeah, the backstroker is Nick. He is one of the national police of Sri Lanka. Yep. And next to him is Sebastian Fernando, another member of the national pool. And here we are in the water with the breaststroke leg. We'll see if any ground can be made up by lane number 4. And lane number 6 on the outside having a decent swim as well. He's making a lot of ground on the breaststroke leg. And even lane number 4 is coming strong on the breaststroke. So he's touched, I think he'll touch simultaneously with lane number 5, Lyceum College, Wattala. And in lane number 4 for Stafford International School, that is Yashit Vijay-Sundara, who I believe is also a member of the Sri Lankan national pool. I think going under 20 and over 20s, we'll see many Sri Lankan police swimming and vying for honors here. Close race between lane 4 and 5. Good changeover by Stafford International School there. But we'll see if they can hold on to their lead. I think Lyceum has a strong freestyle swimmer, and he's making ground. So we're going to see a great tussle here, Kyle. Coming down to the finish, and they're in the last 5 meters. And Lyceum International School, Wattala will take it. You can clearly see, I think, the swimmer in lane 5 had a much better executed race at the end there to finish. Yeah, I think he's also a renowned swimmer in the national pool, Yonal De Silva. So a good time, 1:58. Breaking the 2-minute barrier. Good sign for the first heat. So we see another we'll see another good tussle, I think, with Trinity College Kandy and Ananda College, 2 good teams. St. Joseph's in there as well, their A team. 3 very solid schools, long history of being dominant in the sport. So we have Heat 2 right now behind the blocks. In lane 1, we have St. Thomas's College, Mount Lavinia. In lane 2, Zahira College. In lane 3, St. Joseph's College. In lane 4, Trinity College. Lane 5, Ananda College A. In lane 6, Ananda College B. And in lane 7, DS Senanayaka College. And that rounds out heat number 2. And off they go. Good underwater from all swimmers. Trinity College and St. Joseph's battling very, very hard in the first leg. And at the touch, it will be Trinity College in the lead. And in lane 6, I think, taking the second spot there is the Ananda College B team, ahead of their A team, surprisingly. And taking the lead now is the Ananda College B team, having a great swim there with the breaststroke leg. There's also National Police, Taruk from Ananda College. But touching first will be Ananda College A, closely flanked by Ananda B, Trinity, St. Joseph's, and DS Senanayaka College. Great battle going on here between these top teams.
St. Joseph's coming strong on the butterfly leg. Wow, all three teams touching together, but lane 4, great relay changeover to take the lead slightly. And this is going to come down to the finish. It's an amazing race, Kyle. St. Joseph's and Trinity battling it out, but Trinity slightly in the lead with 10 meters to go. Shashmita Vetaratna almost catching up. And Trinity will take it. St. Joseph's in second, Ananda A in third, and Ananda B in fourth. What a race. Great race. St. Joseph's swimmer Shashmita really powering his way through in the last 10 meters. What an inspiring way to finish. 2 more teams under that 2-minute mark. And now we come to the final heat in the under 20 Medley relay for boys. In lane number 1, Starfish Aquatic. Lane number 2, Royal College A teams. Lane number 3, St. Peter's College A team. Lane number 4, Dharmaraja College Kandy A team. In lane number 5, we have Trinity College B team. In lane 6, Royal College A team. Lane 7, Killavale Aquatic A team. And lane 8, St. Thomas's College Mount Lavinia B team. So we have one of your teams, Kyle, swimming in there, your Killavale Aquatics A team. So those are my teammates. I think we'll have a good race here. And off they go. Very good underwater by lane number 3, the swimmer from St. Peter's College. Killavale Aquatics also going strong in lane number 7. And lane number 4, that is Dharmaraja College Kandy. Very close race here between lane number 7, Killavale Aquatics, and lane number 3, St. Peter's College. Leading the way is Vinul, also a national pool swimmer for Killavale. And at the halfway mark, Killavale Aquatics slightly in the lead. Followed by St. Peter's, Dharmaraja, and Trinity College. But as we discussed earlier, it takes 4 great swims to make a relay great. Any relay team is only as good as their weakest link. I think most swimmers give out their best in a relay team. Of course. Because they don't want to let down their teammates. And they always finish with personal best times when they swim in a relay. There's nothing better than swimming for 3 of your teammates and putting it all on the line. Absolutely. Win, lose, draw. I think we've all been there, Kyle, and it's a great feeling. And to round out the final heat of the boys under 20 450 meter medley relay, we had Killavale Aquatics coming in first, St. Peter's College coming in second, and Trinity College coming in third. Event number 11, I think the women's 200 meters medley relay will be swum as a straight final, I think, because there are only 6 teams in the afternoon session. So we go to the over 20s medley relay. In lane number 2, Rainbow Aquatics. Lane number 3, St. Joseph's College A team. Lane number 4, Ananda College A team. Lane number 5, Ananda College B team. Lane number 6, Kotalawa Defence Academy Services. And lane number 7, Trinity College.
Ladies and gentlemen, and officially ends both the girls and boys section of the under 20 450 meter relay. Starting now is the men's section of the open 450 meter relay, medley relay event. Ladies and gentlemen, take note that the women's over 22 450 meter medley relay will go into a straight final, which will be held after a 15-minute break. In heat 1 of the men's 450 meter medley relay open section, in lane 2 Rainbow Aquatics, in lane 3 St. Joseph's College, in lane 4 Ananda College, in lane 5 Ananda College B team, in lane 6 Sugathadasa Defense University, and in lane 7 Trinity College Kandy. And coming up for you guys, we have the men's 450 meter medley relay. Heat number 1. Again, that is Rainbow Aquatics in lane number 2, St. Joseph's College A team in lane number 3, Ananda College A team in lane number 4, Ananda College B team in lane number 5, Kotalawala Defense Service in lane number 6, and Trinity College rounding that heat out in lane number 7. We see a good crowd, Kyle, coming to support the kids. Yeah. And that's nice to see. A lot of excitement. That's what we need. That's what we need in swimming. I We need think- more, bigger crowds, more parents getting involved. And I think the music also helps in a way. Yep. And of course, huge shout out to all of the sponsors of the event. Without their contribution, I don't think the meet would be going as well as it is. I think that's one of the key aspects, and also to Papare for hosting this and putting it live, creating awareness amongst the public of Sri Lanka that was lacking from the time that we were swimming. Yep. Always cricket had, the best treatment. So thankful to Papare for coming on board to help improve swimming and create awareness. And off they go. I think we have a team missing here. Lane number 2, Rainbow Aquatics. So in lane number 3, St. Joseph's, Ananda A, Ananda B, Kotalawala Defense Service, and Trinity. 5 teams. And touching first there was lane number 3, St. Joseph's College A team. But with an amazing underwater there in lane number 7, we have Trinity College A team. We have Trinity College and Anand, the A team, battling it out. It's a great battle between the 3 teams. Trinity College, Kotalawala Defense Services, and Ananda College A team. Nice to see the universities involved in this event, keeping swimmers in the sport for longer.
I think that is one of the main aspects that we have to look at, Kyle, to keep Sri Lanka swimming. Over 18s, we have like a 80 to 90% dropout. Absolutely. Because of the education system here in Sri Lanka. If you take the UK and Swim England, they do promote swimming for even the young ages, and they allow the swimmers who compete and get up to a very good level to even get university entrance because of sport, where they can go and get a bachelor's degree in one of the sports universities. Absolutely. So this is something that I think Sri Lanka sports as a whole, not only swimming, has to look at in order to improve the sportsmen in Sri Lanka. Of course. And we had Trinity College coming in first for the first heat of the men's 200 meter medley relay. And we're going to heat number 2 now. Kotalavala Defence Academy's B team. Lane number 2, Nalanda College. Lane number 3, University of Peradeniya, A team. Lane number 4, Sri Lanka Army. Lane number 5, Sri Lanka Army B. Lane number 6, Sri Lanka Police. And lane number 7, Gateway College, Colombo. We're going to have a great battle here. So we have Abdul Rahman from the Sri Lanka Army A team with a big lead. A national swimmer, national police, Sri Lanka National Police, taking the lead for Army. And following him is our previous Combox contributor, Gavin Karunanayaka, swimming the breaststroke leg for the Sri Lanka Army in lane number 4. Gavin there, an experienced, seasoned veteran in the sport. He and I having competed now since 2010. Sri Lanka Army B team, breaststroker taking over the lead from the Peradeniya University. And in the water for Sri Lanka Army is Sandev Senaratne, another national poolist and national champion in the 50, 100 and 200 meter butterfly. He's one of the swimmers who have kept swimming even after studies, and he's in university now. So I think this is what we need to encourage and improve for in sure. Sri Lanka sports. So, and if I'm not mistaken, he's studying sports science as well, which is obviously essential to what he's probably lived and learned through being an athlete. He's at the University of Kelaniya at the moment. So with a comfortable lead, Sri Lanka Army finishing heat 2 of the men's 450 meter medley relay. So Army A and Army B, first and second in this heat. And that'll always put a smile on the coach's face when you get first and second. That's a good feeling. Yeah, it is. Most of the Army team, they are doing well in the open water too. Training in Panagoda currently. I think that is the end of the morning session. All the heats are over. I think we will circle back in about 15 to 20 minutes to the start of the finals for the first early morning session. So thank you very much for viewing. Thank you to all the viewers, and we will see you soon.
sponsor today, Anchor Newdale. So what do you think is important for you to win at a swimming meet or even at a cricket match? One might say having healthy muscles, strong bones, immunity, and then overall being healthy and active. But did you know your gut is also important to be healthy and active? As per scientific literature, 70% of immune system is in the gut. That's not all. Did you know when you are හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගත් එක. ගෝ 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 ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගත් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න. හෙල්දි ගත් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගත් එක රෙඩි කරන්න. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගත් එක. ගෝ 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 ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගත් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න. හෙල්දි ගත් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ගත් එක රෙඩි කරන්න.
Welcome back everyone to the live broadcast of the Anchor Newdale. Welcome back everyone to the live broadcast of the Anchor Newdale Relay Carnival 2025. We have the finals coming away from the medley relays. We will start off with the under 11 age category and then under 13, 15, 17 and 20 before we move on to the freestyle relays. And joining with me in the comm box for the finals, the first set of finals in the day, is the two-time Olympian Matthew Abesinger. Glad to be here. Glad to see some fast racing today, and looking forward to seeing all of these young athletes get to compete on TV. I was saying this when I was in the commentary box earlier. I think I'm jealous of these young swimmers. I think I have been on I was on the national team for 15 years, from 2010 until this year when I retired, and I don't think I ever got to swim on TV at a local meet. So I think these athletes are really lucky. I'm really happy with the initiative that SLASU has started, the Sri Lankan Sports Aquatic Union, and yeah, I'm excited to see some fast racing today. And also that's where the credit should go to Anchor Newdale as well, coming forward as sponsors for this Relay Carnival. And as you mentioned, for the first time ever, is Relay Carnival getting broadcasted all around Sri Lanka on Sri Lanka's number one sports channel, ThePapare TV. In the girls under 11 finals, we have Lyceum International School Gampaha, Vihar Mahadevi Balika Vidyalaya, Lyceum International School Vattala, Hillwood College Kandy, Mahamaya College Kandy, Ladies College, Lyceum International School Panadura and Sinigama Aquatic Club. You can see Ladies College has gotten off to a fast start into an early lead. Looking great. As always with the relay, it takes 4 good swims to make a good relay. One person can't win the relay. Has to be 4 good legs. That's what I always tell my swimmers and my fellow teammates. So we'll see who can hold it together. Whoever wins the first leg doesn't necessarily win the relay. So we'll see who can hold it together for all 4 legs, put the best average time together, and become the champion today of the under 11 girls 200 medley relay. Hillwood College Kandy and Mahamaya College Kandy, they registered the best times during the heats, and at the moment they are in a very good spot as well. It's a very close battle between lanes 3, 4, 5 and 6. It's Lyceum, Vattala, Hillwood College Kandy, Mahamaya College Kandy and Ladies College. Yeah, in the prelim sessions, we tended to see the middle lanes kind of get a little bit ahead of the rest of the field. You can expect at the final sessions to see a lot closer races, because now this is the best of the best. We started with anywhere from between 40 and 16 teams, and only 8 advanced to the final. So this is the cream of the crop, and we'll see who can get it done as we approach the halfway mark of this race. Hillwood College, they have managed to separate themselves a little bit from lane number 5 and lane number 6. But not far behind Mahamaya College and Ladies College, giving a good tussle for that first place. Yeah, I think Mahamaya turned after the first leg in 3rd place, and their breaststroker really put in a good leg and got a little bit of a lead for them. So Butterflyer is doing a good job holding on to that lead. Let's see if the freestyler can do the same. And they're starting to get close here. Mahamaya College starting to get close towards Hillwood College Kandy as they get very close towards getting that final swimmer out there. The battle of the Kandy schools going on right now. They touch almost exactly at the same time, but the athlete from Mahamaya College Kandy had a little bit of a better start, and you can see she has a little bit of a lead now. But here comes I think Hillwood College Kandy is coming back a little bit now. It's a very close race as we approach the 25-meter mark. Now the final swimmers from Mahamaya and Hillwood College giving their all out here. It's a very, very close finish we will have in this first final of the day, the under 11 girls medley relay, and it looks like Mahamaya College Kandy will get the job done just at the end. That final swimmer getting the job done for Mahamaya College, while Hillwood College Kandy, they finished taking the 2nd place. What an exciting first final. I hope that the rest of the day will have more of that in store for us. What a close race. With 1 leg to go, it was completely tied. That was really, really good. Very competitive final, that one.
And I think taking the third place was Ladies College. They had a good heat as well, won their heat. So they finished up taking the third place. So coming up next, we have the boys under 11 finals, and in that final we have St. Peter's College, St. Joseph's College, Lyceum International School, Gampaha, Sinigam Aquatic Club, Ananda College, Kingswood College, Kandy, Royal College, and Nalanda College. And in those two golden lanes, we have Sinigam Aquatic Club and Nalanda College with the best timings in the heat. We'll see if Sinigam Aquatic Club can maintain their lead from the prelims. It looks like they were the fastest seed by far with a 2:44.99. The next fastest seed was a 2:51.26, so about a 6.5 second lead. So in an event as short as this, that's quite a substantial lead. So we'll see if anybody can play catch up a little bit in this final session. It's also important to keep in mind that a lot of the times in the prelim session, sometimes the athletes, if they know they can qualify for the finals easily, they won't give their very best effort in the prelims. They'll save some of that energy for the finals. So we'll see if some of the other teams were playing a little bit of the strategy game. When I was a swimmer, I always used to like to, if I could, take it a little bit easier in the prelim session and make sure my team got a spot in the final. And then I always like to say, if you have a lane, you have a chance. So. Now we heard the same statement earlier from Kyle as well. If you have a lane, you have a chance. Did he really? That's interesting. I guess we grew up in the same household with our dad being our coach, so I guess a lot of the phrases that he hit us with kind of stuck, so that's interesting. I can definitely believe that. So this promises to be another close final. But as Matthew mentioned, the Sinigam Aquatic Club, the far better timing in the prelims, but let's see whether that will remain the same in the finals. Seems to be other teams have gotten off to a better start, but now they are coming back. That's a very, very fast tempo by lane number 4. Very fast tempo. And it looks like he may have lost the lead a little bit at the beginning of the race, but he seems to be coming back. So we'll see who's going to be the champion here. It really is anybody's race at this point. The Royal College in lane number 7, they have actually had a good start. It's a good start for them in lane number 7. Lane number 2, St. Joseph's College, also off to a fast start. So it seems to be the outside smoke. Lane 2 and lane 7. But here comes lane 4 right back into it. Close race right now. Meanwhile, Sinigam Aquatic Club with their second swimmer making a strong comeback in this final, Matthew. While Royal College, St. Joseph's College, they just lag back a little bit in this second set. Yeah, they've really built up a pretty big lead now. I mean, they came in, I think they were in 3rd place at the 50, and now the lead seems to be about almost 10 meters. So what a great leg by their second swimmer. Absolutely amazing. As we approach the halfway point, we'll see if the last 2 swimmers can finish it off, but this is a massive lead that's gained by the second swimmer on the Sinigam Aquatic Club A relay. They're just showcasing why they had such a great time during the prelims here. It was very, very close during the first swim, but after that they just completely changed things around, and the pendulum is swinging completely towards them at the moment. Yeah, that's why I always like to say it takes 4 good swims. One swimmer can't win a relay, one swimmer can't lose a relay, right? You can't swim the relay by yourself, so you've got to get your teammates to go in. One of my favorite parts as a swimmer was definitely swimming relays. It was my favorite part by far. I think I was a person who took part in an individual sport, but was born to take part in team sports. So relays were also a personal favorite of mine. I loved getting up and swimming with some of the people that I wake up every morning with, blood, sweat, and tears with. So it's really nice to swim on a relay with people that you love and care about, and it always seemed to get the best out of me even more than my individual events, just having people that were relying on me. And lane 4 really, really, really is going after it now and just has built up a gigantic lead that I don't think anybody is going to be able to surpass. What an incredible swim so far. Sinigam Aquatic Club
quite comfortable taking that first place, while Ananda College taking the second place, I believe. Second place for them, while in lane number 6, Kingswood College Kandy taking the third place. You brought up an interesting point there, Matthew. The four of you, the Abesinger brothers, I think you have a national record as well, isn't it? We do, the four of us actually in this relay that's going on right now, the 4x50 medley relay. We, myself and my three brothers, we did break the national record in 2015. It's been standing for a long time now, 10 years, so I think it's about time somebody broke that, and I think it will happen very soon. Our relay this year, the Kiddo Aquatic Club, was very close to breaking that, so I think within the next couple of years that will get broken, but that relay, that swim in particular in 2015, does hold a very special place in my heart, just because there's nothing like, obviously competing with your teammates is amazing, but there's nothing can compare to swimming on a relay with your brothers, so that was an incredible moment for our family, and I know my mom and dad were very proud of that record. So coming up next, the under 13 girls final. We have Lyceum International School, Vattala Ladies College again, the British School in Colombo, Lyceum International School, Nugegoda, Lyceum International School, Gampaha, Museus College, Mahamaya College, Kandy, and Anula Vidyalaya. As you can see, the starting lineup of this final. So all set to begin this under 13 girls final. And it begins, and in this final, the best time is obviously with Lyceum International School, Nugegoda. And even in here, Matthew, there's a huge difference between the team with the first best timing and the team who has the second best timing. I think that's Lyceum International School, Gampaha. So the two branches from Lyceum International School, clearly dominant. Yeah, these last two heats have really been dominated by the team that went the fastest in the morning. So again, they have about a 6-second lead, so very substantial, and already just in the first leg they've already built up over a 5-meter lead. So we'll see if they can keep it up, but judging by how they swam in the morning in the prelims, it looks like they may be getting ready to take home this title as well. But we'll see. You never know. It's not over till it's over, so we'll see what happens in these last two legs. As they get close towards that halfway mark, as Matthew mentioned, a very comfortable lead at the moment, but in lane number 6, Museus College trying to put up a fight here. Yeah, they've definitely closed the gap a little bit, so we'll have to see if who has the stronger second half of this relay. So Museus College, they got really close at just wow, at the end. I think they've actually overtaken on that leg. So we'll see who can finish here. What a race! Great race, neck and neck. And Lyceum International School, Nugegoda, just taking that lead slightly once again. Museus College, it's a good comeback from them in the last few meters of that second swimmer. But things have changed a little bit now. I think they have fallen back to the third place with Lyceum International School, Colombo, I believe, taking the second place, and the final swimmer from Lyceum, Nugegoda. She's out there as well. So Lyceum, Nugegoda, Lyceum, Colombo, and Museus College, those are the first three places at the moment. And now in third place, I believe it's Mahamaya College, Kandy now. So it's a very close battle for the third place as well, Matthew. Although in the first place, it's very comfortable for Lyceum Nugegoda. It's a very close tussle for the third place. Yeah, they've got a massive lead. They're definitely going to finish first here. And they do with a time of 2:39, unofficially with a time of 2:39.71. It's a very close race for second and third. I am not even sure who got third there, trying to look at the scoreboard. And I believe it was the British School in Colombo coming in third.
Excuse me, I think the British school in Colombo came second. I believe it was Lyceum International School Gampaha. So Lyceum International School getting two of their schools onto the podium, with Newdale and Gampaha both getting onto the podium. It was a good start from Lyceum Nugegoda. It was only that latter parts of the second lap, I think it looked like that Muses College, they were getting into a rhythm and they were getting into the groove, but that third swimmer has completely shifted it once again towards her team. Yeah, Lyceum International School Nugegoda really dominated that race for all but about 5 meters, I would say. So I think they felt comfortable knowing that they had the back half of that relay to come back no matter who was ahead of them at the halfway mark. So it was close as it was, and that butterfly swimmer from in lane 4 just absolutely smashed that race. So that was a great race to watch. And the next one, boys under 13 final, Asian Grammar School, Lyceum International School Panadura, Sinigama Aquatic Club, St. Joseph's College, Lyceum International School Nugegoda, Lyceum International School Gampaha, Lyceum International School Wattala, and Nalanda College. So in this final, St. Joseph's College with the best timing during the prelims, and Lyceum International School Nugegoda not far behind. It's a brilliant start from most of the teams in this under 13 boys final. And in lane number 3, we have Sinigama Aquatic Club getting the lead early on in this final. Yeah, Sinigama Aquatic Club looking to take their second title of the day. So we'll see if they can hold off the number 1 seed in lane 4, St. Joseph's College. It was a relatively close race this morning, 2:30.98 to 2:34.26. So about 3 seconds. Like I said earlier, you never know if a team was taking a little bit easy. There's a lot of strategy that goes into these relays, that goes into these races. There's a lot of swimming that they have to do. If they're doing both relays and they make finals in both, then they have 4 races in one day. So there's a lot of energy there's a lot of energy conservation that goes into these relays. So we'll see what happens. But they're really dominating this race right now. We'll see if their back half is as good as their front half was. So at the halfway mark, Sinigama Aquatic Club in the first place, and not far behind Lyceum Panadura as well, giving a close battle here. But this one, it promises to be a very close finish from the look of things at the moment. And there's a very close battle for the third place, just like in the previous final. I think that third place battle is between St. Joseph's College, Lyceum Nugegoda, and Lyceum Gampaha. The St. Joseph's swimmer is really having a great race right now. He's really brought them back into this race. Yeah, they actually touch in first after having almost a 5-meter lead. They really caught up there. That was a great swim by St. Joseph's College. So it's a 3-way dance at the moment, Matthew. Very, very close. Just as we predicted this final. It's going down the wire here. 3 teams battling it out. Which team will be able to get that first place? From the look of things, St. Joseph's College slightly ahead, and they will clinch that first place. I think with the second place, it's Lyceum Nugegoda, and Sinigama Aquatic Club just at the end had to finish taking the third place.
So the momentum just shifted during that final. Lord Seeningham Aquatic Club having the upper hand for most of that final. But St. Joseph's College, that third swimmer, just getting that right, shifting the momentum towards his team once again. And the final swimmer got the job done for his team. If you do have the belief on your final swimmer, it's all about just trying to stay close to the team that has the first place, isn't it, in a relay? Yeah, absolutely. I mean, like I said, it's never over till it's over. One swimmer can really change a relay. I think it takes 4 good swims, 4 best times. That's what my dad always used to say: 4 best times to have a good race. But one swimmer can change the race. And there was a good shot of that a few frames ago of that third swimmer. He was way behind when he jumped in the water, and he just put his head down, gritted his teeth, and really was able to catch up. And now we have lane 5, I believe that's Lyceum International School Wattala, that's currently in the lead and has a pretty comfortable lead right now, about a half a body length. So great start, and they're going to go into the breaststroke leg with about a body length lead, which is great. So lane number 5, Lyceum Wattala with the advantage at the moment, with the first place as we get close towards the halfway mark of this under 15 girls final. But not far behind Museus College. And once again for the third place, it's a very close battle at the moment. But things can change very, very quickly, as you saw in that previous event, because St. Joseph's College, they were actually around the third place area when we went to the halfway mark, but they just quickly turned things around just at the end of that third lap. So still in the first place, it's Lyceum Wattala, but Museus College getting very, very close, and I think they have managed to overtake Lyceum Wattala here as they get close towards that final lap. That's 2 heats in a row that the swimmer in lane 4 has just simply come back on the butterfly. There must be something in the water in that lane. What an amazing swim on that third leg. So Museus College with a clear lead at the moment. Let's see whether the final swimmer from Lyceum Wattala can change things around and get that first place for her team. But Museus College with the momentum here going into the final few meters of this under 15 girls medley relay final. I would just like to say that there's a lot of cheering going on in the stands. I mean, we're in the commentators box and we can clearly hear the fans cheering in the stands. So great to see all of these schools and all of these clubs have such strong backings from their fans, from their parents, from their coaches. Amazing to see. Really, really cool. It was a good start for most of the teams. Lyceum Wattala had the upper hand for majority of the final. So just like in the previous one, Seeningham had the first place, but as Matthew mentioned a lot of times, it's all about how you finish, how you get the job done right at the end. And that's what Museus College did really well. They were consistent, they made sure that they didn't lag behind Lyceum Wattala, and right when it mattered, they managed to strike. So we have the 6th final of the day, the boys under 15 medley relay. Nalanda College, Ananda College, Royal College, St. Joseph's College, Dharmaraja College, Candy, St. Peter's College, Lyceum International School, Wattala, and Trinity College. Now, when you see the names of the teams, it almost feels like the school's rugby league is going on. So here it is, the under 15 boys final. With the best timing coming into this final, once again St. Joseph's College, Dharmaraja College, not far behind. So St. Joseph's College, it's a good start. They have the first place
The second swimmer, he kicked things off. But not far behind, Royal College, Dharmaraj College as well, giving a good fight here. It's neck and neck at the moment between Royal and St. Joseph's. And the halfway mark, St. Joseph's College still with the lead at Royal. Not far behind, and Dharmaraja College. It's actually Dharmaraja College who are giving a very good fight to St. Joseph's at the moment. But you can say it's sort of a comfortable lead here for St. Joseph's. Yeah, they have opened up quite a lead. I actually got the opportunity to be a commentator with Kaushal, who was the head coach of St. Joseph's, I believe. And he was telling me that their butterfly leg, the one who just swam, is actually a 1,500 meter freestyle. And so there's a big difference between a 1,500 meter freestyle and a 50 meter butterfly. So that shows the versatility of the athlete and the willingness to swim in an event that may not be your best event in order to help your relay out. So I think that that's really cool to see. The unselfishness is amazing, and it looks like they're going to take the win. And it's because of things like that that helps you get there. That's great to see, isn't it? Adapting according to the need of your team. It's quite great from the third swimmer. So Yeah. St. Joseph's College with another win. Another win, yeah. It's back-to-back. Back-to-back men's wins. It's a great swim. St. Joseph's College, from the word go, they had the advantage in this final. They started off well, and the second swimmer, third swimmer, they continued, and the final swimmer just finished things off, made sure there were no hiccups. And taking the third place, I think that was St. Peter's College. So St. Joseph's College taking the first place, St. Peter's the second place, the big match rivals. Girls under 17 final starting lineup: Lyceum International School Wattala, Kilawela Aquatics, Hillwood College Kandy, Lyceum International School Gampa, Ladies College, Mahamaya College Kandy, Visakha Vidyalaya and Anula Vidyalaya. This is a pretty close race, at least according to the psych sheet. Lyceum International School Gampaha is entered with a 2:21.71 that they swam in the morning, and Ladies College is entered with a 2:20.30. So a little bit less than half a second separates those two teams, so should be a pretty close race. Even Hillwood College Kandy is within a 2-second striking distance, so should be a really good race. Let's see what happens. So in this final, in lane number 4, Lyceum Gampaha, and Ladies College in lane number 5. Hillwood College Kandy in lane number 3, the slight lead at the moment. Lyceum Wattala also competing really well at the moment. So it's a very close tussle between lane 3 and 4 in this girls under 17 final. Hillwood College Kandy and Lyceum International School Gampaha, and not far behind Ladies College as well. So it's a three-way dance at the moment for
for the first place at the halfway mark. Lyceum Gampaha still with the first place, but Ladies College giving their all at the moment, and it looks like Ladies College, they have actually managed to overtake Lyceum Gampaha as we get close towards the end of the third lap. So we're into the final lap in this under 17 girls final. In lane number 5, Ladies College, they have the first place. Really high tempo from the swimmer in late 4. Let's see if she can maintain that tempo, but she seemed to be coming back a little bit. Yeah, she really is coming back. Great swim. Let's see who can get their hand to the wall first. At this point, when it's this close, it's really just about who wants it more. Oh, what a close race. Not sure what the official result is going to be there, but that was a very, very close finish. Hard to tell who touched first there. Yeah, that was close. That was really, really close between Lyceum Gampaha and Ladies College. I think from the look of things, Lyceum Gampaha, they have managed to pull it off. Yeah, according to the scoreboard, it looks like that is. I always hesitate to trust the scoreboard because it's not exactly an official result until the paper comes out and the officials decide there's no disqualifications or anything like that. But yeah, right now it's looking like Lyceum International School Gampaha did put up a really good race, but that was a really, really close race. Hats off to both teams, and hats off to Ladies College for never giving up. And next we have the under 17, boys under 17 final. And in that final we have Royal College, St. Sebastian's College, Moratuwa, Asian International School, St. Thomas's College, Mount Lavinia, Stafford International School, St. Joseph's College, the Amaraju College, Kandy, and Lyceum International School, Wattala. Here's the starting lineup. So in this final, St. Thomas's College, Mount Lavinia with the best timing, but not a lot of difference between St. Thomas's and Stafford International School. Just 0.39 the difference between the two sides during the prelims. And Asian International School with a good timing as well in that first round. Yeah, I have a couple of swimmers on those two relays on Stafford and AIS, and I overheard them trash talking each other before the race. A little bit of friendly banter, and as a coach, I love to see that. I love to hear that. I love to see the competitive spirit, and obviously they love each other. They're teammates, they're training partners, but it was nice to see a little bit of friendly banter. So I always love that. Like I said, swimming is a very individual sport, so. Anytime you get a little bit of that, it always makes the meet a little bit more interesting. So we'll see who gets bragging rights when we get back to practice, though. It's a very close race right now. And Royal College from the outside lane, doing really well at the moment. But St. Thomas's College, Stafford International School, and Asian International School, the top 3 spots at the moment. That's very close, very, very close between lanes 3, 4, and 5. Yeah, what a close race that is. Let's see who can bring it home. That was a very, very close race, though. You can see lane 4, St. Thomas College, Mount Lavinia, really utilizing that straight arm technique. He's really pulling a lot of water with that sprint kick behind him. It's a really close race between them and Stafford International School. We'll see who can get their hand to the wall first, but here comes Stafford International School. Close race. I believe to the naked eye it looked like St. Thomas got it. I love the reaction. I love the enthusiasm. I'm a little bit of a fist pumper as well. When I mostly for relays. I never do it for in individual events, but sometimes for relays I get a little too pumped up. So I love to see that. I love to see that emotion. That's awesome. St. Thomas's College
getting the job done in that under 17 finals. So I think it's really great to see that. It's the under 19 girls final. Under 20, beg your pardon, under 20 finals. The under 20 girls final. I have Bishop's College in lane number 1, lane number 2 Kotalawal Defence Academy, lane number 3 Bishop's College, lane number 4 Mahamaya College, lane number 5 University of Peradeniya, lane number 6 Gateway College, and lane number 7 Kotalawal Defence Academy B. I believe that is Nawanjana in lane 4. She is a national athlete on the national pool, currently training for a few international meets that are happening this year, and she really got her school a big lead there. That was a great swim by her. Mahamaya College with the advantage. University of Peradeniya and Gateway College in second and third places at the moment. Lane 4 still hanging on to that lead. In fact, they seem to be building that lead a little bit. Now it's went from about a body length when lane 4 jumped in the water to about 2 body lengths now. So it doesn't look like anybody is going to be able to catch her, and it looks like they are going to take home the title this year. Great swim. So the boys are under 20 finals. St. Peter's College, Ananda College, Stafford International School, Trinity College, St. Joseph's College, Lyceum International School, Killavale Aquatics, and Ananda College. Confirmation on the starting lineup for these boys under 20 final. St. Peter's, Ananda, Stafford, Trinity, St. Joseph's, Lyceum International, Killavale Aquatics, and Ananda College.
So in lane number 6, we have Lyceum International School with a good start in this under 20 boys final. This promises to be a very, very close final between all these 7 teams. Stafford International School, a good start as well, but still Lyceum International School the advantage. Killer Aquatics with a good performance up to now as well, and Ananda College not far behind too, so this is turning out to be a very, very close final. And at the moment, from the outside lanes, the battle, it's getting heated up. Killerville Aquatics, they have the first place at the moment, but it's really close, as I mentioned. Lanes 2 and 3, they're also giving a very good fight at the moment. And lane number 3, we have Stafford International School making a strong comeback in this third lap of the final. Killer Aquatics, they have fallen back to the second place, or third even, as from lane number 2 we have Ananda College making a good comeback into this event as well. Now this is going right down the wire. Will it be Stafford International School? Will it be Killerville Aquatics? Looks like Stafford International School, they will take it home. The under 20 boys medley relay final. Stafford International School, they do manage to hang in there and clinch the first place. Killer Aquatics, think they managed to take the second place. And if you're just wondering why Matthew was not there for that final, Matthew was very, very interested because his team is actually in that final. Think did really well. Happy about the performance? It could be better. It could be better. They had a very hard practice this morning, so I'll let it slide this time. But it was pretty good. It was pretty good. Yeah. I think I'm a perfectionist, so there's a few areas that I can always see that we could clean up. But like my freestyler taking 4 breaths in the last 15 meters, I'm not happy about that. So I'll have to have a conversation with him about that. It is what it is. This is a preparation meet for us, so. Yeah, pretty good, pretty good. Stafford swam a beautiful race, though. So coming up next, the 12th final of the day. This will be the last in the medley relays, and in this event we have the Women's Open final. No, in fact, we have another one coming up. We have the Men's Open event coming up after this one. So in the Women's Open medley relay final, we have Bishop's College, Kothalaula Defence Academy, Bishop's College. So both the teams from Bishop's College B and Bishop's College A. We have Mahamaya College, University of Peradeniya, Gateway College, Kothalaula Defence Academy. Confirmation, 7 teams competing in this Women's Open final. And here we go. The Women's Open final in the medley relay. Mahamaya College swimming in all of the golden lanes in this final. Mahamaya College, University of Peradeniya in second place at the moment. Bishop's College and Kothalaula Defence Academy. Very close tussle between the two teams as well. At the moment, Mahamaya College with a slight advantage in this open category finals. A very, very close race.
between the teams in lane 4 and lane 5. Very, very close race. Lane 5 seems to have come back a little bit, so we'll see if they can gain themselves a little bit of a lead now. So while the final is going on, Matthew, we talked about how you are a coach at Clear Vale Aquatics now. So from being a full-time swimmer, now transitioning to a coach, how was that? It's interesting. I feel a lot more nervous when my swimmers are swimming than when I swim because I have very little control over it at that point. But I think I'm a very methodical coach. I put a lot of thought into their training and try to put my best foot forward every single day. But at the end of the day, I understand that I'm chasing greatness in what was the KWA head coach for 15 years, my dad, Manoj Singha, who produced 7 Olympians, just countless national team members, literally too many to count. And so I always have that in the back of my mind because I'm competitive with everyone. So I'm going to be competitive with my dad as well. So I have a really long way to go, and I'm chasing greatness. But at the end of the day, the goal is just to carry on that legacy that he built. So I come to practice every day with that intention, and yeah, just trying to build better swimmers, better people. It's obviously a full-time job. It's a 24/7 job, and I'm just really happy with the group of athletes that I have right now, and it's been a great time so far. So wishing you all the best to take Sri Lanka's name to the next level, just like you did when you were a competitor. And the open category finals, the women's final, also coming to an end. And Amaya College, or University of Peradeniya, I believe, was a close battle between the two teams. University of Peradeniya winning that open category finals, the women's open category finals. And now the 12th, the last of the finales we have in the medley relay. The men's open category finals. We have St. Joseph's College, Sri Lanka Army, and the college, Sri Lanka Army. Once again, they have 2 teams in this final. Trinity College, Kothalaula Defence Academy, and University of Peradeniya once again in this final. And we have Gateway College as well. Yeah, this should be a very exciting race. There's a lot of national team members in this race competing for their various schools or organizations. So a lot of my friends, so I'm excited to watch them race, and we'll see who gets the best of each other this time. It's going to be a very close race, I think. And here we go, the final event for this session. So let's see who's going to take home the title in this one, the last one of the session. So lane number 4. The clear advantage at the moment in this men's open category finals, the mid relay final. Sri Lanka Army A. They have the first place. They are in the first place, and for the second and third places, it's very close at the moment. But we're still getting close towards that halfway mark, so things can change any moment. Yeah, Sri Lanka Army opening up a big lead, and that is national pool member Sadev in the water right now. So I do not think anybody is going to be catching him, just based off my past experiences with him. He's a great friend of mine and trying to lead his team to victory. So we'll see how they can finish.
So Sri Lanka Army, the comfortable lead in this final. Yeah, that's a massive lead to win our last event of this final session. So Sri Lanka Army with a massive lead, winning by about 12.5 meters. So great swim by them. Congratulations all around. So we saw the ending of the 12th and the last final of this session, the medley relay. Sri Lanka Army getting the job done in this men's open category final. It was quite a comfortable performance, we can say. They didn't have any threat whatsoever during the whole course of that final. So they'll be a happy bunch about that performance. Yeah, it was a great first final session. Excited for the next prelim session, and then one more final session to finish up the meet. It was a great first final session. So right now we will head to a commercial break, and on the other side we will have the next set of heats coming your way as we will go to the lunch break. So stay tuned to Sri Lanka's number one sports channel, ThePapare TV. We will be back with the live action from the Anchor Newdale Relay Carnival 2025. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න.
හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. England's finest return to the subcontinent. India rises to the challenge. England Tour of India 2025, 22nd January to 12th February. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and thepapare.com. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. ඔයාලගේ කම්පැනි එකේ, ඔයාලගේ ක්ලබ් එකේ, ඔයාලගේ ස්කූල් එකේ යූත් එකට සෙට් වෙන ඕනම ඉවෙන්ට් එකක් The Papare TV එකෙන් මුළු ලංකාවටම පෙන්වන්න අපි ලෑස්ති. ඔයාලත් ලෑස්තිද? අපිට කතා කරන්න. The Papare TV, The Papare TV HD, Dialog ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව.
හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. England's finest return to the subcontinent. India rises to the challenge. England Tour of India 2025, 22nd January to 12th February. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and thepapare.com. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. ඔයාලගේ කම්පැනි එකේ, ඔයාලගේ ක්ලබ් එකේ, ඔයාලගේ ස්කූල් එකේ යූත් එකට සෙට් වෙන ඕනම ඉවෙන්ට් එකක් The Papare TV එකෙන් මුළු ලංකාවටම පෙන්වන්න අපි ලෑස්ති. ඔයාලත් ලෑස්තිද? අපිට කතා කරන්න. The Papare TV, The Papare TV HD, Dialog ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව.
catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Anchor Newdale Relay Carnival Pinum Taranga Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it. සම්මන්ලාර උඩුකුරුවාර ලයාර සහ නිදහස්සාර යන ආරයන් හතරෙන් පිහිනුම් කරුවන් හතර දෙනා සහභාගී වූයේ. නමුත් දැන් සවස් වරුවේ තියෙන සියලු නිදහස්සාර තරග කියන්නේ හතර දෙනාම මුළු සහාය කණ්ඩායමම නිදහස්සාර පමණයි පිහිනන්නේ. නිදහස්සාර වලින් පමණයි පිහිනන්නේ. නිදහස්සාර මෙන්න මේ ක්‍රීඩකයා පීනන ආරය තමයි නිදහස්සාරය. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය මම වගේ කෙනෙකුට පිහිනුම් ක්‍රීඩාව ගැන තරම් දැනුමක් නැති කෙනෙකුට ෆ්‍රී ස්ටයිල් කිව්වහම ඕනම තමන් කැමති ක්‍රමයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇත්තටම පුළුවන් අසංක. ඇත්තටම පුළුවන්. නමුත් නිදහස්සාර සහාය තරඟවලදී සාමාන්‍යයෙන් වේගවත් මාර්ගය නිදහස්සාර නිසා තමයි සියලු දෙනා මෙම ක්‍රමයට පීනන්නේ. නැත්නම් නිදහස්සාර සහාය තරඟයක ඕනෑම ආරයකින් සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔබ කණ්ඩායමේ ඉන්නේ නිදහස්සාරට වැඩිය වේගයෙන් පීනන්න පුළුවන් සමන්ලාර තරඟකරුවෙක් ඉන්නවා නම් ඔහුට පුළුවන් සමන්ලාරෙන් මේ තරඟාවලියට සහභාගී වෙන්න. ඉතාම හොඳයි, ඉතාම හොඳයි. ඒ තමයි පිහිනුම් ක්‍රීඩාවේ ගැඹුර දැනුම. දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන තරගයේදී මේ ක්‍රීඩකයා ඔබට පෙනෙනවා ඇති. ඊළඟ ක්‍රීඩිකාවට අවස්ථාව ලබා දෙමින් එතරම් ලොකු තරගයක් දකින්න නැහැ. ක්‍රීඩකයන් සහ ක්‍රීඩිකාවන් 30 දෙනෙක් විතරයි, කණ්ඩායම් 3ක් පමණයි තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ අසංඛ්‍ය බෙම සහාය තරඟාවලිය මේ හීට් එකේදී ඇති 8න් 8 තරග එක් කණ්ඩායම් 8ක් තරඟවදී විතු වුණාට තරඟ දැන් අපි ඉන්නවනම් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගමු තරඟ කණ්ඩායම් 27ක් ඉන්නවනම් 8 වරක් 3යි එතන සහාය මුල්වටේ තරඟ 3යි ඉතුරු වෙන කණ්ඩායම් 3 තමයි මේ තරඟවදී. තරඟ 27ක් වගේ ඇති. ඒක නිසා තමයි මේ විදිහට යොදලා තියෙන්නේ. මොකද 8 බැගින් 3ක් සහ ඉතුරු කණ්ඩායම් 3 වෙනම පිහිනීම. තරගයේ අවසන් භාගය මෙන්න තරගයේ අවසානය. අපි බලමු ජයග්‍රාහකයන් කවුද කියලා. මේ මූලික වටේ තරගයේ තවමත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නිදහස්සාර සහාය දෙවීමේ මූලික වටේ තරග. අද සවස් යාමේ ඊටාම තීරණාත්මකයි, ඊටාම උද්‍යෝගිමත් වේවි අනිවාර්යෙන්ම. අවසන් මහා තරග පැවැත්වෙද්දී මෙම අවුරුදු 11න් පළ කාන්තා තරඟාවලියේ තරඟයේදී තියෙනවා හීට්ස් එහෙම නැත්නම් මූලික වටේ තරඟ පහක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන තරඟ කණ්ඩායම් එන්ටර් කරලා තිනවා 35ක් එන්ටර් කරලා තිනවා. එතකොට 8 බැගින් ස්විම් කරන අනිත් පිහිනනවා අනිත් මූලික වටේ තරඟ හතරේ මෙහි තරඟ තුන කණ්ඩායම් 3ක් තරඟ වදිනවා. එම පළමු තරඟාවලිය තරඟ වටේ තමයි දැන් අවසන් වූයේ. කණ්ඩායම් 3ක් පමණ ඒ තරඟයට සහභාගී වුණේ. රුවන් කිව්වත් වගේ ඊළඟ තරඟවලදී ඔබට දකින්න ලැබෙවි
පිහිනුම් තටාකයේ පුරාම ක්‍රීඩකයන් සහ ක්‍රීඩිකාවන් තරඟ වදින ආකාරය අටබැගින්. ඔව් මේ අසංක මේ දෙවන පළමු වටේ තරගෙන්ටත් මේගොල්ලෝ යොදලා තියෙන කණ්ඩායම් 6යි. මොකද හේතුව දැන් ඔතනට 8ක් දැම්ම නම් ඉස්සෙල් එකට දාන්න වෙන්නේ 1යි. ඒක නිසා එතනට 3ක් ගිහිල්ලා මෙතනට 4ක් සෙට් කරලා තිනවා. කියන්නේ මන්තිරුවංක 2 සිට 7 දක්වා මෙතන කණ්ඩායම් 6ක් ඒ අනුව තරඟ වදිනවා. ඒ තමයි තරඟය පැවැත්වෙන ක්‍රමය. සාමාන්‍යයෙන් මලල ක්‍රීඩාව ගැන ඔබට දැනුමක් තියෙනවා නම් මේ ඒ ආකාරයෙන්ම තමයි ක්‍රීඩකයන්ට පහසුවක් වීම සඳහා ඔවුන්ගේ දස්කම් වැඩිපුර කැපී පෙනෙන්න අවශ්‍ය නිසා ඔවුන්ට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. තවත් කණ්ඩායම් සමගින් සටන් වදින්න මෙන්න දෙවැනි මූලික තරඟය සඳහා ක්‍රීඩිකාවන් සූදානම් වන ආකාරය ඔවුන්ගේ ආරම්භක ස්ථානයේ මෙන්න ආරම්භනවා නිදහස් සාර සහය පිහිනුම් තරඟය මීටර් 200 මන්තිරුවංක 2 බිෂොප් විද්‍යාලය මන්තිරුවංක 3 ලයිසිම් ඉන්ටර්නැෂනල් පානදුර මන්තිරුවංක 4 ඇක්වා ෂාක් ස්විමිං පිහිනුම් සමාජය මන්තිරුවංක 5 ගේට්වේ විද්‍යාලය කොළඹ මන්තිරුවංක 6 ලයිසිම් ජාත්‍යන්තර පාසල ගම්පහ සහ මන්තිරුවංක 7 සිරිමාව බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය. ඔබට පෙනෙනවා ඇති මන්තිරුවංක 4 ඇක්වා ෂාක් ස්විමිං ක්ලබ් මේ වන විට ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ. දෙවන ස්ථානයේ ගමන් කරනවා මන්තිරුවංක 3 ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල පානදුර. පහසුවෙන්ම Tamanගේ ඊළඟ ක්‍රීඩකයාට අවස්ථාව සපයා දෙනවා ඇක්වා ෂාක් කණ්ඩායම. ඇක්වා ෂාක් ඒ කණ්ඩායම තමයි මන්තිරුවංක 4 ධාවනය කරන්නේ. මෙන්න ඔවුන්ගේ පිහිනුම මේ වන විට පරතරය වැඩි වෙමින් තිබෙන්නේ. ඇත්තටම තරංගාවලියේ ජාතික සංගමය විසින් මෙහෙවනු ලබන බැවින් පාසල් පමණක් නෙවෙයි ක්‍රීඩා සමාජය වුණත් සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒක හේතුව ඇත්තට මේක හොඳ දෙයක්. මොකද සමහර පාසල් තියෙනවා සංක ඒ පාසල පිහිනුම් ක්‍රීඩාවෙන් නියෝජනය කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේ පැත්තේ තියෙන පිහිනුම් සමාජයත් තුළින් උන්ට මේ තරංගාවලිය සඳහා ඉදිරිපත් විය හැකියි. මොකද හැම පාසලකටම පහසුකම් නැහැ පිහිනුම් කණ්ඩායමක් පවත්වාගෙන යන්න. ඒ නිසා සංගමයකට අවස්ථාව තිබෙනවා. ඔවුන් එකතු කරලා එමත් නැත්නම් ඇකඩමි මට්ටමෙනුත් හැකියාව තිබෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි පානදුර ගත්තොත් පානදුර යම්කිසි ඉස්කෝල පාසල් 3ක් 4ක් තියෙනවා නම් පිහිනුම් සංගාවලිය සහභාගී වෙන්නේ නැති ඒ පානදුර ක්‍රීඩා සමාජයට මගින් ඒගොල්ලන්ට මෙම තරංගාවලියට ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න ප්‍රධාන පිහිනුම් ක්‍රීඩිකාව මේ තරගයේ දැනට ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ ඇක්වා ෂාක් ස්විමිං ක්ලබ් නියෝජනය කරමින්. තනිව මේ වන විට ධාවනය කරන්න කිසිම අභියෝගයක් නැහැ. මූලික වටේ තරගයක් තවමත් අවසන් තරගයේදී මෙවැනි පහසු තරග පැවැත්වෙන්නේ නැති වේවියි අපිට බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. මොකද ඉතාම හොඳ තරගකාරී කණ්ඩායම් තේරීපත් වේවි අවසන් මහා තරගවලට. මොකද සංක මේ ඇත්තටම පළවෙනි මේ හීට්ස් දෙකේම විද්‍යාලවල ගොඩක් B කණ්ඩායම් තමයි දෙවන කණ්ඩායම තමයි ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ ඇක්වා ෂාක් කණ්ඩායම පමණයි ඒ කණ්ඩායමක් හැටියට තරඟ වදින්නේ. ඒක නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ අනිත් කණ්ඩායම් එක ගත්තාම යම්කිසි පරතරයක් ඇතුව තරඟේ නිමා කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අප දකිනවා මේ ක්‍රීඩිකාවන් අවසන් මීටර 5ට 10ට එද්දී අනෙක් ක්‍රීඩකයා හෝ ක්‍රීඩිකාව සූදානම් වෙලා ඉන්නවා පළකේ මත. එතකොට මොන වගේ මානසිකත්වයක් පවත්වා ගන්න ඕනේද මීළඟ ක්‍රීඩකයා සහ ක්‍රීඩිකාව තමන්ට ලැබෙන පරතරය හෝ තමන්ට ලැබෙන තත්වය ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන තරගයට බසින්න කිව්වොත් ඒ කියන්නේ පිහිටුම් තටාකයට බහින්න මොන වගේ මානසිකත්වයකින් බහින්න ඕනේද? ඇත්තටම තරගයේ ඒතර ලොකුම ප්‍රශ්න වෙන්නේ අසංක පිහිනන ක්‍රීඩකයා. තරගයේ අවසන් කරන ක්‍රීඩකයා ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඔහුගේ පවත්වගෙන යන රිද්මයම පවත්වාගෙන බෑ. වැරදි හරිය ෂෝට් ස්ට්‍රෝක් එක. එහෙම නැත්නම් කෙටි ආරයක් කළොත් උඩ ඉන්න පිහිනුම් කරුවා අමාරු වැටෙනවා. ඉතින් ඔවුන් තරගයේ නිම කරන පිහිනුම් කරුවා පිළිබඳව මනා දැනුමක් තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම ඔහුට හොයට වගකීමක් තියෙනවා. එයාගේ ස්ට්‍රෝක් ලෙන්ත් එක, කියන්නේ ස්ට්‍රෝක් එකේ දිග එක විදියටම පවත්වාගෙන යාමින් තරගය අවසන් කරන්න. නැත්නම් උඩ ඊළඟට පටන් ගන්න ඉන්න තරඟ කරුවා අමාරු වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා. කිව්වොත් ෆවුල් ස්ටාර්ට් එකක් යන්න ඉඩ තියෙනවා. මෙන්න මේ මූලික වටේ තරගයේ ජයග්‍රාහකයන් ඇක්වා ෂාක් ස්විමිං ක්ලබ් ඒ කණ්ඩායම ඔවුන් පහසුවෙන්ම මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කළා. 200 සහය දිවීමේ නිදහස් සාර මූලික වටේ තරගයේදී බලන්න තරගය ආරම්භ වෙද්දී ක්‍රීඩකාවන් සියලු දෙනාම එකම මට්ටමේ සිටියේ. නමුත් ඇක්වා ෂාක් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාව පහසු පරතරයක් නිර්මාණය කරගත්තා. එතෙන් සිට ඔවුන්ගේ සියලුම තරගකරුවන්ට පහසුවෙන් මේ පරතරය පවත්වාගෙන යාමට අවස්ථාව උදා වුණා.
ක්‍රීඩා සමාජයක් වශයෙන් අසංක මෙතන සහභාගී වෙනකොට ගොඩක් වෙන්නේ පිහිනුම් ක්‍රීඩාවට එච්චර සහභාගී වෙන්නේ නැති ඉස්කෝලවල ළමයි එක්කෙනා එක ඉස්කෝලෙන් එක්කෙනා වෙන්න වගේ එකතු වෙලා සමාජයක් විදිහට එනකොට ඔවුන්ගේ අනිත් අය අතර ලොකු පරතරයක් තියෙනවා. මොකද මේ අවසන් වූ ඉසව්වේ ඇත්තටම අනිත් ඉස්කෝල පාසල් වලින් ඔවුන්ගේ දෙවන පෙළ කණ්ඩායමයි ඉදිරිපත් කරලා තිබුණේ. ඊළඟ පිහිනුම් වාරයේ පටන් තමයි ඔවුන්ගේ පළමු පෙළ කණ්ඩායම ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඊළඟට ස්ටාර්ට් කරන තියෙන හීට් නම්බර් 3 එහෙම නැත්නම් තුන්වන මූලික තරඟෙත් තමයි ඇත්තටම වේගවත්ම ක්‍රීඩිකාවන් තුන්වෙනි හීට් එකේ ඉඳලා පස්වෙනි වෙනකන් තමයි පාසල් වලින් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඔබ කියු පරිද්දෙන්ම ඒ කණ්ඩායම් රැසක් මීළඟ මූලික වටේ තරගයට සහභාගී වීමට බලාගෙන ඉන්න බව පෙනෙනවා. ඒ වගේම B කණ්ඩායම් දෙකක් පමණයි තිබෙන්නේ ඒ තරගයේදී. මීළඟ තරගයේදී මෙන්න මේ ක්‍රීඩිකාවන් පැමිණෙන්නේ ඒ තරගයට තෙවැනි මූලික වටේ තරගයට මීටර් 211න් පහළ බාලිකාවන්ගේ. ඒ කණ්ඩායම් 6ක් සහ B කණ්ඩායම් දෙකක් මන්තිරු අංක 6 සහ 7 ලයිසිම් ඉන්ටර්නැෂනල් වත්තල සහ අනුලා විද්‍යාලය නුගේගොඩ B කණ්ඩායම ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. මෙන්න අරබෙනවා තෙවැනි මූලික වටේ තරගය මීටර් 211න් පහළ බාලිකාවන්ගේ සමාවෙන්නේ 13න් පහළ. මන්තිරු අංක 1 සාන්ත බ්‍රිජට් කන්‍යාරාමයේ මන්තිරු අංක 2 මියුසියස් විද්‍යාලය මන්තිරු අංක 3 ලයිසිම් නුගේගොඩ මන්තිරු අංක 4 විසාක විද්‍යාලය මන්තිරු අංක 5 කාන්තා විද්‍යාලය මන්තිරු අංක 6 ලයිසිම් වත්තල මන්තිරු අංක 7 අනුලා විද්‍යාලයේ B කණ්ඩායම සහ මන්තිරු අංක 8 සිරිමාව බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ A කණ්ඩායම. මන්තිරු අංක 4 5 6 අතර ඉතාම ප්‍රබල තරගයක් තිබෙන්නේ විසාකා විද්‍යාලය. ඒ වගේම කාන්තා විද්‍යාලය සහ ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ ක්‍රීඩිකාවන් තිදෙනා වේගෙන් ඉදිරියට ඇදෙනවා. හොඳ තරගයක්. දැන් දේවල් වෙනස් වන්නට පුළුවන්. ඔව් ඇත්තටම. මොකද අසංක බෙතර දෙවන ලැප් එකේ ඉඳලා ගොඩක් අන්ඩර් වෝටර් කික් කරන ස්විමර්ස්ලා දෙන්නෙක් මෙතන හිටියේ. ඒ කියන්නේ ස්ටාර්ට් එක අරගෙන ආරම්භය ලබාගත් පටු උන්ට ජේ අටින් යෑමේ හැකියාව වැඩියෙන් තියෙන, ඒ කියන්නේ අන්ඩර් වෝටර් ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙක් හිටියා. ඒක නිසා තමයි උන් දෙදෙනා අනිත් අයට වැඩිය ඉදිරියට ගමන් කළේ. මොකද ඕනෑම තරඟයේ පළවෙනි මීටර 15 තුල ඔවුන්ගේ හැකියාව අනුව ඔවුන්ගේ තියෙන ශක්තිය මත උන්ට යටින් යෑමේ අවස්ථාව තියෙනවා. පළවෙනි මීටර 15 තුල හොඳ පරතරයක් නිර්මාණය කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ ආරම්භය හොඳින් පවත්වා ගත්තා නම් ජලය යටින් ඔබට පුළුවන් නම් කිමිදී යන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට දැන් මන්තිරු අංක 5 සහ 6 අතරයි තරගය. කොළඹ මන්තිරු අංක 5 කොළඹ කාන්තා විද්‍යාලයේ B කණ්ඩායම A කණ්ඩායම සහ මන්තිරු අංක 5 මන්තිරු අංක 6 වත්තල් ලයිසියම් B කණ්ඩායම අතර. ලයිසියම් ද කාන්තා විද්‍යාලයේ ද ඔවුන් අතරයි තරගය තිබෙන්නේ. හොඳ තරගයක් ලබා දෙනවා දෙපසින්ම. නමුත් ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ තවමත් කාන්තා විද්‍යාලය, කොළඹ කාන්තා විද්‍යාලය. ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩිකාව මේ වන විට පරතරය වැඩි කරගනිමින් තිබෙන්නේ. මෙන්න අවසන් පිහිනුම් කාර්යයට අවස්ථාව. ඒ ඉතාමත් හොඳින් අවසන් මීටර 5 උස්ම නොගෙන තරගය අවසන් කරා without breathing. ඒක තමයි නිදහස්තර තරගයකදී අවසන් කරනකොට අප ක්‍රීඩිකාවන් දැනගත යුත්තේ අවසන් මීටර 5 පුළුවන් නම් උස්ම නොගෙන හැකි ස්ට්‍රෝක් ලෙන්ත් එක හැමලා ස්ට්‍රෝක් එක දිග අඩු කරගන්න නැතුව තරගය අවසන් කරන්න. එතකොට තමයි අනිත් ක්‍රීඩිකාවට එය පහසුවක් සහ ඉක්මනින් තරගය ආරම්භ කිරීමට හැකි වන්නේ. මෙන්න තරගයේ අවසානයේ ළඟා වෙනවා. මන්තිරු අංක 5 සහ 6 කොළඹ කාන්තා විද්‍යාලය සහ ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ අවසන් පිහිනුම් කාර්යයන් දෙදෙනා. කෙසේ වෙතත් අවසානයේ කාන්තා විද්‍යාලයට මේ මූලික වටේ තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමිවන්නට නියමිතයි. දෙවන ස්ථානය වත්තල ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලට. තුන්වන ස්ථානයේ මම හිතන්නේ අසංක පාන්දුර ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල දිනාගත්තා. මෙන්න ජයග්‍රාහී කණ්ඩායමේ අවසන් පිහිනුම් කාර්ය තරග කාර්ය. කාන්තා විද්‍යාලයේ ඒ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කළේ මීටර් 211න් පහළ බාලිකා නිදහස් සාර මූලික වටේ තෙවැනි තරග. ඔබ
ඔබ සඳහන් කළ ආරම්භය ගැන අප දුටුවා මේ ක්‍රීඩිකාවන් ආරම්භය ලබා ගන්න ආකාරය දී යටින් හැකිතාක් පීනා ගොස් මේ සඳහා පුහුණු වෙද්දී මොන වගේ ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කරනවද මොනවද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ? ඇත්තටම සංක අපි ඔය තරගයක් ආරම්භයේදී දී යටින් යම ක්‍රීඩිකාවන්ට උගන්වනකොට පොඩි කාලේ ඉඳන් උදාහරණයකට ගත්තොත් අපි අnder 10 කාලේ ඒගොල්ලන්ට කියනවා කික්ස් 4ක් හෝ 5ක් කරලා උඩට එන්න කියලා. එතකොට මේ වගේ ස්ට්‍රෙස් එකත් එක්ක පීනනකොට ඒගොල්ලෝ අඩු ගානේ 2ක් හෝ 3ක් කරන්න පුරුදු වෙනවා. අපි වසරෙන් වසරේ අnder වෝටර් කරන කික් ගාන කික් ප්‍රමාණය වැඩි කරන ඒගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි වෙනකොට ඉන්ඩියුරන්ස් දරා ගැනීමේ ශක්තිය වැඩි වෙනකොට ශක්තිය සහ දරා ගැනීමේ මට්ටම උන්ගේ වැඩි වෙන විදිහට තමයි අපි ඒකත් වසරෙන් වසර වැඩි කරන්න. උදාහරණේ අnder 10 අවුරුදු 10න් 15 කෙනෙකුට අපි කිව්වොත් අnder වෝටර් කික්ස් 4ක් කරන්න කියලා අපි අnder 12 වෙනකොට එයාට 5ක් 6ක් කරන්න කියලා. අnder අවුරුදු 14න් 15 වෙනකොට 7ක් 8ක් කරන්න කියලා. ඒ විදිහට ඔහුගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක සහ يعني ශක්තිය සහ දරා ගැනීමේ හැකියාව මත තමයි මීටර 15ක් දක්වා වර්ධනය කරන්නේ. මෙන්න මීළඟ මූලික වටේ තරගය සඳහා ක්‍රීඩිකාවන් සූදානම්. ඒ තමයි 4 වෙනි මූලික වටේ තරගය විහාර මහදේවි බාලිකා විද්‍යාලය, අනුලා විද්‍යාලය, හිල්වුඩ් විද්‍යාලය, මහාමායා විද්‍යාලය සහ ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල, ඒ වගේම කාන්තා විද්‍යාලයේ B කණ්ඩායම, විසාකා විද්‍යාලයේ B කණ්ඩායම, බිෂොප්ස් විද්‍යාලයේ A කණ්ඩායමත් මේ තරගයට සහභාගී වෙනවා. මන්තිරු අංක 4 සහ 5 අතරයි හොඳම තරගය දැනට දකින්නට පුළුවන් වන්නේ. මහාමායා විද්‍යාලයට එරෙහිව ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තල කණ්ඩායම් දෙකම ඒ කණ්ඩායම් දෙකක්. ඔව්. විද්‍යාලයන් දෙකම මෙම තරඟාවලියේ කැපිපෙන පිහිනුම් දක්ෂතාවයන් දක්වන විද්‍යාලයන් දෙකක් මහාමායා විද්‍යාලය මහනුවර සහ ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තල. එකම මොහොතක එකම මට්ටමේ ධාවනය කළේ. මෙන්න මීළඟ පිහිනුම් කාර්යයන් දෙදෙනාට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා Tamanට පාරතරයක් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා. හොඳ තරගයක්. මන්තිරු අංක 4 සහ 5 අතර. දැන් ඔබ දකින්න ඇති අසංක උන් දෙදෙනාම එකට තරගය අවසන් කරාට මේ එක් ක්‍රීඩිකාවක් ඉස්සර උනේ කොහොමද කියලා. අනිත් ක්‍රීඩිකාව පළවෙනි දිය යටින් පැමිණ පළවෙනි ආරයේදීම උස්ම ලබා ගත්තා. නමුත් අනිත් ක්‍රීඩිකාව එහෙම නොකර පිහිනුම් මාර 5ක් පමණ සිද්ධ කරා. උස්ම ගන්න නැතුව. එයින් ඉදිරියට පැමිණීම තමයි උතන සිද්ධ වුනේ. ඒක තවමත් ඒ විදිහෙන් පවත්වාගෙන යනවා. මේ සඳහා විශාල පුහුණුවක් අවශ්‍යයි. මේ ක්‍රීඩිකාවන් සෑම දෙනාම ඊටාම දැඩි පුහුණුවට ලක් වෙනවා මෙවැනි කාරණාවන් හරියට සිද්ධ කිරීම සඳහා. මොකද පිහිනුම් ක්‍රීඩාවේදී ඔබ සතියක් දෙකක් ක්‍රීඩාවෙන් ඉවත්ව හිටියොත් ඔබේ දක්ෂතා ඉක්මනින් වියැකෙන්න පුළුවන්. නැවතත් ඔබ මාසයක්වත් පුහුණුවේ දෙන්න ඕන හිටපු තැනට එන්න. හිටපු කාලයක් ලබා ගන්න. ඔබ තව මාසයක්වත් පුහුණු වීමේ යෙදෙන්න වෙනවා. ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් මේ පිහිනුම් ක්‍රීඩිකාවන් උදේ සතියට දින 6ක් අඩුම වශයෙන් ට්‍රේනින් වලට එන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පුහුණු වීම වල යෙදෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පිහිනුම් ක්‍රීඩාව ඉතාමත් අමාරුයි. ඔවුන්ගේ කාලයන් වැඩි දියුණු කර ගැනීමට හෝ ඉන්න තැන ඉන්න. එහෙම නැත්නම් ඉම්ප්‍රූව් නොවී හරි ගන්න ටයිම්ස් ගන්න උනත් බෑ ට්‍රේන් කරන්නේ නැත්නම්. ඔබ දකින්න ඇති දැනුත් අර ක්‍රීඩිකාව කොහොමද ස්ට්‍රීම් ලයින් කරලා, ඒ කියන්නේ එක් අතක් උඩ අනිත් අත තබාගෙන පළවෙනි මීටර 5 පීනුවේ කියලා. දැන් ආරම්භ වුණු ක්‍රීඩිකාවට සිද්ධ වුණා එයා ආවේ යට තියෙන බ්ලැක් ලයින් එක උඩ නෙවෙයි. ලේන් රෝප් එක අයිනෙන්. එතකොට එයා මීටර 50ට 51ක් පමණ එයාට ධාවනයේ පිහිනන්න සිද්ධ වුණා. ඒ මොකද එයා යට තියෙන බ්ලැක් ලයින් එක උඩ නෙවෙයි ස්විම් කරේ. මේ තමයි තාක්ෂණයේ වැදගත්කම. මන්තිරු අංක 5 ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ ක්‍රීඩිකාවන් තරගය ප්‍රථමයෙන් අවසන් කරන්නට සූදානමින් තිබෙන්නේ. මෙන්න අවසන් කරනවා වුන් මේ මොහොතේදී තරගය. ඔවුන් තමයි ජයග්‍රාහිකාවන් ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල. ඒ වගේම දෙවන ස්ථානය දිනා ගන්නවා මහාමායා විද්‍යාලය මහනුවර. තුන්වැනි ස්ථානය විහාර මහදේවි බාලිකා විද්‍යාලය විසින් දිනා ගන්නේ මේ මොහොතේදී මේ මූලික වටේ තරගයේදී. මෙන්න ජයග්‍රාහිකාව වත්තල ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ ඒ කණ්ඩායම. ඇය ඇතුළු ඇගේ කණ්ඩායම මීළඟ වටේ සඳහා අවසන් වටේ සඳහා සුදුසුකම් ලබනවා. මේ තමයි තරගය ආරම්භ වූ ආකාරය. සමහර අවස්ථාවලදී අසංක යම්කිසි මූලික වටේ තරගෙත් කණ්ඩායමක් පළවෙනි ප්‍රථම ස්ථානයේ දිනාගත්තත් ඔවුන් අවසන් වටේට නොඑන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද වෙනත් මූලික වටේ තරගයක කණ්ඩායම් 8ම ඊට වැඩිය වේගවත් වුණොත් ඒකට මේ මූලික වටේ පළවෙනියා වුණත් එයා ඒතනින් අයින් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි කාල ගණනය අනුව තමයි මේ අවසන් වටේට තරග කණ්ඩායම් තෝරන්නේ.
කාලය ඊටම වැදගත් මේ මෙවැනි තරඟවලදී හැම රේස් එකකදීම නේද? ඔව් දැන් අපි ගත්තොත් මල්ල ක්‍රීඩාවේ සමහර වෙලාවට නීති රීති තියෙනවා පළවෙනි ක්‍රීඩකයන් තුදෙනා ෆයිනල්ස් වලට කොහොමත් ගන්නවා. ඒ අන්තිම දෙන්නා තමයි මේ ටයිම්ස් වලින් ගන්න. ඒ වගේ වෙන වෙන නීති තියෙනවා. නමුත් පිහිනුම් වල එහෙම නෙවෙයි. හොඳම කාලයන් වාර්තා කරන තරඟකරුවන් තමයි බෙස්ට් 8 එහෙම නැත්නම් ෆයිනල් 8 වලට එන්නේ. මීළඟ මූලික වටේ තරගය සඳහා 11න් පහළ බාලිකා මීටර් 200 ක්‍රීඩිකාවන් මේ වන විට තරගය ආරම්භ වී තිබෙන්නේ. ඔවුන්ගේ තරඟකරුවන් අතර ඉන්නේ ඒ කණ්ඩායම් 8ක් සීනිගම ඇක්වැටික් ක්ලබ්, ඒ වගේම බ්‍රිටිෂ් ස්කූල් ඉන් කොලම්බෝ, ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල, හිල්වුඩ් විද්‍යාලය මහනුවර, ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල ගම්පහ, ගේට්වේ විද්‍යාලය, ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමය සහ ආසියානු ජාත්‍යන්තර පාසල. මේ වන විට ඉදිරියෙන් මන්තිරු අංක 4න් හිල්වුඩ් විද්‍යාලය, අවසන් මූලික තරගයයි මේ අවුරුදු 11න් පාර කාන්තා අවසන් මූලික වටේ තරගය. මෙම තරගෙන් පසු ඔවුන් වාර්තා කළ කාලයන් අතරින් හොඳම කාලයන් වාර්තා කරපු කණ්ඩායම් මට අවසන් තරගය සඳහා සහභාගී වනු ඇති. ඔවුන්ගේ පෙර තරග වාර්තා බැලීමේදී දකින්නට පුළුවන් ඔවුන්ගේ කාලය ඉතාම ඉදිරියෙන් තිබෙන්නේ හිල්වුඩ් විද්‍යාලය. ඔවුන්ට හැකියාව ලැබේවි බොහෝ දුරට මෙහි ජයග්‍රහණය ලබන්න. නමුත් අනෙකුත් කණ්ඩායම් හොඳ අභියෝගයක් ලබා දේවි. හිල්වුඩ් කණ්ඩායම පසුගිය වසරේදී මෙම තරඟවලදී මිනිත්තු 2යි තත්පර 33කින් මෙම තරඟය අවසන් කරලා තිනවා. ඒක නිසා තමයි අසංක උන්ට මෙම අවසන් මූලික තරඟයේ මැද එහෙම නැත්නම් ලේන් 4 මන්තිරු අංක 4 ලබා දීලා තින්නේ. ඒ පසුගිය වසරේ උන් වාර්තා කළ කාලයන් අනුව. ඔවුන්ගේ තෙවැනි තරගකාරියත් මේ වන විට දිය යට තමන්ගේ දස්කම් මැනවින් ප්‍රදර්ශනය කරමින් සිටිනවා. විශාල අභියෝගයක් නැහැ. නමුත් මන්තිරු අංක 3න් දෙවන ස්ථානය සඳහා හොඳ තරගයක් ලැබෙනවා ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල පානදුරෙන්. අවසන් තරගකාරියන් වෙත ධාවනය කරන පිහිනුම් කාර්යයන්. මෙන්න අවසන් පිහිනුම් කාරිනිය සූදානම් හිල්වුඩ් විද්‍යාලයේ. ඇය දියට බසිදී තවත් ක්‍රීඩිකාවක් පැමිණෙනවා ලයිසියම් විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරමින් පානදුර. මෙන්න ඇයත් අවසන් මීටර 50ට තමන්ගේ පිහිනුම ආරම්භ කරන ආකාරය. මේ වන විට කිසිම තරගයක් පෙනෙන්නට නැහැ හිල්වුඩ් විද්‍යාලයට. හිල් විද්‍යාලය මීටර 10ක් පමණ ඉදිරියෙන් දෙවනියට වඩා තරඟ කරනවා. තරඟය අවසන් කරන මට්ටමක් තියෙන තරඟවල අන්තිම මීටර 15ටත් ඇතුළත් වී අවහමාරයි. ප්‍රථම ස්ථානයේ හිල්වුඩ් විද්‍යාලය විසින් දිනා ගනිද්දී දෙවැනි ස්ථානය සඳහා ලයිසියම් විද්‍යාලය පානදුර මේ වන විට අවසන් භාගයට ළඟා වෙනවා. ඒ වගේම තෙවැනි ස්ථානය සඳහා ඉතාම හොඳ තරගයක් තිබෙනවා. මන්තිරු අංක 1 සහ 2 අතර අප බලමු කවුද ඒ සීනිගම බ්‍රිටිෂ් පාසල සහ ලයිසියම් පානදුර. මෙන්න අවසන් මොහොතේදී බ්‍රිටිෂ් ස්කූල් බ්‍රිතාන්‍ය ජාත්‍යන්තර පාසල ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නවා. තෙවැනි ස්ථානයේ ජයග්‍රහණය. ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගත්තේ හිල්වුඩ් විද්‍යාලය. දෙවැනි ස්ථානය ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල පානදුර. ඉන්පසුව බ්‍රිටිෂ් ස්කූල් ජයග්‍රහණය කළත් තෙවැනි ස්ථානය. ඒ වගේම විනිසුරුවන්ගේ කාර්යභාරය ඉතාම වැදගත් මෙවැනි පිහිනුම් තරගාවලි වලදී. විනිසුරුවරයෙකුට තිබෙන වගකීම මොන වගේ එකක්ද? විශේෂයෙන්ම මේ අවසන් ස්ථානයට ක්‍රීඩිකාවක් එද්දී ඇය හරිහැටි අනිකුත් ක්‍රීඩිකාවට බැටන් එක අතේ නොතිබුණාට හරිහැටි අවස්ථාව ලබා දෙනවද කියලා බලන්න මොන වගේ ක්‍රමවේදයන්ද භාවිතා කරන්න ඕන. මසංක තරගය අවසන් කරන ක්‍රීඩිකාව වෝල් එක ටච් කරන්න කලින් ඊළඟ තරගය ආරම්භ කළොත් ඔවුන් තරගයෙන් ඉවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔවුන් ඩිස්ක්වොලිෆයි වෙනවා. ඉතින් මිනිස්සුන්ට විශාල කාර්යභාරයක් තියෙනවා. ඒක හරියටම මොකද මේ ළමයි අවුරුද්දක් පුහුණුවීම් වල යෙදිලා ගෙවල් වල අම්මලා තාත්තලා ඔක්කොම මේකට මහන්සි වෙලා තමයි මෙතනට එන්නේ. අපි ඉතින් බොරුවට ඩිස්ක්වොලිෆයි කියන්නත් හොඳ නෑ. නමුත් හොඳට බලන්න ඕනේ මේ ළමයා ඇත්තටම වෝල් එක තරගය අවසන් කළාට පස්සේද අනිත් එක්කෙනා තරගය ආරම්භ කළේ. ඊට කලින් ආරම්භ කළොත් ඔවුන් නුසුදුසු ඊළඟ වටේ නුසුදුසුන් විදියට නම් කරනවා. මොකද මෙතන විනිශ්චයකරුවන්ට තියෙන
වැදගත්ම කාර්යය තමයි මේ රිලේස් වල විශේෂයෙන්ම ඒ ටේක් ඕෆ් එක. එහෙම නැත්නම් ඊළඟ තරඟකරු ටච් කරන්න ඉස්සෙල්ලා අනිත් එක්කන යනවද කියන එක චෙක් කරන එක. මෙන්න පිරිමි අංශයේ 11න් 15 බාලක අංශයේ මීටර් 200 නිදහස් සාර මූලික වටේ ප්‍රථම තරඟයේ කණ්ඩායම් ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය සීනිගම ඇක්වැටික් ක්ලබ් ඒ වගේම ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය ගල්කිස්ස ඔවුන් මන්තිරු අංක 3 4 සහ 5 තමයි නියෝජනය කරන්නේ. කණ්ඩායම් තුනම B කණ්ඩායම් තුනක්. කණ්ඩායම් මොකද පාසල් තුනම කණ්ඩායම් දෙක බැගින් ඉදිරිපත් කළ තියෙන පාසල් දෙකක් සහ ඇක්වැටික් ක්ලබ් එහෙම නැත්නම් ජල ක්‍රීඩා සමාජය සීනිගම ජල ක්‍රීඩා සමාජය තමයි මේකේ තරඟවදින්නේ. කණ්ඩායම් දෙක බැගින් ඉන්න නිසා උන්ගේ මේ B කණ්ඩායම් තුන වෙනම මෙතෙන්දී තරඟවදිනවා. ඒ වගේම අද දිනේ පුරාම හොඳ ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයකුත් තිබුණා මේ සුගතදාස පිහිනුම් තටාකයාවට. ඇත්තටම සංක හැමදාම මේ රිලේ කානිවල් එහෙම නැත්නම් පිහිනු සහාය තරඟාවලිය කියන්නේ අවුරුද්ද පටන් ගන්නකොට ඒ වගේ පළවෙනි ජාතික මට්ටමේ පිහිනුම් තරඟාවලිය. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් ඔක්කොම පේරන්ට්ස්ලා එක දවසින් ඉවර වෙන එහෙම නැත්නම් දිනක තරඟාවලියක් නිසා ගොඩක් වෙලාවට සෑම දැන් උදාහරණයකට අවුරුදු 11න් 15 13න් 15 ප්‍රථම වට්ට තරඟ වර්ණ ක්‍රීඩිකාවන් ඉන්න නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියන්ට අමතරව ආච්චිලා සීයලා පවා මෙම තරඟාවලිය නරඹන්න එනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට පළවෙනි වතාවට ඒගොල්ලන්ගේ මුණුපුරා එහෙම නැත්නම් මේ පුතා ඒ දරුවා ඒ තරඟයට සහභාගී වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් සෙරගෙන තරඟාවලියක්. ඒ වගේ මේ වසරේදී උන්ට තවත් විශේෂ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඒ මතකයන් නොනැසී පවත්වා ගන්න අවස්ථාව තිබෙනවා. මේ සජීව විකාශයන් ඔබට YouTube ඔස්සේ නරඹන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම පසුව නරඹන්න පුළුවන් ඔබේ වැරදි අඩුපාඩු මොනවද නැත්නම් ජයග්‍රහණය කරද්දී ඔබේ මතකය මොන වගේද තිබුණේ. මෙවැනි සියලු දේ මේ සජීව විකාශයන් ඔස්සේ ඔබට මේ වසරේදී දැනගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඇන්කර් නිව්ඩේල් සහායත් එක්ක අප කෙලි හරි ලයින් එක උඩ අඩු ගානේ පීනුවද කියන එකවත් දැනගන්න මේ ඔබ කරන මේ කාර්යය නිසා ඔබ මෙතනට එකතු වුන නිසා හොඳ තරඟාවලියක් වෙලා තිනවා මේ තරඟාවලිය. මොකද ඒගොල්ලන්ට ගෙදර ගිහිල්ලත් ඒ දේ ආයිමත් දැක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න බාලකයන් මේ වන විට පිහිනුම් තටාකය තුල සිටින්නේ Tamanගේ මීටර 200 නිදහස් සාර සහාය ඉසව්ව සඳහා කණ්ඩායම් තුනක් පමණයි සහභාගී වෙන්නේ. ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය සීනිගම පිහිනුම් සමාජය වගේම ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය ගල්කිස්ස ඔබට පෙනෙනවා ඇති මන්තිරු අංක 3 ඔබට ආසන්නයේම ඔබේ රූපවාහිනී තිරේ ඉහළට ගමන් කරද්දී තෙවැනි මන්තිරුවේ ඉන්නේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය. ඉන් පස්සේ ඉන්නවා සීනිගම පිහිනුම් සමාජය. උන් තමයි ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ. දෙවන ස්ථානයේ ගමන් කරනවා ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය. හොඳ පරතරයක් සීනිගමෙන්. ඇත්තටම සංක මේ සුනාමි විවසයෙන් පසු තමයි මේ සීනිගමට මේ පිහිනුම් තටාකය ලැබුණේ. මම ඇත්තටම ඒ ලබා දුන් ඒ මහත්මයා ගැන දැනගෙන තිබුණා. මට මේ වෙලාවේ නම මතක නැහැ. ඔය සීනිගම ජල ක්‍රීඩා සමාජය දැන් එතන තමයි පුහුණු වෙන්නේ. මොකද සුනාමි විවසනේ වැඩියෙන්ම වුණු තැනක් තමයි සීනිගම කියන්නේ. දුම්රියක් පවා ඒට භාජනය මේ අනතුරට ලක් වුණා. ඒ ඉන්පසු තමයි මේ සීනිගම ජල ක්‍රීඩා සමාජය බිහි වුණේ. ඒ වගේම ක්‍රීඩා සමාජ රැසක් ඒවට තිබෙනවා නේද? ක්‍රිකට් සමාජයක් තිබෙනවා සීනිගම. ඔව් තියෙනවා එතන. පාපඩු සමාජයක් තිබෙනවා. ස්පෝර්ට්ස් කම්ප්ලෙක්ස් එකක්ම වගේ එතන තියෙනවා. ඒ තාම හොඳයි ගමෙන් එන ක්‍රීඩකයන්ට ලැබුණු හොඳ අවස්ථාවක් සීනිගම ඕන්නේ හොඳින් ප්‍රයෝජනෙ ලබන බවත් පෙනෙනවා. ඉන්න හොඳ ක්‍රීඩකයන් බිහි වී තිබෙනවා. ක්‍රීඩිකාවන් අප දුටුවා මින් පෙර තරඟ කරන ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම කීපයක් ජයග්‍රහණය කළා මූලික වටේ තරඟ. ඔව් ඇත්තටම මේ පාසලක් වශයෙන් සහභාගී වෙන නොහැකි දරුවන්ට එකතු වී සමාජයක් වශයෙන් තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ නියෝජනය කරමින් මෙම තරඟවලට සහභාගී වෙන්න හොඳ අවස්ථාවක් එයින් ලැබිලා තිනවා. අවසන් තරගකරු දක්වා ධාවනය කරන ආකාරය තෙවැනි පිහිනුම්කරු සීනිගම පිහිනුම් සමාජයේ මෙන්න අවසන් පිහිනුම්කරු දියට බසින ආකාරය ඔහුට අභියෝගයක් නැහැ. ඔහුට පහසුවෙන්ම ජයග්‍රහණය කළ හැකි. නමුත් හොඳ කාලයක් වාර්තා කිරීම ඔබේ සතුටට ඔබේ දස්කම් ගැන ඔබට තීරණයක් ගන්නට තක්සේරුවක් ලබා ගන්නට ඉතාම වැදගත්.
ඔවුන් මිනිත්තු 2යි තත්පර 14කින් පමණ තරඟයේ අවසන් කළේ. මම හිතන්නේ අසංක මෙහි අවසන් නටයට එන්න ඒ තරඟ කාලය වාර්තාකර කාලය ප්‍රමාණවත් වන්නේ නැහැ. මෙන්න සීනිගම ක්‍රීඩකයා තරඟය අවසන් කරන ආකාරය තත්පර 2.38යි අපේ රූපවාහිනියේ කාලගණනයේ තිබෙන්නේ. අපි බලමු සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ කාලගණන යන්ත්‍රයේ කුමක්ද සඳහන් වෙන්නේ කියලා. කෙසේ වෙතත් දෙවන ස්ථානය සඳහා අවස්ථාව ලබා ගන්නවා ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය. මෙන්න ජයග්‍රාහකයන් සීනිගම පිහිනුම් සමාජයේ B කණ්ඩායම 11න් 15 බාලකංශයේ මීටර 200 නිදහස්සාර සහාය දෙවීමේ ප්‍රථම මූලික වටේ තරගයේ ජයග්‍රාහකයන් බවට පත් වුණා. මම හිතන්නේ හොඳම තරග ටික මේ තරගෙන් පසු අපිට දකින්නට ලැබෙවි. මොවුන් නම් කළා තියෙන විදිහට මේ හීට්ස් තියෙනවා මෙතන 6ක්. අවසන් 6ට තමයි ඒ කණ්ඩායම් වැඩි වශයෙන් සහභාගී වන්නේ. ඒ නිසා පළවෙනි මූලික වටේ තරඟ 3න් පසුව 4 සහ 5 6 යන මූලික වටේ තරඟ ඉතාමත් උණුසුම් මුහුණුවරක් ගනී කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙන්න දෙවැනි මූලික වටේ තරගය සඳහා සහභාගී වන කණ්ඩායම් ශ්‍රී චන්දානන්ද බෞද්ධ විද්‍යාලය මහනුවර, ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල පානදුර, ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල ගම්පහ, ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසල කොළඹ, වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය, ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය, ආසියානු ජාත්‍යන්තර පාසල සහ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ B කණ්ඩායම් තමයි මේ තරගය සඳහා සහභාගී වන කණ්ඩායම් 8. සියලුම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් දෙක බැවින් මෙම තරඟාවලියට ඉදිරිපත් කරලා තිනවා. ඒකත් ඉතාම හොඳයි නේද රුවන්? ඒ කියන්නේ ගොඩක් ක්‍රීඩකයන්ට සහ ක්‍රීඩිකාවන්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා මේ තරගයට සහභාගී වෙන්න. ඇත්තටම අසංක මේ නිදහසාර තරඟාවලියේ එක් වයස් කාණ්ඩයක් ගත්තාම ළමයි 8 දෙනෙකුට ක්‍රීඩකාවන් 8 දෙනෙකුට සහභාගී වෙන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒක නිසා ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි ට්‍රේන් කරනකොට වුණත් ෆ්‍රී ස්ටයිල් තමයි අපේ දවසක පුහුණු සැලැස්ම 50% විතර අඩංගු වෙන්නේ. මොකද එතන තමයි වැඩියෙන්ම ඉවෙන්ට්ස් තියෙන්නේ ළමයින්ට සහභාගී වෙන්නේ. මොකද නිදහසාර ඉවෙන්ට්ස් තමයි පිහිනුම් ක්‍රීඩාවේ ගොඩක් තියෙන. අනිත් ආරයන් වලින් තියෙන මීටර් 50 100 සහ 200 පමණයි. ඉතින් මීටර් 400 800 විවෘත තරඟ ඒ සියල්ලම නිදහස් තරඟ නිසා අපි ගොඩක් වෙලාවට ට්‍රේන් කරනකොටත් හැම ළමයෙකුටම අවස්ථාව ලබා දෙන්න අපේ පුහුණු සැලැස්මෙත් 140 150කට වැඩිය තියෙන්නේ දවස් දිනකට නිදහස් පුහුණු වීමේ ක්‍රම තමයි. තරගය ආරම්භ වී තිබෙන්නේ හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල පානදුර. ඔවුන්ගේ B කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ආරම්භක පිහිනුම් කරු ඒ වගේම හොඳ තරගයක් ඔහුට ලබා දෙනවා ඔහුගේ අනෙක් පසින් මන්තිරු අංක 3 ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල ගම්පහ නියෝජනය කරමින් මා හිතන්නේ එතන යම් කිසි දෝෂයක් සිදු වුණා විය යුතුයි. ඔව් ඇත්තටම අසංක අපි ආරම්භයේ ලබාගත් පසු අපේ අත් දෙක හිසට ඉදිරියෙන් එක් අතක් උඩ අනිත් අත කියන්නේ ස්ට්‍රීම්ලයින් කරගෙන ඒ විදිහටම පාපහාර එල්ල කරමින් දිය මතට පැමිණිය යුතුයි. ඒ ක්‍රීඩකයාට ඒක කරන්න බැරි වුණා. අත් දෙක පහතට ගියා. ඒතකොට එයා එතනම යාගේ ස්පීඩ් එක ගොඩක් අඩු වුණා. මොකද ස්ට්‍රීම්ලයින් පොසිෂන් එකේ අන්ඩර් වෝටර් කික් කරගෙන ඉදිරියට යෑමේ හැකියාව තිබුණ නැති නිසා. මේ ක්‍රීඩකයන් දෙපළ අතර ඉතාම හොඳ තරගයක්. ප්‍රථම සහ දෙවන ස්ථානයේ මෙතෙක් ධාවනය කරන්න ඔවුන් දෙපළ මන්තිරු අංක 2 සහ 3 නියෝජනය කරමින් ලයිසියම් විද්‍යාලයම තමයි. නමුත් පානදුර සහ ගම්පහ හොඳ තරගයක්. තවමත් ඔවුන්ගේ තරගය අවසන් වී නැහැ. තවමත් 11න් 15 බාලකයන් තමයි මේ ක්‍රීඩකයන්. බලන්න ප්‍රථම දෙවන සහ තෙවැනි ස්ථාන නියෝජනය කරමින් මෙතෙක් ඔවුන් ධාවනය කරනවා. මේ වන විට මන්තිරු අංක 2 ලයිසියම් විද්‍යාලය පානදුර නියෝජනය කරමින් ඉදිරියක් ලබා ගන්නට සමත් වෙනවා මේ ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම ලයිසියම් විද්‍යාලය ගම්පහ නියෝජනය කරන මන්තිරු අංක 3 ක්‍රීඩකයා ඔහුට පසුපසින් ධාවනය කරන්නේ. මෙවැනි තරග සඳහා ක්‍රීඩකයන් පුහුණු කිරීමේදී විශේෂයෙන් නිදහසාර
මීටර 50 තරඟ සඳහා සෑම ආරයකටම උස්ම නොගෙන මෙන්න ආරයන් 3-4 වරක් උස්මගෙන තරඟ කරන්න අපි පොඩි ක්‍රීඩිකාවන් පුහුණු කළ යුතුයි. එම ක්‍රමය මේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා තුලම තිබුණේ නැහැ. නමුත් දැන් මේ තරඟ වදින ක්‍රීඩකයා ඒ ක්‍රමය නිසියාකාරව අනුගමනය කරමින් තරඟ වදිනවා. හැම ස්ට්‍රෝක් එකකටම හැම ආරයකටම සැරයක් උස්ම ගන්න නැතුව. ඒ නිසා මොහුගේ වේගය අනිත් අයට වැඩිය හොඳ තරඟ කාලයක් මොහුට ලබා ගන්නට හැකි වෙයි. සාමාන්‍යයෙන් හුස්ම ගනිද්දී තමයි හොඳටම වෙලාව වැය වෙන්නේ. හිස උඩට ගත්තොත්. ඒ නිසා පුහුණුකරුවන් කියන ආකාරයට මේ රුවන් වැනි පුහුණුකරුවන් මේ ඔබට දැනුම් ලබා දෙන්නේ. හරි තාක්ෂණය යොදාගත්තොත් ඔබට තප්පර ගණන අඩු කර ගන්නට පුළුවන් ඔබේ මීටර් 50 පිහිනුමේ. ඇත්තටම මම මේ සඳහන් කරේ මීටර් 50 තරඟවලදී පමණක් අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රමයක්. මීටර් 100-200 වගේ තරඟවලදී ඒක කරන්න බෑ. එතකොට ඊට වැඩි අමාරුවක වැටෙනවා. මොකද අපි උස්ම නොගෙන පීනන්න පටන් ගත්තොත් මීටර් 50 තරඟවලදී පමණයි එම ක්‍රමය අනුගමනය කළ හැකියි. උස්ම කළමනාකරණය කරගන්නයි අවශ්‍ය වෙන්නේ දිගුදුර පිහිනුම් වල. අනිවාර්යයෙන්ම. මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කළා ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල පානදුර. දෙවන ස්ථානය ගම්පහට හිමි වුණා. ඔවුන් කාලය අනුව ඉදිරියට යන්න අවස්ථාව ලබා ගනීවි කියා හිතමු. මෙන්න තරගයේ පුනරූපණය. තවත් මූලික වටේ තරගයක් සඳහා කටයුතු සූදානම් වනවා සුගතදාස පිහිනුම් තටාකය මත. මෙන්න ජයග්‍රාහකයා පානදුර ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ. මීළඟ තරගය සඳහා කිංසුඩ් විද්‍යාලය මහනුවර, නාලන්දා විද්‍යාලය කොළඹ, ආසියානු ග්‍රැමර් පාසල, ඒ වගේම ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය, කිංසුඩ් විද්‍යාලය B කණ්ඩායම සහ A කණ්ඩායම, ඒ වගේම ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය, ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ බ්‍රිටිෂ් ස්කූල් කොළඹ සටන් වදිනවා. මෙතනදී කිංසුඩ් කණ්ඩායම් දෙකේම කලින් වාර්තා කරපු කාලයන් එවල නැහැ. ඒක නිසා තමයි උන් දෙදෙනාම එකට වැටලා මේ නෝ ටයිම් කියන මේ විදිහට තරඟ වදින්නේ. ඔවුන්ට තැකියාව තියෙනවා දැන් බලන්න A කණ්ඩායමද හොඳ B කණ්ඩායමද හොඳ කියලා. තරගය ආරම්භ වී තිබෙන්නේ මන්තිරු අංක 3 ක්‍රීඩකයා යම් කිසි ආකාරයක පොඩි හිඩසක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මන්තිරු අංක 3න් ආසියානු ග්‍රැමර් පාසල. ඒ වගේම හොඳ තරගයක් ඔබට පෙනෙනවා ඇති පිටත මන්තිරුවකින් ලැබෙනවා. මන්තිරු අංක 8 ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා ඉතාම හොඳින් අවසානයේ කළමනාකරණය කර ගනිමින් තිබෙන්නේ. සමාවෙන්න මන්තිරු අංක 6 මවුන්ට් ලේඩියා. තවමත් මන්තිරු අංක 3 ආසියානු ග්‍රැමර් පාසල ඉදිරියෙන් ඒෂියන් ග්‍රැමර් ස්කූල්. ඔබේ පෙනහළු සෑහෙන ජවයක් තිබිය යුතුයි පිහිනුම් තරඟවලට සහභාගී වෙද්දී. බ්‍රීදිං නැත්නම් හුස්ම ගැනීම ඉතාම හොඳින් තිබිය යුතුයි. අසංක අපි ප්‍රගුණ කළ යුතුයි. අපි පුහුණු වීම වල යෙදෙනකොට රේස් එකකදී තරගයකට කොහොමද උස්ම ගන්නෙ? පුහුණු වීම වලදී කොහොමද උස්ම ගන්නෙ? එහෙම නැත්නම් අපි කියමු දරා ගැනීමේ පුහුණු කට්ටලයකදී කොහොමද උස්ම ගන්නෙ? වේගයේ පුහුණු කිරීමේ කට්ටලයකදී කොහොමද උස්ම ගන්නෙ කියන එක අපි ක්‍රීඩකයන්ට වෙන වෙනම ඉගෙනවිය යුතුයි. උදාහරණයකට අපි අද ඔවුන්ට දරා ගැනීම
දරා ගැනීමේ ක්‍රමයට මීටර 100ව 10ක් කරනවා නම් උස්ම ගන්න විදිය වෙනස්. නමුත් අපි බ්ලොක් එකට නගලා 50 එකක් නැත්නම් මීටර 50ක් උපරිම වේගයෙන් පීනන්න උගන්වනකොට ඒක එතකොට උස්ම ගන්න ක්‍රමය වෙනස්. ඒ දෙක අපි ක්‍රීඩකයන්ට වෙන වෙනම කියා දිය යුතුයි ප්‍රගුණ කළ යුතුයි. හොඳ පුහුණුවක් තිබුණොත් සෑහෙන වෙලාවක් ඔබට හුස්ම නොගෙන දියයට ඉන්නට පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මිලිටරි වලදී නැත්නම් යුද හමුදා පුහුණුවේදී විශේෂ සෙබළුන්ට ලබා දෙන පුහුණුවක් තිබෙනවා. ඔව්. මෙතනදී ඔවුන්ට වැඩිම වශයෙන් මීටර 15ක් පමණයි ඉදී යටින් ගමන් කළ හැකි. මේ අතරතුර තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි. මේ තාක්ෂණික දැනුමත් ඔබත් සමගින් බෙදා හදා ගන්න. ඔබත් පිහිනුම් ක්‍රීඩාව ගැන උනන්දුවක් තිබෙන නිසා මේ වන විට මන්තිරුවන්ක 7 ක්‍රීඩකයන් ඉතාම ඉදිරියට පැමිණ තිබෙනවා. ඉසිපතන විද්‍යාලය. නෑ අසංක මම හිතන්නේ ඔවුන් තම ඊට කලින් මොවුන් තරගය අවසන් කරනවා. අරුන්ගේ තුන්වන තරගකරු තමයි දැන් තරගය ආරම්භ කළේ. මේ පැත්තේ තරගය අවසන් වෙලත් ඉවරයි. ඉවරයි. අවුරුදු මීටර 100ක ලීඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් අරුන්ට අර කණ්ඩායමට වැඩිය මීටර 100කට කලින් තරගය අවසන් වුණු සිද්ධියක් තමයි එතන සිද්ධ වුණේ. එතන මම හිතන විදියට මෙතන කිංස් ෂුඩ් බී කියලා තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු හරියට ජයග්‍රාහකයා කවුද කියලා. මොකද සමහර ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ගේ තෙවැනි පීනුම සිදු කරද්දී සමහර ක්‍රීඩකයන් තරගය අවසන් කරලත් ඉවරයි. ඒ නිසා දර්ශන ලබා ගන්නදීත් ඒ තරම් පහසු නැහැ. ඊටමත් අපහසු කාර්යයක්. මොකද ඔබලට තමයි ඒක එම වගකීම පවරෙන්නේ. මොකද හේතුව සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ තරගාවලි වලට ක්‍රීඩකයන් ඉදිරිපත් කරනකොට අපි මේ වගේ ඇත්තටම තියෙන වේගයන් මොනවද කාලයන් මොනවද කියලා අපිට මනා දැනුමක් තියෙන්න ඕන. අපි අලුතෙන් ළමයි ආවහම මේ විශේෂයෙන් පේරන්ට්ස්ලට දෙමව්පියන්ට ඕන ළමයා අරගෙන යන්න. නමුත් මේකට මේ ළමයා සහභාගී කරන එක හොඳද නැද්ද කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. නිකන් ඒක මම දන්නේ නැහැ මම මේ කියන එක හොඳයිද කියලා. අපි ඔලිම්පික් ගියා වගේ කිව්වට කිසි වරදක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් මෙය හරියට සිදු කිරීම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ දරුවනුත් ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිනුම් ක්‍රීඩාවත් ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා. ඉතින් මේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඒ සතුට තිබෙන ඔවුන්ගේ දරුදැරියන් මේ පිහිනුම් තටාකය මත දස්කම් දක්වති. ඉතින් අවසන් වුණේ තුන්වැනි මූලික වටේ තරඟ. අපි විස්තර විචාරක අසුන් දෙක බහර දෙමු. දැන් අලුත් යුගලකට ගැවින් සහ ඩිල්ෂාන් සමාවෙන ඩිෂේන්. ඉතින් ස්තුතියි රුවන් මානවඩු මෙතුමාට. අපි නැවත සම්බන්ධ වෙමු තවත් වටයකින්. Next up, we have the starting lineup for the boys under 11 200-meter freestyle relay heat number 4. In lane number 1, we have British School Colombo, Asian International School in lane 2. Lane 3, St. Peter's College A team. Lane 4, St. Joseph College A team. Lane 5, Lyceum International School Panadura. In lane 6, Royal College Colombo A team. And in lane 7, Royal College B team. And in lane 8, we have Trinity College Kandy A team. Good afternoon, everyone. Once again, I've done my swimming round, as Kyle said, and I'm back here for some more. And I'm joined here with Dishen, a former national swimmer. Dishen, excited to see the under 11 boys. Yes, indeed, Gavin. We also had a same past, exciting past like that. Used to swim in these relays at Relay Carnival. Yes, yes. Fond memories coming back. I actually took part in the open, so it's nice to see the boys all taking it out hard. This anchor, the first leg of this freestyle relay is quite a crucial one. You want to make sure you're ahead for your team. Just gives that little bit of motivation to push. It's always nice for the second swimmer to see your swimmer bringing a little lead into the leg. Royal College A team had a good start as they are in the lead now. Maintaining
body length gap over St. Joseph's College A team. And look, the second leg of this relay from St. Joseph's going strong, gradually increasing the speed and reducing the gap. This is going to be really, really interesting, Gavin. Yeah, this third leg has got some work to do. The Royal boys were ahead at the end, but getting into the second, I believe they're pretty close. Lane 5, Lyceum International School, Panadura has also entered the fight. It's going to be a tight relay between Lyceum, St. Joseph's and Royal College. All the three teams are going head to head in this relay, and it will be all down to the last lap of these three teams. Still Royal in the lead. And here we go, the last lap of this relay. Boys under 11 450 meter freestyle relay. And that Royal anchor leg has taken it out hard in that first 25. I think he might have just done it for his team. But the boys from Lyceum and lane number 4, St. Joseph's, they're still in it for a close battle for this second place in this heat. So let's see. But it will be Royal from lane number 6 taking this heat. As you can see on the screen, Royal College Colombo A team cleans the win of this Heat 5 boys under 11 450 meter freestyle relay. And here's the replay of that heat. It's a tight battle between Lyceum, St. Joseph's and Royal. Finally Royal manages to get that win, and it will be all down to the finals later on the evening, where we are going to see a promising, interesting relay coming up for all the viewers out there. Yeah, it's back to the drawing board for the coaches. Maybe a few tactical changes here and there, and then we'll see an interesting finals. Next up we have under 11 450 meter freestyle relay heat number 5. In lane 1 we have Anand College B team, lane 2 Dharmaraj College Kandy A team, and in lane number 3 Anand College A team, lane number 4 Lyceum International School Gampa, and in lane number 5 Lyceum from Nugegoda. In lane number 6 we have St. Joseph's College B team, lane number 7 we have Saira College A team, and in lane number 8 Sinigam Aquatic Club A team. This is the penultimate heat in this boys under 11's 200 meters freestyle relay. Slight hold in the action, but let's see. Quite a contested event this is, the boys under 11. Slight delayed start from lane number 4 there, but he seems to have made it up off the underwater. But it is lane number 3, I believe that's Anand College, who has pulled ahead in this first leg. Interesting to see also Sinigam Aquatic Club in lane number 8. A good start for Anand College in lane number 3 as they finish first in the first lap. And look at lane number 8, Sinigam Aquatic Club going from the corner, not giving up on this race. They had a good first lap, and the second lap is slightly behind, but still they are holding on to the third place
And it's all down to lane number 3 and lane number Anand College. And lane number 3. Yeah, Senigama Aquatic Club is the only team in this heat without an entry time. So we'll see if they can surprise us and the Anandians and the Lyceum swimmers in the middle of the pool. So far, it's all Ananda. Look at the kick from the third leg of Anand College relay team. Very consistent and very powerful. That is what you want in a 50 freestyle. A very strong kick behind you, motoring you on throughout that 50. And yet again, it's Senigama Aquatic Club from the corner lane, lane number 8. Going strong. It's all down to the last lap. Will they be able to finish strong in these boys under 11 450 meter freestyle relay? I believe Anand is ahead slightly, but it's Senigama coming through ahead in the corner in lane number 8. 15 meters to go, and I think they might have just taken over the lead. Anand has a response. They've picked it up. The cheers have risen, and it's going to be Anand taking this 5th heat. It's a close one. It's a close one through Senigama, but Anand takes this heat. What a strong finish by the Anandians. And all applause goes to Senigama Aquatic Club as well. I as believe the crowd was up on their feet for the Senigama team. Quite a performance by the young chaps from Senigama Aquatic Club. But it is Anand College in lane 3 taking heat 5 of 6. As I said earlier, Gavin, this event, boys under 11 200.50 meter freestyle relay, will be an interesting one as so many strong teams are there, and we have one more heat to go as well. All that action and you think it's all over, but we've still got one more heat to go. So let's see. We're just clearing out the pool, and we'll see the final heat of this boys under 11 450 meters freestyle relay. Getting into this event with no time entry, they have managed to surprise us, winning that second place in this heat, as they will be definitely. Let's hope that they will get selected to the finals, because we have one more heat to come. So it's all down to the last heat to decide the 8 teams who are going to the finals of this boys under 11 450 meter freestyle relay. Yeah, unfortunate. 6 heats, only 8 swimmers in the final. But let's see. I think they might have just done enough. Here we go. Heat number 6 of this boys under 11 450 meter freestyle relay just commenced. As in lane number 1 you have Isipathana College, in lane number 2 Gateway, lane number 3 Nalanda, in lane number 4 Lyceum Vattala, in lane number 5 Sri Chandra Buddhist College, lane number 6 Prince of Wales, lane number 7 we have Lyceum International School Vattala B team, and in lane number 8 Sri Dharmaloka College Kalaniya. It's crucial that these young swimmers take note, because it's always whoever can finish the 50 that usually pulls out. Even in the previous heat, we saw the 3rd heat, the 2 swimmers were coming close neck and neck, but it's that last 5 meters where the Senigama swimmers managed to finish that 50 strong. That made the difference and got them that 2nd place in that heat. The Ananda boys, especially now, you can see a strong kick that is maintained throughout that whole 50, and that is crucial to learn at these young ages. So when you reach the higher levels and you take part in bigger events, you have that endurance and the kick to push you throughout that whole event. And the leg power, especially to maintain a consistent kick throughout the 50 meters, as these relays can go very closely. And as you said, Gavin, the last 5 meters is very, very crucial, as you have to finish strong in order to get that gold onto your team. Yes. Usually the coaches will
advise swimmers, get your head down, last 5 meters, no breathing. It's nice to see some of these young swimmers also incorporating that into their swimming. We saw a relay start previously under 11 in the medley swims. We've seen a few here, so it's brilliant to see these under 11 swimmers getting these details that you could say even Olympic level details in these swims. And we are down to the last lap of this heat number 6. And it's Nalanda College in the lead now, maintaining a lead more than a body length. Look at that kick. It's something about this lane 3 Dishan. It keeps off pulling all the winners in these freestyle heats. Definitely back in the day, it used to be my lucky lane. Lucky number. Makes sense. Something about that lane 3 just brings out the best in these swimmers. So yeah, a clear winner in this 6th and final heat. It's going to be Nalanda College A team taking it out. I actually know that young man there. He's the younger brother of a national swimmer. So Nalandians have pulled out the best in this heat, and we'll see. They should be in the finals. And let's look at the replay again of heat number 6, boys under 11. 450 meter freestyle relay. As with that, we will move on to girls under 13, 450 meter freestyle relay. And the crowd here, Gavin, like I have never seen before in Relay Carnival. I have seen so much of people in Sri Lanka schools, but Relay Carnival now, the intensity, the electrifying energy around here, it's so amazing to see that these youngsters come into the sport and bring it up. Yeah, and on screen we just saw the start of under 13 4x50 meters freestyle relay. And yes, Dishan, I think the energy of the relays, it was always there, but I think Anchor Newdale coming on board, Papare with the lives, we've brought it up. We've upped the game. The promotion this time was on another level. So the swimmers were, I could say, the atmosphere was different heading into this Relay Carnival. There was a bit more excitement. Especially these live events. We never got a chance, Dishan, when we were small, to be on live streams for our swimming. And sorry to interrupt you, Gavin, but we have Khadija down there, and let's hand it over to Khadija to get on with the live interviews. And let's save it for later, as we are in heat 1 of girls under 13 4x50 meter freestyle relay. So in lane number 4, it's a Bishop's College Colombo A team is in the lead now, maintaining a solid lead. As but anything can happen in these relays, Gavin. It's all about how you manage the leg in this relay. And once again, we see lane number 7, an outside lane, showing their prominence in this heat, and that is, I believe, Lyceum International School Gampaha B team. They are actually in 2nd place right now. So once again, you see an outside lane competing against one in the middle, which is always nice to see, because you get it into these heads that lane 4, if not, no point. But then you said lane 3 was your lucky lane. So yeah. I've taken part in national finals. Lane number 1, it's all in your head. So little ones out there, if you have a lane, you have a chance. They don't just say that. And saying that, lane 7 has actually pulled up against lane number 4. So it's Bishops and Lyceum at the moment.
there is finals. So do you think at this age they are holding back? Or they're just going all out? I think they're going all out. You see the seniors, they play games a little bit. They hold back in the heats. So we'll see. Definitely, when it comes to those young age, they are definitely not going to give up in heats as well. And we have Khadija down there. So it's over to you, Khadija. Thank you, and we are here at Sri Lanka's swimming saga, the relay saga, and with me I've got the coach of St. Peter's College, Shehan Dias. Coach, give us a small insight on this event and this extravaganza. So Relay Carnival, the first meet of the year, which brings all the levels of swimming, because we have actually had our first meet in beginning of January, but that's the novices. But as a competitive event where all the schools come, relay format, the most, I would say the most entertaining meet to have, because for swimmers, it can change in a split second. So this event is the most energized event in our swimming calendar. So having it beginning of the year, we all look forward to it, prepare for it, and the best swimmers make their way through the relays and win. Coach, how happy are you? We have got a lot of sponsors this year and we are live on TV. As a coach, I think I'm happy to see that sponsors have come on board, which we have been lacking in the past couple of years. I've been in the top end coaches list for a long time, and we've not had this support. And I think that was a big downfall for our swimmers, especially the swimmers who make the elite level, look forward to international competition, the expenses they have to incur, to get into a meet. So I think now with sponsors coming on board, it's a big opportunity for them, and especially the top end swimmers, they will benefit from this, and hopefully the costs and everything that everybody has to incur will go down, which is going to be easy on the parents, because 12 to 14 meets a year, not easy for a parent. Coach, last but not least, how has your team been preparing for this tournament? Usually December is more of a transition period. This is more of a fun event for us. We are not the top. We are in the top 3 for sure, but St. Joseph's Ananda has been winning this for, I think, the last 5 years. They are the top contenders. I'm sure they want to retain their title. We have been preparing. We have done our work. Yet we've done decently well. Our preparation is, we went in for a break after December. It was a long year this year. We went almost till Christmas. So we needed that break, and we started back in Jan. So it's been about 3 to 4 weeks of training. We are happy with where we are. Thank you, and wishing you and your team the best of luck. Over to the combox. Thank you, Khadija. And that's Shehan Dias, the head coach of St. Peter's College, Colombo 4, expressing his feelings about this meet and the preparations that he has been doing throughout these past few days for this exciting Anchor Newdale Relay Carnival, as it has got a new face. New face and new enlivenment, especially in the crowd, in the water, and everywhere around. It's very hot outside, but I don't think the swimmers or the parents are disturbed by that, or disturbed too much by that. They seem to be pushing on. And pushing on, speaking of, we've got lane number 5, which is Lyceum International School, Wattala, who has pulled out to a healthy lead out in front. It's always interesting to see the heats as well of these age groups of under 11, under 13, because they give their best, and it's almost the case that in the finals also it's going to be the same as in the heats. The speciality of the finals is they are in the same. They've got one gear, that's it. One gear is all out, that's it. And I have to give a special shout out to that swimmer in lane number 3 from Anula Vidyalaya. She pushed nearly 12 meters underwater, and it's brought them right back into the race. So who knows, maybe finals, a little shuffling around, and they'll be back into the fray. Yes, as indeed, as you said, Gavin, these initiatives that these youngsters are taking into these relays, special relay starts, going more than 10 meters in underwater,
we haven't done that in under 11 and under 13 because we were scared to take relay starters as well. The coach would push us, but we were slightly scared because we would let down the whole team if we took one misstep. And speaking of lane number 3, again, Anula Vidyalaya swimmer did a perfect relay start. And I believe she's caught up to the second place of this heat now. Yeah, so they are currently in second. But it will be lane number 5, I beg your pardon, Lyceum International School, Wattala, who will take out this heat. As you can see on the screen, Lyceum International School Wattala team clinching the win of this heat number 2, girls under 13, 4 into 50 meter freestyle relay. And let's look at the highlights of the recently concluded heat. Well, they were in front, Dishen, from the start. Lyceum never looked back. From the first leg, they were ahead. And that third and fourth leg just sealed the deal. There was some movement between the places, shuffling around for second and third, but Lyceum from the get-go was ahead. It's so exciting to see, Gavin, that the crowd has gathered up to Sugathadasa Stadium to experience this wonderful event out here. And we have heat number 3 coming up of this girls under 13 450 meter freestyle relay. In lane number 1 we have Sinema Bandara Vidyalaya. And here we go. Sirimao in lane 1, Anula in lane 2, Mahamaya College Kandy in lane 3, and Lyceum International School Gampa and Panaduri lane number 4 and 5 respectively. In lane number 6, Museus, and in lane number 7, International Lyceum from Wattala, the B team. And as we saw in the previous heat, it was A team and Seenagam Aquatic Club yet again in this event as well. The A team going with a no time entry. Will they surprise us this time as well, I Gavin? was just about to say, Dishen, what will we see from this no time entries? Because they can always surprise us, so let's see. I do have my pick for this heat, though. I have to say, I do believe lane 6, that's Museus College, might take out this heat. Because they're repping a few junior national swimmers in their repertoire. So I feel like they might take it, but who knows? Swimming races, anything can happen. Definitely. So far, so good for Museus College, as they are still in the lead after 2 legs in this relay. And in the second place we have lane number 4, Lyceum International School Gampaha A team. Still maintaining that lead, more than 5 meters. And look at lane number 3 go. It's Mahamaya College Kandy. And as you said, Gavin, it's a comfortable lead for Museus College as they are down to the last lap. And on the other hand, in second place we have Mahamaya College from Kandy. And for third place in this heat, that's lane number 1, Sirimao Bandaranayaka Vidyalaya. You see the Museus captains cheering them on. But yeah. Yep, it is going to be lane number 6, but lane number 3, that is Mahamaya College Kandy, that is tightening up towards the end. Who knows, maybe in the final, once the heats are reshuffled, they'll see each other and hopefully Dishen will be a closer battle. We'll see. But right now, it is Museus who take the third heat of these girls under 13 4 into 50 meters medley freestyle relay.
Here we see the replay of that heat. It's nice to see that they're getting more into this international belief of this splash and dash where you just hammer your water throughout, because it's a 50. You want to get through with it, because at the worst stage these days it's just you get in, you get out the other side. Splash and dash is what they call it. You see quite a lot of these unorthodox styles in this freestyle. Sri Lanka, we have a lot of swimmers who have very unorthodox styles of swimming, so we'll see. Hopefully in the future one of these stars will take us to the international stage. As you said, Gavin, and even at the 50-meter freestyle finals at Olympics, 8 different swimmers, 8 different strokes. It's very mind-blowing to see that they use different kind of unique techniques to somehow get from this side to the other side in the 50 meters especially. So next up we have heat number 4, the last heat coming up for girls under 13 4 into 50 meter freestyle relay. In lane number 1, Asian International School A team. Lane number 2, Gateway College Colombo A team. Lane number 3, Ladies College. Lane number 4, Vihar Mahadevi Balika Vidyalaya A team. Lane number 5, Lyceum International School Nugegoda. And in lane number 6, British School A team, which is your school, Gavin, and I think counting on them. Yeah, I would place all my bets on number 6 to win, but I do have to say there is a slight favoration towards my own school. But let's see, this is the 4th and final heat of these girls under 13, and they are off. And in lane number 7 we have Vishaka Vidyalaya B team, and in lane number 8 in Asian Grammar School A team in lane number 8, and here we go. Lane number 3, lane number 5 and lane number 8. From the first leg itself, they are battling hard to get over the other teams to get quite a good lead in this race from the first lap itself, because it's very, very crucial. And lane number 6, I thought she was going to do a relay start because she was geared up, but it was quite brave of her to take aim sort of in the relay start position. But it is, Yep, it is lane number 5. That is Lyceum International School Nugegoda, who has pulled up ahead. In second place, Gavin, we have lane number 3, Ladies College A team, and it again from lane number 8, Asian Grammar School, maintaining that they are in the 3rd place so far. 2 more laps to go, and look at that swim from lane number 6, British School in Colombo A team. A powerful 3rd leg, getting that 3rd place, and let's see what will happen in the last lap. Yeah, it's brought a smile to my face, I have to be honest. But we have to say, with all that happening in the background, lane number 3, that is Ladies College, has taken over the lead of this heat. So let's see if lane number 5, Lyceum International School, will have a response. But I believe Ladies, that 3rd leg has done the trick. She's won the relay for that team. Ooh, quite close. I couldn't tell that. It's a lane number 3 who will clinch the win in this heat number 4 of girls under 13 4 into 50 into freestyle relay. It's a Ladies College A team, and in second place we have lane number 5, Lyceum International School Nugegoda, and it was a really, really close finish. Really close at the end. We'll hopefully see in the highlights. It was that 3rd leg for Ladies College that made all the difference. She brought it back. She brought the team back into this race, and I think gave it just that little bit enough to edge out Lyceum International School. So it's going to be a fun final if they're planning to catch from behind again. Well, let's see.
This is also shaping out to be quite an interesting final, the under 13 girls 4x50 meter freestyle relay. Catching from behind can go in two ways, Gavin, as for the swimmer. I for sure from past experience know all too well. My colleague here, Dishain, has a very big smile on his face. Yes, I am notorious for catching from behind. But it's 200s, and I do favor the 200s, especially for that reason, where you can play a bit of a game, especially in the 200 fly, 200 back. I do love to play a little bit of games, and this catching up from behind is something I favor. But yeah, it can go south real quick, or it can work very well in your favor. And with that, we are starting heat number 1 of boys under 13 4x50 meter freestyle relay. And in lane number 1, we have Anand College. Lane number 2, DS Senanayaka College. In lane number 3, British School. And lane number 3 is not swimming, which does not make me too happy as my former school, but we'll see. The others are up and ahead, and it's lane 1 actually. That's Nalanda College B team. All 7 of these teams do not have an entry time, so let's see who comes out on top. A powerful second leg coming up from the Nalandians. As going from the corner lane, which is your lucky lane, lane number 1. Yeah, it's this something about these corner lanes attract me, and I think the Nalandians have taken inspiration today. We'll see, but it is, this race is controlled by the Nalandians in lane number 1, and then you've got all the way up in lane 7 and lane 8, Trinity College and Lyceum International School, Nugegoda. Definitely swimming in lane number 1 for a long distance event. You can get the whole view of the pool, and you have all the time in the world. You can get the whole view, and especially for 1500 meters, in the last 50 meters, when you get the whole view, that gives you the boost to finish strong. Well, Dishain, I'm sure you can tell us all about that in the 1500. I've always been too petrified of that event, but I know you've taken part in a few national 1500s in your career. So tell us how these boys right now in Nalanda are feeling, looking across and seeing no one by their sides. They're ahead. But lane number 7, quite a good underwater there. That's from the Trinity College swimmer, which he's actually pulled away from that underwater. So quite a nice job from that young man. But it's all about Nalanda College here in this heat number 1, as they maintain a dominant lead in this heat. As you can see, no one is on the screen, as they will finish first this heat number 1 of boys under 13 4x50 meter freestyle relay. Here are your winners, Nalanda College A team. I beg your pardon, it's B team, Nalanda College B team, clinching the first place in this heat number 1. Let's look at the highlights of that heat from the very beginning. Nalanda had a great start. All the 4 swimmers equally contributed in this relay. As you can see, all the 4 swimmers had the same stroke as well. Mostly they are going on to the technique, maintaining that consistent kick throughout the 50 meters, which is really, really good to see. These youngsters trying that in their event. They are giving their best. That's what we need to see in these relays. Yeah, definitely. I know that put a smile on the Nalanda coach's face to see these young boys putting an equal effort as well as... And next up we have Khadija again for an interview, and over to you, Khadija. So with me, I've got Sandev Sena Ratna, Sri Lanka national swimmer. Sandev, tell us how important a meet like this is for Sri Lanka swimmers. So this is really, really good and really great opportunity for the youngsters. When we were small, things were different.
than this. So this is a good opportunity for the youngsters to gain experience in their swimming career. Sandeep, give us a small insight on swimming relay. Relay is there are two things. Swimming is basically it's a individual sport, but relay, when we come to here, it's a relay carnival. There are 4 swimmers who are swimming for the team. So it's more than an individual game. It's a team spirit, and team outcome will be the result. Thank you, Sandeep. Over to the combox. Right, thank you, Khadija, and how nice it is for me to hear my colleague in the relay, that is Sandeep Senaratne, national swimmer. Honored to share the relay with him. He swam the fly leg previously in the open relay. So it's even something like this, for example, the interviews, where the future swimmers can see and hear national swimmers of this country, even be in a live interview, because we always assume live streaming, cricket tamai, nothing else, maybe rugby, but cricket is the only one. So it's very good for the future of this sport in this country that this is done in such a manner. So we got to thank Newdale and the Papare for carrying out this meet in such a manner. Speaking of, we are away with the next heat. And after the first leg of this relay, it's Sinigam Aquatic Club in the lead. This time around, Sinigam Aquatic Club going in the middle lane, and it will be quite interesting to see that as per the timing, there is no timing in this relay, so yet again a surprise package from Sinigam Aquatic Club. A team still going strong in the lead. Oof, what a nice underwater by the Trinity swimmer. He did a relay start, so I was having my hopes up to see such a nice swim, but that underwater tells me everything I need to know. But it's nice to see the outstation schools taking it out right now. The club, Sinigam Aquatic Club and Trinity College. And yeah, with a relay start and underwater like that, he's taken over the lead, the swimmer from Trinity. Oh, beautiful. Beautiful from that lane 2 swimmer. It's so nice to see an under 13 swimmer, an age grouper, doing something of such high standard and executing it too. I don't want to point out mistakes in the swim, that's up to the coach, but definitely a pat on the back for even attempting something like this. At this stage, it's brilliant to see, and it will be a close race between Sinigam and DSNI College, and finally Trinity College A team will clinch the win of this heat number 2. And Sinigam, what a fight from those youngsters. What a fight. It's going to be an interesting final. It's going to be an interesting final because the Sinigam boys, they looked up for the game. So definitely in the final they'll be up for it against Trinity College Kandy. That being said, it's time for Dishan and I to take off and hand it over to Coach Jafari Dulapandan. So over to you, sir. Good afternoon, ladies and gentlemen. You're joining us with the live broadcast of the Anchor Newdale Relay Carnival 2025. I'm joined in the comm box with Coach Gifari, a well-known name in Sri Lankan aquatic arena. Good afternoon, sir. Good afternoon, everybody.
So we're up in Heat 3 for boys under 13, the freestyle relay. Ananda College, Lyceum International Wattala, Sri Chandarananda Buddhist College Kandy, St. Joseph's College, Nalanda College, Asian Grammar School, Royal College and St. Thomas College, Mount Lavinia. Off they go. Strong start there by the St. Joseph's College swimmer in lane number 4. Closely contested by Asian Grammar School and Royal College. Off to the next lap. St. Joseph's College still in a slight lead. A close competition between St. Joseph's College, Asian Grammar and Royal College. I think it's Nalanda in lane 5. Nalanda College in lane 5, giving a good battle to St. Joseph's College at the moment. It's a very good takeoff. I think lane number 5 is catching St. Joseph's. He has a very good kick, 6-speed kick and a good stroke rate. So he's taken the lead from St. Joseph's at the moment. Swimming strongly. When it's coming close to the 50-meter mark, they get a bit tired and the shortened there, and he's keeping his head down and swimming hard into the wall. And Nalanda College has taken the lead. Very close battle against St. Joseph's College and Nalanda College. Lane number 4 and 5. Yeah, St. Joseph's is coming on strong and taken over from the Nalandian. Asian Grammar is also making ground, where I think it's going to be St. Joseph's 1 and Nalanda 2. Very closely contested race there. Crowd starting to roll into the Sugathadasa Stadium as well. Very nice to see. A lot of excitement going into the 2025 Anchor Newdale Relay Carnival. I think Nalanda tried their luck by swimming their fastest swimmer on the third lap to gain a lead and advantage of St. Joseph's, but St. Joseph's held their best for the last and took over. And we're starting heat number 4, Asian International School, St. Peter's College, the British College School of Colombo, Lyceum International Panudara, Lyceum International Gampaha, St. Joseph's College B team, Gateway College A team, and Stafford International A team. I think you can see a big crowd braving the weather, even though it's very hot and humid. They're here to enjoy the swimming. And off they go, heat number 4 in the boys under 13 freestyle relay. And we can see Stafford International A team brazing the field and going out in lane number 8. Very fast out. First to the wall, Stafford International College. We can see some good exchanges going on at the moment, even if they're under 13s. Seems like Lyceum International Gampaha A team is putting on a really good fight, and it just seems they might be taking the lead here.
over That Stafford is International. Lyceum Panadura. In lane number 4, leading at the moment. Yeah, we can see Lyceum Panadura really motoring now in lane number 4. I think the Lyceum schools, they have a very good swimming program going on from Lyceum Panadura to Wattala to Gampaha. It's good to see. Last lap of the race, and Lyceum Gampaha still in the lead. Panadura, I beg your pardon. Lyceum Gampaha has St. Joseph's College in a tight battle for second place. Very comfortable lead for the lead swimmer. Close competition for second and third place. But Lyceum International School Panadura takes the win, followed by Lyceum International School Gampaha and St. Joseph's College. I think St. Joseph's College swam in heat number 3, the A team. This is the B team, and the A team did quite well. See the replay of the race. While the replay is going on, they're preparing for the last and final heat number 5 in the under 13 boys freestyle relay. We've got St. Peter's College, Royal College, Lyceum International Nugegoda, Dharmaraja College Kandy, Lyceum International Wattala, Prince of Wales College, Ananda College and Zaira College. So it's going to be a very tightly contested under 13 final heat here. We got another interview down at the poolside, and we shift to Kadisha with our guest. Vijay Ratna, the executive member of the Sri Lanka Aquatics and Swimming Union. Chetia, how proud are you that we have got a title sponsor from Anchor Newdale this year? Oh, it's brilliant that Anchor has come forward to sponsor the event, because that gives us the opportunity to make this event very successful and a vibrant one. So without these sponsors, we wouldn't be able to do anything. And it's not only Anchor, we have some other sponsors as well. We have 3 silver sponsors, Vimala Dharma and Sons, we have Stingrays, Aquatics and Glory Sports, and we have EFM and obviously ThePapare.com bringing you the live coverage of the event. Chetia, we are live for the first time, is it? So what do you have to say about it? It's brilliant, right? I mean, those days it was Kandy and Colombo when it came to swimming, but now we are trying to take it to the rest of the island, and this meet is a testament to all of that, because we see teams from the north, the south, everywhere in the island, and that's what we want to do with the sport. Chetia, how helpful is this meet for the swimmers in Sri Lanka? I mean, it's a different kind of a meet, right? It's relay carnival, so swimming is a more individual sport, but this is predominantly relay, so it's more fun. There's a little bit of team in it, so I mean, it's all around, it's a fun event. Indeed, it's a fun event, and thank you so much. Thank you very much. Over to the combox. Absolutely brilliant. Just to have the support, the encouragement from not only the administration, but to also have successful brand endorsements, definitely takes the sport to another level. Absolutely. I think that's very important in getting the funding in place so we can develop the swimming across the country, because there is a development plan in place, but obviously, as in any sport in Sri Lanka, except for cricket, we have issues with funding, which has been a stumbling block in developing
Jaffna, and if you take the east, northeast, these are places I think we need to develop swimming moving forward. We have, back in the day when I used to swim, we had mostly swimmers from Colombo who used to compete. Now we have swimmers from Kandy, we have swimmers from Goggle, Mathura, Ambalangoda, down south. Sinigama Aquatic has come up in the last 5-6 years. It's a really a great place to be at the moment when we have other small clubs coming up and competing with the giants in Colombo. And I think we need to do more to get more smaller clubs and also swimmers from outside the Western Province to come and compete in the swimming arena. Most certainly pushes the boundaries of standard with the likes of events such as the Relay Carnival, bringing schools together, putting them in a bit of competition, friendly rivalry. Going to start the under 15 freestyle relay for girls. The first of 4 heats. We have Asian International School in lane number 1, Bishop's College, Srimao Bandaranaika Vidyalaya, A team, Bridget's Con. It's all we aspire to see as a sports-loving nation. Srimao Bandaranaika Vidyalaya still in a commanding lead. And we see the girl with Asian International. Her goggles have come off, but she's still swimming strong. This is something that we need to encourage the young swimmers to do. Because I've seen some swimmers, as their goggles come off, they will stop swimming. But this is something to do with the coaches. They need to ensure that no matter what happens, you are ready for any eventuality, and you keep swimming. As with life, just keep swimming. Absolutely. And we have Asian International and Gautami in a tight-to-tight battle for second place in this heat. And I feel Asian International is going to pip Gautami into third place. Brilliant race there for Asian International. Had some catching up to do. Quite successful at it, ending up second. Goes under 15. Freestyle relay coming up next. Lining up for the next heat is Lyceum International School Nugegoda A, Vihara Mahadevi Balika Vidyalaya A, Asian International School A, Lyceum International School Wattala A, Hillwood College Kandy, A team again, Visakha Vidyalaya's B side, Kegol District Aquatic Sports Union,
B team again, and Bishop's College taking in the last lane. So amazing to see new talent coming out of Goggle. Actually, after Colombo, it was mostly Colombo and Ambalangoda that produced the swimmers. Then we had Trinity College come in Kandy, and they spread it to Mahamaya, Hillwood, St. Anthony's, Dharmaraja. So I think it's just you need to start it. Once you get it started, then it starts moving. So I think the most important thing is for us to get started in anything, any form of life, even be it sport or even in life. We just need to put your step forward and start, and then everything falls into place. So you see the lineup for the second heat of the under 15 freestyle relay. Heat number 2 is about to get on the way. And starters orders. So the swimmers have to be on the blocks, on starter orders without moving. If they move on the block, then they get disqualified. So they all, and we see 3 or 4 swimmers making waves in the first length of the 200-meter freestyle relay. We have Viharma Devi Balika up there fighting with Lyceum International Wattala. So it's really nice to see someone from Viharma Devi Balika Vidyalaya in lane number 2. Such a nice stroke, very beautiful, efficient stroke, and you see the 6-beat kick that is propelling her, because the kick is 70% of propulsion in the water. We have Bishop's College second leg, very strong swim by the Bishopian, bringing them from 5th to 2nd place, and we're having a strong swim in the 3rd leg too. So it's a myth when they say only lane 4 or lane 3 and lane 5 can win. If you have the courage, the grit and the guts, you can always fight with the lanes in the middle, even from the outer lanes. A couple of races ago, I think it was evident that the lane system is more psychological than actual effect. We did see quite a few swimmers take the lead and also go on to win the race from the corner lanes. It's all in the mind. 98% is psychology. 2% is all the work that you put in sports. So if the mindset is not right, then you will not become a champion. So 98% children, folks out there, remember that 98% is all in the mind. We have a last swimmer coming in to finish the race for Goggle District Aquatic Sports Union. That brings us to the end of the 3rd heat. So we have Anla Vidyalaya, Mahamaya College Kandy, A and B taking part in this heat.
Lyceum International School Gampaha, Ladies College, Lyceum International School Wattala, Goggle District Aquatic Sports Union, and the Sinigama Aquatic Sports Club A team. Girls lining up for the under 15 200 meter freestyle relay. Once again, we see Goggle and Sinigama from down south. It's really heartening to see these swimmers swim so well. Back in the day, we had only a few pools and 1 or 2 50-meter pools where we had St. Joseph's College, we had a 50-meter pool, and then in 1991 when we swam, we had the Sugathadasa Stadium pool for the SAF Games in 91. But now, when I'm back in the last 3 years, been visiting so many pools. Every district, every town technically has a pool now, and there's so many 50-meter pools even down south. In Matara, there's a pool in Labima. So that has helped, I think, propel these swimmers to a greater height. Because back in the day, they used to swim in rivers or the ocean, and when you do that, because of the waves and also the currents, it's quite different and difficult to swim as you swim in a pool where it's still water. So all these factors, when you factor it in, now they can hone in their skills and technically reskill themselves to be powerhouses in the swimming arena moving forward. Definitely encouraging to have better infrastructure in our country to propel these young athletes, to give them the necessary equipment, the base for them to propel themselves and represent our motherland in hopefully the higher stage. You see Ladies College ahead, and Sinigama also very close to Ladies College and the Lyceum Gampaha, which have Lyceum Gampaha also has in the last couple of years made a name for themselves and propelled themselves in the swimming arena. Absolutely brilliant to see the Sinigama Aquatic Club giving on a good fight to the Lyceum International swimmers. Ladies College have pulled up ahead. And Ladies College is going to take this third heat in the under 15 girls freestyle relay. Lyceum International School Gampaha would take second, and Sinigama Aquatic Club taking third. So nice to see these swimmers from the outstations come and perform so well in the swimming arena. Hats off to the coaches, the parents, because there are so many stakeholders in swimming. It's about the parents, the coaches, the swimmers. What I always say is there are 3 circles, and wherever the 3 circles dissect is where you achieve excellence. So a swimmer and coach can't do it without the parents, and vice versa. So it's the 3 stakeholders that are there in taking this sport forward. Swimming is not an easy sport. It's a very boring sport. Swimming up and down, doing the mileage consistently day in, day out. Jumping in the water at 5 o'clock in the morning is no fun. But as long as you have the passion, you can do it. And that's the 4th and final heat going out for the under 15 girls freestyle relay. We have Lyceum International School Panadura, Gateway College Colombo, Ladies College, Museus College, Vishaka Vidyalaya, Museus College, that is A and B, Hillwood College Kandy, and the British School in Colombo, taking a part in this final heat for the girls under 15 200 meter freestyle relay. I have Museus College and Visaka fighting it out there, but my bet is on Museus. They just picked up the Junior National Championship in December at the Isipatana pool. They swam brilliantly out of their socks, and they picked up the Junior National Championship. So they have some brilliant swimmers under 15. They definitely want to continue that form into this, into the end of this relay at least.
Commendable lead there by the Museite swimmers. Vishaka Vidyalaya coming in second. Decent fight for third between Ladies College and the Museus College B team. But Museus A seem to be swimming away with this relay. I think she has about a three or four body length lead and getting further and further away from the swimmer from Vishaka Vidyalaya. You see the beautiful long strokes, 6-beat kick, really propelling her to the finish line. And Museus College takes it. Absolutely brilliant swim there by Museite last lapper. Vishaka Vidyalaya comes in to take second place, while ladies take third. Museus College B coming in fourth. British School finishes in as well, and the rest of the pack end the race. So event 18 of today's Relay Carnival, boys under 15, 200 meter freestyle relay. We have 6 heats in this event. First heat, however, has just 3 teams taking part: Luva College, Lyceum International School Gampaha, and Lyceum International School Panadura. Even now you see Luv College from Nigambo and Lyceum Gampaha and even Panudra just outside Colombo coming to the fray. We have a few more schools also from the outstations, which is really good and heartening to note. It's the start of the first heat. Lyceum International School Panadura taking the lead. I think Lyceum International schools are doing really well, and I think one of the foremost things is Julian Bolin has been giving a lot of help to Lyceum from I think almost a decade now. Does a lot of consultancy, but they have a good structure with good coaches, brilliant coaches coming out of Lyceum. That has propelled them in the swimming arena. Even Lyceum Vattala has many international swimmers who swim for Sri Lanka, which is a great feat. Lyceum International has definitely produced some great talents in terms of the sporting arena of Sri Lanka. They've excelled in athletics, swimming, and a lot of work has been done by Imran at Lyceum Vattala, who has really propelled Lyceum Vattala into the top 3, top 4 in Sri Lanka in the swimming arena. So kudos to him, and with the backing of Julian Bolin. There's a lot that goes into the improvement of a sport or the infrastructure.
A lot of hands that go into the preparation of that plate. Definitely commending all of those efforts. Sri Lanka Aquatic Sports Union being in the forefront of it, providing necessary support to schools and clubs. As we move to the second heat of the boys under 15 200 meter freestyle relay, we have Silver Fins Swimming Academy, St. Thomas's College Mount Lavinia, Sinigama Aquatic Club, Asian International School, Asian Grammar School and Nalanda College. The swimmers prepare themselves on the block. That is the start of the second heat out of 6 preliminary heats in the boys under 15 freestyle relay. I think we don't have silver fin swimming today. We pulled out. So we have Nalanda College leading at the moment from Sinigama Aquatic Club. Sinigama putting on a really good fight. One of the things these small young swimmers have to learn is to be efficient in the water, to have a long stroke rate. When they get tired, they are technically shortening their stroke, and that way they reduce the efficiency of the swim. So they take more strokes per length, and that will then slow them down in the long run. But you see this Sinigama swimmer keeping a very long strokes, so his distance per stroke is very high, and that way he's caught up to the swimmer at Nalanda College. Good swim by the Sinigama Aquatic swimmer on the third leg. It's going to be a tight finish, Nalanda College and Sinigama. Sinigama Aquatic just pulling ahead. Brilliant last lap. Brilliant race, as a matter of fact. Amazing swim. A few things that the coach can work on with this swimmer. He has great talent, and I think he can be a good swimmer in the future for Sri Lanka. So, the third heat of 6 in the boys under 15 200 meter freestyle relay. 8 lanes will be taken up by Silver Fins Swimming Academy, Central College Piliyandala, Asian Grammar School, the British School in Colombo, Dharmapala Vidyalaya Pannipitiya, St. Thomas's College Mount Lavinia, Isipatana College and DS Senanayaka College. School that I didn't notice this time take part was St. Thomas's College Gurutalawa. They are generally a swimming team as well, correct? They do have a swimming team. They have a 25-meter pool in Gurutalawa, but mostly I think they come and swim at the National Sports Festival, that where they have the district meets and the provincial meets, and then they come for the National Sports Festival.
But this year, I think they might not have had enough swimmers to have a supplement of 4 swimmers for the relay. That's the start of the third heat of the 200 meter freestyle relay. Also, there were some swimmers from Gurutalava who came and joined St. Thomas's College, Mount Lavinia, during my tenure there, and they're picked up. They're swimming under 17 and under 20 now for St. Thomas's College, Mount Lavinia. So some of the best swimmers might have been picked up by St. Thomas's Mount Lavinia, and they come and swim here. Dharmapala Vidyalaya Panipitiya seems to be in the lead, contested quite well by lane number 8, DS Serenaya College, who I think have taken the lead, not by much. But again, a contender in the far lanes, taking the lead. First to the wall, DS Serenaya College. St. Thomas's is catching up to DS and Naika. A strong swim by this Tomian, whose mother was a former national swimmer. And I think the genes have passed on to the son. Proud family moments. It's always nice to have generations taking part in a particular sport. So that was a strong swim, bringing from 3rd place to 2nd place. So we're going to have a tight finish here, I think. DS Serenaya College in the lead. St. Thomas's College not far behind. I think DS Serenaya is too much of a lead now for St. Thomas to catch up, and I'm sure DS Serenaya is going to take this. So good swimming all round. Yes. We go on to heat number 4 now, the seeded heats. The first few heats did not have times, so they all put in to heats where it's not seeded. Now with the times on, these are seeded heats that are coming up. We have Stafford International, Zahira College, Prince of Wales College, Nalanda College, Trinity College, Lyceum International School Wattala, Royal College and Kingswood College Kandy taking up the 8 lanes. It's always good to see these young swimmers trying to hone in their skills at this young age. So when they come into learning to compete and learning to win when they're at a older age, it helps them and stands them in good stead. So it's important when they're under 11, under 13, under 15 to ensure that their techniques are honed so that they can carry on swimming for a long time. It's always important to compete, to know where you stand as well, regardless of whether you win or lose. It's good to know where you stand in terms of competition. It always motivates you and drives you to become the better you. And Lyceum Wattala has taken the lead with their first swimmer. On these 50s is flash and dash, and off you go.
It's Nalanda College and Lyceum International School fighting it out for first place. Very close to each other. I really can't say who's in lead. Oh, very close race, very close. I think it is touch and go. And they're fighting tooth and nail for this. Yeah, the Nalanda College swimmer really putting his head down and trying to get his school into the lead. Look at the Nalanda swimmer, his 6-beat kick really motoring him through the water. Still a very close race, but Nalanda couple of seconds ahead. I think Nalanda College with the 4th swimmer is motoring, but Lyceum International Wattala hasn't given up. He's fighting. You can see the strength of his kicks really motoring him. But I think he's losing steam now. And Nalanda will take this from Lyceum International Wattala. Brilliant first couple of laps neck to neck against Lyceum Wattala and Nalanda College. The 3rd and 4th swims giving Nalanda College that extra bit of advantage and lead. Eventually winning over Lyceum Wattala. So heat number 5 of the boys under 15 200 meter freestyle relay. We have Asian International School A, Gateway College, Royal College, Trinity College, Lyceum International School Nugegoda, Lyceum International School Gampaha, Sri Chandrananda Buddhist College and Luva College. It's good to see colleges like Sri Chandrananda Buddhist College coming in competing, having 4 swimmers to take part in this relay. So it shows the depth of their swimming program that they're doing at the moment. And even though they don't have a very strong time that they've entered, it's always good to compete and come and understand where you stand and then work towards improving yourselves. It's not all about winning. It's about getting your personal best time and making a step forward and improving yourself day by day. And that's the most important thing in life. Be it swimming, be it any sport, or be it in life. It's to take a step forward every day and not stand still. Yeah, we should not forget that these are under 15 youngsters. They have a lot of potential, great future ahead of them. Making a name for themselves in these type of events definitely would go a long way in their career development. And so nice to see Loop College from Nigambo motoring themselves through on the second leg and almost catching up to the leaders. Amazing swim. We've got St. Peter's College in the lead thus far. Trailing behind is Dharmaraja College Kandy. I beg your pardon. Royal College in the lead with Trinity College coming in a close second. Royal College first to the board. Trinity's last swimmer in as well. Home stretch of the race. 2 esteemed institutions in swimming. Trinity has made the name for themselves in the last decade or so, to 2 decades. But Royal College has a dearth of swimmers. They have such big depth because they have also many students in the college. More than 10,000. 8,000 students during my time, and now I've heard it's gone up to 9,000. So yes, it's a lot of talent.
And for most of the other schools who have 2,000, 3,000 students doing 4 or 5 sports, it's a big challenge. So, yeah, kudos to Royal for creating a great swimming program too. Just a kind disclaimer to loyal viewers who are watching us on the Papare TV live broadcast on TV. Will be halted at 4, but fret not. You can catch the live action on our web platforms on Facebook and YouTube. So make sure to stay tuned with the 2025 Anchor Newdale Relay Carnival, brought to you by the Papare. As we see the last heat of the under 15 200 meter freestyle relay. St. Peter's taking the lead from the first lap, followed by St. Joseph's College and Dharmaraja College Kandy. I think St. Joseph's making a valiant attempt to get up with the St. Peterites. It's a great competition in this under 15 age group, and only the top 8 teams will get into the final. So they are fighting tooth and nail to get their teams into that final. It's very important to swim strong because sometimes the older swimmers, or I have seen swimmers swim easy in a heat, saying that okay, let me go swim hard in the final, and they get out. I've seen a national record holder come in 9th not so long ago and out of the final. So we need to be wary of that when the stakes are so high and the teams are all strong. You can be out of a final by 0.01 seconds, which is less than a fingernail. St. Joseph's College has motored away and taken the lead, and they win this last heat. Brother School comes in second. And amazing for Dharmaraja College Kandy, all the way from Kandy, touching in third. In case our viewers missed our disclaimer before, the live broadcast, the TV broadcast of the Relay Carnival 2025 will come to a halt at 4 p.m. But our broadcast will continue on our web platforms, on Facebook and YouTube. So make sure you catch the action and stay live, and stay tuned, and catch the action live on the Papare. So we're about to start event number 19, the girls under 17 200 meter freestyle relay. It's the first of 3 heats. I think there are some teams that are dropped off. There are only 3 teams on the block at the moment. It only seems like Ladies College, Lyceum International School, Gampaha, and Ladies College A and B teams taking part in this event. I see some swimmers from Killavale, but they're not come up to the blocks as yet.
So Vihara Mahadevi Balika Vidyalaya swimmer is also on the block. අයිබෝන් නැවතත් අප සුගතදාස පිහිනුම් තටාකේ සජීව විකාශය සමගින් සිටින්නේ ඇංකර් නිව්ඩේල් රිලේ කානිවල් පිහිනුම් තරඟාවලිය 2025. තවත් පිහිනුම් ක්‍රීඩකෙක් මගේ සහෝදර විස්තර විචාරක අසුනේ ඉන්න ඩිෂේන්. මට හැම වෙලෙම නම පැටලෙනවා ඩිෂේන්. ගොඩක් අය ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නම පැටලෙනවා. ඒක අනේ මන්ද නම වැරදිටම එන්නේ. 17න් 15 බාලිකා ඒත් සමගම ආරම්භ වෙන්නේ අසංක අවුරුදු 17න් 15 බාලිකා නිදාසාර සහාය තරඟය පළමු තරඟය ආරම්භ වුණේ. එතකම හොඳ පෙරුමක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා ලේන් 4 ලයිසිම් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් ගම්පහ. ලයිසිම් විද්‍යාලයත් සමගින් දෙවන ස්ථානය වෙනුවෙන් විශාල තරගයක් තිබෙනවා. මන්තිරු අංක 5 සහ 6 අතර කාන්තා විද්‍යාලයත් ලයිසිම් විද්‍යාලය ගම්පහ ඔවුන්ගේ B කණ්ඩායම. ඒ කණ්ඩායමත් B කණ්ඩායමත් ඒ වගේම කාන්තා විද්‍යාලයත් සටන් වදිමින් ඉන්නේ. හොඳ තරගයක්. අද දිනේ පුරාම අපි දැක්කා ක්‍රීඩිකාවන් සහ ක්‍රීඩකයන් හොඳ උද්‍යෝගයකින් උනන්දුවකින් තරගවලට සහභාගී වෙනවා. සහාය තරඟ කිව්වා අනිවාර්යෙන්ම ඒ උද්‍යෝගය ඒ අදිෂ්ඨානය මොකද Taman තනියෙන් නෙමෙයි මේ තරඟේ සහභාගී වෙන්නේ තමන්ගේ කණ්ඩායමත් එක්ක තමයි සහභාගී වෙන්නේ ඒත් එක්කම එන උද්‍යෝගයයි අදිෂ්ඨානයත් එක්ක සහාය තරඟ කියන්නේ ඉතින් වෙනමම දෙයක්. ඉතින් අපි දැකලා තියෙනවා මේ අවට රැඳී සිටින සෙනගත් එක්ක ඉතාමත් උණුසුම් තරඟ කිහිපයක් දක ගන්නට ලැබුණා අපිට මෙම දවස පුරාවටම. ඒත් සමග මේ තාම සම්පූර්ණ තරඟ තමයි පැවැත්වෙමින් යන්නේ. තවත් කීප වෙලාවක අපිට අවසාන මහා තරඟ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් උද්‍යෝගිකාරී වෙයි. තාමත් ලයිසිම් විද්‍යාලය ගම්පහ ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ. ඔවුන්ගේ ඉදිරිය කිසිදු අනෙකුත් කණ්ඩායමකට සොරා ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. දෙවන ස්ථානය මේ වන විට මන්තිරු අංක 5 සිට කාන්තා විද්‍යාලය විසින් දිනා ගනිමින් සිටිනවා වන්නට පුළුවන්. තවත් තරගයක් තිබෙනවා මන්තිරු අංක 7. ඒ තෙවැනි ස්ථානය වෙනුවෙන් කිලවේල් ඇක්වැටික්ස් ක්‍රීඩා සමාජය ඒ අනුපිළිවෙලින් තමයි තරගය අවසන් වුණේ. මේ තමයි ප්‍රථම තරගය. 17න් 15 බාලිකා මීටර් 200 සහාය ඉසව්වේ නිදහස් සාර තමයි ඔවුන් භාවිතා කළේ. අප උදෑසන දුර තරඟවලදී RN 4ක් භාවිතා කළා මිශ්‍ර හැටියට. ඒ වගේම තවත් විශේෂ මතක් කිරීමක් තිබෙනවා ඩිෂෙන්. සවස 4 සිට අපේ සජීව විකාශය රූපවාහිනියේදී නරඹන්න අවස්ථාවක් නැහැ. 4න් පස්සේ මේ සවස 4න් පස්සේ ඔබට පුළුවන් Facebook හෝ YouTube ඔස්සේ සජීව විකාශය නරඹන්න. ඉතින් අමනාප වෙන්න එපා. අවස්ථාව තියෙනවා. ඕනෑම කෙනෙක් අතේ ජංගම දුරකථනයක් තියෙනවා. ඉතින් පහසුවෙන්ම එහෙමත් නැත්නම් ඔබගේ ලැප්ටොප් එකේ වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම්
පරිගණකයේ වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ස්මාර්ට් ටීවී එකේ වෙන්න පුළුවන්. ඔබට පුළුවන් සජීව ලෙසින් නරඹන්න. අතරතුර තවත් තරගයක් ක්‍රියාත්මකයි. ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයත් ඉතාම හොඳින් තිබුණා. මේ ක්‍රීඩිකාවන් කුඩා ක්‍රීඩිකාවන් සහ ක්‍රීඩකයන් ඒ වගේම ඔවුන්ගේ දෙමාපියන් ඉතාම උනන්දුවෙන් උදෑසන සිට ඒකත් ලොකු කැපකිරීමක්. දැන් ඔබේ දෙමාපියනුත් එහෙම එන්නේ නැති. මොකද ඔබත් පිහිනුම් ක්‍රීඩකෙක් නිසා. අනිවාර්යයෙන්ම සෑම පාසලකම වගේ පිහිනියුම් පුහුණු වීම තියෙන්නේ පාන්දර සාමාන්‍ය හැම පාසලකම වගේ තියෙන්නේ පාන්දර 5 ඒ වගේ උදේ ඇහැරිලා අපිත් ඇහැලා ඊටත් කලින් අපේ අම්මලා තාත්තලා ඇහැරලා ඒ කරන කැපවීම ඉතාමත් අගය කළ යුතුයි. ඒක හැමෝම දන්නවා මෙතන ඉන්න. මොකද ඒ තරම් කැපවීමක් සාමාන්‍ය වෙනත් ක්‍රීඩාවලට වඩා මම හිතන්නේ කවුරුත් පාන්දර පාඩ මේ පුහුණු වීම සැසියක නියැලෙන්නේ නැති කියලා වෙන ක්‍රීඩාවක සාමාන්‍ය පාන්දර 6 වල ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඒත් පාන්දර පාඩ ඇවිල්ලා අදි සීතල කවුද පාන්දර පාඩ වතුරට බහින්නේ? වතුර බහින එක. නැවතත් මේ තරගයේදීත් මන්තිරුවන්ක 4න් මහා මායා විද්‍යාලය මහනුවර ඒ කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ. මේ තරග කාල ගණනයන් වලදී මින් පෙර තරගාවලියේ හොඳම කාල ගණනයේ තියෙන කණ්ඩායමක් තමයි මහා මායා විද්‍යාලය. තත්පර විනාඩි 2යි තත්පර 3කින් ඔවුන් අවසන් කොට තිබෙනවා පෙර වසරේ. ඉතින් මේ වසරේදීත් ඔවුන් එය තවත් ඉදිරියට ගෙන යන්නට බලාපොරොත්තු වෙවි. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ B කණ්ඩායමත් මේ තරගයේම ක්‍රීඩා කරනවා. මන්තිරුවන්ක 4 ඉදිරියෙන් ඒ වගේම මන්තිරුවන්ක 5 ඔවුන්ට හොඳ සටනක් ලබා දෙනවා. ඔවුන් විසාකා විද්‍යාලයේ ඒ කණ්ඩායම. අනේ අපි හැමදාම දකින තියුණු තරගයක් විසාකා විද්‍යාලය සහ මහා මායා විද්‍යාලය අතර ඉතාමත් ඒ දවස්වල ඉඳන් ඉතාමත් තියුණු තරග සහාය තරග වලට විශේෂයෙන් ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් අධිෂ්ඨානයෙන් කණ්ඩායම් දෙකම කල්ට තරග වදිනවා. ඒ වගේම අපිට මෙම තරගයේදී දැක බලා ගන්න පුළුවන් මහා මායා කණ්ඩායම සහ විසාකා විද්‍යාලය අතර පළමු දෙවන ස්ථානයට තමත් තියුණු තරගයක් යන ආරම්භ වන්නේ අවසාන ලැප් එක තමත් තියුණු තරගයක්. ඔව් ඊටම උද්වේගකර අවස්ථාවක් මන්තිරුවන්ක 4 සහ 5 අතර ඊටම හොඳ සටනක්. ඔබට කිව්වත් වගේ මහා මායා විද්‍යාලයත් විසාකා විද්‍යාලයත් ඔවුන්ගේ අභිමානය පහතට හෙලා ගන්න සූදානම් නැහැ කිසිම වෙලාවක. තරගයක් ලබා දෙනවා. ඊටම හොඳයි. නමුත් තවමත් සුළු ඉදිරියක් තියෙනවා මහා මායා විද්‍යාලයට. මහා මායා විද්‍යාලය බොහෝ දුරට ජයග්‍රහණය කරાવી. මා හිතන්නේ මහා මායා විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කළා. එම තරගය දෙවන ස්ථානය විසාකා විද්‍යාලයට. ඔව් නැවතත් එම තරගයේ පුනරූපණයක් ඉස්සෙන ඔබට මුල සිටම මහා මායා සහ විශාල කණ්ඩායම Tamanගේ දින දේ හරියට කරනවා කියන එකට තමයි හොඳ කික් එකක් හොඳ පවර්ෆුල් කික් එකක් මුළු ඉඳන්ම පවත්වාගෙන අනේක තමයි ඊටමත් වැදගත් වෙන්නේ මෙම සහාය තරඟවලදී Tamanගේ හොඳම දේ දෙන්න ඕනේ කණ්ඩායමට. වගේම අර හොඳ කෝණයකින් පිහිනුම් තටාකයට බසින එකත් ඉතාම වැදගත්. දැන් සමහර ක්‍රීඩකාවන් මන් දුටුවා ඔවුන් බසින කෝණය ටිකක් කෙලින් වැඩි. එතකොට ඔවුන්ට වේගය ලබා ගන්න අවස්ථාවක් අඩුයි. නමුත් මේ ක්‍රීඩිකාවන් දැන් වයස වැඩි වෙද්දී වයස් කාණ්ඩ වලින් ඉහළට යද්දී ඒ තාක්ෂණය ටිකක් හොඳ වේගන එනවා. මෙන්න මීළඟ තරගය සඳහා සහභාගී වෙන කණ්ඩායම් ගෞතමී බාලිකා විද්‍යාලය, ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසල, ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තල, හිල්වුඩ් විද්‍යාලය මේ පාසල තමයි සහභාගී වෙන්නේ. අපි බලමු අනෙක් පාසල් මොනවද කියලා. අනුලා විද්‍යාලය, විසාකා විද්‍යාලය, බිෂොප්ස් විද්‍යාලය ඒ සහ B කණ්ඩායම් දෙකම සහභාගී වෙනවා. පුහුණුකාරණියන් තරමත් විස්තර විචාරක කුටිය. තවශයෙන්ම ඔබ කියු කරුණ ඉතාමත් වටින කරුණක් කෝණය වතුරට ඇතුල් වෙන කෝණය ඉතාමත් වැදගත්. අපි අවුරුදු 11න් 15 සිට කෙමෙන් අවුරුදු 13 අවුරුදු 17 වෙද්දී ඒ කෝණය හදාගෙන කියන්නේ පුහුණුවත් එක්ක තමයි ඒක සිදු වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් පුළුවන් තරම් අපි කියන බ්ලොක් එකෙන් පුළුවන් තරම් ඉදිරියට පැනලා ඒ කෝණෙත් හදාගෙන එතකොට තමයි අර ස්ටාර්ට් එක හොඳට ගන්නවා කියන්නේ ස්ටාර්ට් එකත් එක්ක එන මොමන්ටම් එකත් එක්ක මෙම සහාය තරඟවල ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අනිත් ඒක තමයි ගොඩක් අය රිලේ ස්ටාර්ට්ස් වල පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. මොකද එන්නේ මොමන්ටම් එකත් එක්ක අනිත් අපි නෝමල් ඉවෙන්ට් එකක කරන ස්ටාර්ට් එකට වඩා අපිට හොඳ ආරම්භයක් ලබා දෙනවා. රිලේ ස්ටාර්ට් එකේ ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනිය පළවෙනිය වෙනද පුළුවන්, පළවෙනිය දෙවෙනිය වෙනදත් පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මෙම 4x50
ෆ්‍රී ස්ටයිල් නැත්නම් නිදාසාර සාය තරඟවලදී අනිවාර්යෙන් රිලේ ස්ටාර්ට් එකෙන් සහ හොඳ ස්ටාර්ට් එකක් ගැනීමෙන් ලොකු දෙයක් කණ්ඩායම වෙත ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ගොඩක් කට්ටිය ස්ටාර්ට්ස් විතරක් ප්‍රැක්ටිස් කරන රිලේ අන්තිම කාලේදී ස්ටාර්ට්ස් කරන හැම සායම කණ්ඩායමක්ම අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාම වැදගත් සාධකයක්. දැන් අපි ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී දැකලා තියෙනවා සමහර ක්‍රීඩකයෝ ඉදිරියෙන් පීනාගෙන ගියාට සමහර ක්‍රීඩකයෝ අපිට දකින්නෙත් නැහැ වතුරෙන් උඩට එනවා. නමුත් ඔවුන්ගේ ස්ටාර්ට් එකේදී ඔවුන් සෑහෙන දුරක් ගමන් කරනවා දිය යටින්. ඉන්පස්සේ තමයි උඩට එන්නේ. එතකොට Tamanට අවශ්‍ය වේගය අරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඒක ඉතාම හොඳ ටෙක්නික් එකක් මේ වෙද්දි පාවිච්චි කරන. ඒ වගේම අපි සඳහන් කරමු මේ වෙන විට ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තල. ඔවුන්ට විශාල ඉදිරියක්. ඒ වගේම දෙවන ස්ථානයේ වෙනුවෙන් විශාල තරගයක් තිබෙනවා. හොඳ තරගයක්. අර හරියට ගුවන් හමුදා සංදර්ශනයක් වගේ බලන්න ඔවුන්ගේ කෝණය ක්‍රීඩිකාවන් තිදෙනා ඉන්න කෝණය මේ නම් පෙරදුනොත් අනිත් හෙලිකොප්ටරයට පනින්න නෙමෙයි. නමුත් තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ජයග්‍රහණය මන්තිරුවංක 4න් හිල්වුඩ් විද්‍යාලය විසින් දිනා ගන්නවා. ඒ වගේම මන්තිරුවංක 3 නියෝජනය කරමින් ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තල දෙවන ස්ථානයටත් මන්තිරුවංක 5 අනුලා විද්‍යාලය තෙවැනි ස්ථානයටත් පත්වනවා මේ තරගයේදී. මේ අප නරඹන්නේ 17න් 15 බාලිකා මීටර් 200 නිදහස් සාර තරග. ඔන්න නැවතත් එම තරගයේ පුනරූපණයක් ඒත් එක්කම අසංක අපිට ලැබී තිබෙනවා උදේ වරුව මිශ්‍ර ආර සහාය තරඟාවලියේ අනුතුරව ලකුණු සටහන් පූර්ව ඒ අනුව කාන්තා විද්‍යාලය පෙරමුණේ සිටින්නේ ලකුණු 168ක් ලබාගෙන මේත් එක්කම ලයිසම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තල දෙවන ස්ථානයේ ලකුණු 140යි මහාමායා විද්‍යාලයේ නුවර ඔවුන් තුන්වෙනි ස්ථානයේ ඔවුනුත් දෙවෙනි ස්ථානයේ රැඳී සිටිනේ ලකුණු 140ක් ලබාගෙන සම ස්ථානයේ යනුව පිරිමි කණ්ඩායම අතුරින් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ලකුණු 172යි පළමු ස්ථානයේ සිටිනවා මේ උදේවරුවෙන් අවසානයේ ආනන්ද විද්‍යාලය ලකුණු 136යි දෙවන ස්ථානයේ ලයිසම් ඉන්ටර්නැෂනල් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තල දෙවන ස්ථානයේ ලකුණු 100ක් ලබාගෙන සිටිනවා. ඒ අනුව තවත් එක් අවසන් මහා තරගයක් විතරයි අපිට ලැබී තිබෙන නිදාසාර සහාය තරගය. ඒ අතරතුර පිනුම් තටාකයේ පැවැත්වෙනවා 17න් 15 මීටර් 200 නිදහස් සාර තවත් මූලික වටේ තරගයක්. මේ බාලකංශයේ තරග මන්තිරුවන්ක 1 ස්ටැෆර්ඩ් ජාත්‍යන්තර පාසල, ඉන් පස්සේ රේන්බෝ ක්‍රීඩා සමාජය, ස්ටාර්ෆිෂ් ක්‍රීඩා සමාජය, ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය ගල්කිස්ස, ධර්මපාල විද්‍යාලය පන්නිපිටිය, සීනිගම ක්‍රීඩා සමාජය, ආසියානු ජාත්‍යන්තර පාසල සහ ගල්කිස්ස ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ B කණ්ඩායම මේ තරගයට සහභාගී වෙනවා. සුපුරුදු පරිදි මන්තිරුවන්ක 3 සහ 4 අතර ඉතාම හොඳ තරගයක් තිබෙන්නේ ස්ටාර්ෆිෂ් ක්‍රීඩා සමාජය සහ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය ගල්කිස්ස. මේ ක්‍රීඩා සමාජයත් මේ පාසලත් පිනුම් ක්‍රීඩාවේ ඉතාම ඉදිරියෙන් ඉන්න පාර්ශවයන් දෙකක්. විශේෂයෙන් ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය සෑහෙන කාලයක් පුරාවට පිනුම් ක්‍රීඩකයන් බිහි කරන පාසලක්. හොඳ තරගයක් ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගැනීම වෙනුවෙන්. අනිවාර්යයෙන්ම මොකද අපිට පේන්න තියෙනවා හීට්ස් 4ක් තියෙනවා මේ එක් ඉසව්වක. ඉතින් කණ්ඩායමට අවසාන මහා තරගයට සුදුසුකම් ලබන්න. ඉතින් කණ්ඩායම අපි ගත්තොත් කණ්ඩායම් 30කට වඩා ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඉතින් 30කින් අන්තිම අඩට තේරෙන්න මුල ඉඳන් තමන්ගේ හොඳම දේ දෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අපිට පෙනී යනවා මන්තිරු අංක 4 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය හොඳ ලීඩ් එකක් එක්ක තමන්ගේ පෙරමුණ සනිටුවන් කරමින් දැන් ජයග්‍රහණය කරනවා. ඉතාම හොඳ අවසානයක් ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයෙන්. ඔවුන්ගේ ඔබ පෙර කිව්වා වගේ අර ජවය තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අවසන් මොහොතේ ඇගේ නෙමෙයි වැඩේ තියෙන්නේ හිතේ. ඉතින් උපරිම ජවය යොදලා කොහොම හරි අවශ්‍ය වේගය ලබා ගත්තා. මේ ඒ කණ්ඩායම නොවේ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ ඒ කණ්ඩායම. නැවතත් එම තරගයේ පුනරූපණය අපි දැක්කා. කරට කර ගියේ පළමු ලැප්ස් තුනම කරට කර ගියේ අන්තිම ලැප් එකේදී එම ක්‍රීඩකයා තමත් අපි කියන විශේෂ ස්ට්‍රෝක් එකක් එක යුනික් ස්ට්‍රෝක් එකක් එක තමයි යා අන්තිම ලැප් එක කරේ. අපි කියන එකට ස්ට්‍රේට් ආම් කියලා. ඉතින් ඒකෙන් ලොකු ජවයක් හම්බුණා යාට. අපි බලමු හොඳ අන්ඩර් වෝටර් එකක්
අර බලන්න අපි දැකලා තියෙනවා ඔලිම්පික් මට්ටමේ මීටර් 50ට එනකොට අනිවාර්යෙන් ඔය ස්ට්‍රේට් ආම් කියන එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඒකෙන් ලොකු ජවයක් සහ ලොකු ස්පීඩ් එකක් ලබා දෙනවා මේ මීටර් 50 ඉසව්වට නිදහසාර. ඉතාම හොඳ තාක්ෂණික කාරණාවක් ඔබ කිව්වේ. පිහිනුම් ක්‍රීඩාව ගැන උනන්දුවක් දක්වන්නේ අද දිනේ සමහර විට පුදුම වන්නට ඇති. පිහිනුම් ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ නැත්නම් මොකද මෙහි තිබෙන තාක්ෂණික කාරණාවන් ප්‍රමාණය ඉතාම විශාලයි. මම වුණත් පෞද්ගලිකව සෑහෙන දේවල් ඉගෙන ගත්තා අද පිහිනුම් ක්‍රීඩාව ගැන. දැන් මෙන්න තවත් තරගයක් පැවැත්වෙනවා දෙවැනි මූලික වටේ තරගය 17න් 15 බාලකංශයේ සුපර් ෂාක්ස් පිහිනුම් පාසල, ඒ වගේම ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසල, නාලන්දා විද්‍යාලය, ආසියානු ජාත්‍යන්තර පාසල, ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ A සහ B කණ්ඩායම්, රාජකීය විද්‍යාලයේ A කණ්ඩායම, ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය මොරටුව මේ තරගයට සහභාගී වෙනවා. ඉතාම හොඳ තරගයක්. විශාල පරතරයක් නැහැ තවමත් කිසිම කණ්ඩායමකට. මන්තිරු අංක 7 ඈත කෙළවරින් ඔබට පේනවා ඇති රාජකීය විද්‍යාලය ඉදිරියෙන් ගමන් කරනවා. ඒ වගේම මන්තිරු අංක 6න් සහ 5න් හොඳ තරගයක් තිබෙනවා. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේම A සහ B කණ්ඩායම් අතර. මේ වන විට පෙරමුණේ සිටින්නේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ක්‍රිකට් වලට ඉතාම ජනප්‍රිය පාසලක්. පිහිනුම් ක්‍රීඩාව දැන් ඉදිරියෙන් යන මේ තරගයේදී ඒත් එක්කම මන්තිරු අංක 4න් ඉදිරියේ ලබන්නේ ආසියානු ජාත්‍යන්තර පාසල. ඉතාමත් හොඳ තුන්වෙනි ලැප් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. හොඳ තරගයක් දිශෙන් මේ ක්‍රීඩකයන් තිදෙනාම බලන්න. ඒ වගේම ඈත කෙළවරින් ශාන්ත සෙබස්තියන් ක්‍රීඩකයාත් හොඳ තරගයක් ලබා දෙමින් තරගය අත්හරින්නෙම නැහැ. ඉතාම හොඳ අවසානයක් නරඹන්න පුළුවන් වේවි. නමුත් හොඳ ක්‍රීඩකෙක් හොඳ කණ්ඩායමක් අපට අහිමි වේද කියලා පොඩි සැකයකුත් තියෙනවා මේ තරගයෙන් පස්සේ. හොඳ කණ්ඩායම් කිහිපයක් සහ හොඳ තරගයක් එක ප්‍රමාණයේ දස්කම් තිබෙන කණ්ඩායම් කිහිපයක්. තවමත් ප්‍රථම ස්ථානයේ මන්තිරු අංක 4 ආසියානු ජාත්‍යන්තර පාසල, දෙවනි ස්ථානයේ වෙනුවෙන් මන්තිරු අංක 3 සහ 5 අතර නාලන්දා විද්‍යාලය, ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයත් හොඳ තරගයක. ඒ වගේම ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ඈත කෙළවරින් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. කෙසේ වෙතත් ජයග්‍රහණය හිමි කරගන්නේ ආසියානු ජාත්‍යන්තර පාසල මෙම තරගය තුල. ඉතාමත් තියුණු තරගයක් ඒ අනුව නිමාව දකිනවා. ප්‍රථම ස්ථානය ලබාගෙන ආසියානු ජාත්‍යන්තර පාසල. අපි බලමු මේ පුනරූපණය නැවතත්. ඉතාමත් හොඳ අභියෝගයක් ලබා දුන්න ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම මන්තිරු අංක 8න් කෙළවරේ මන්තිරුවකින්. සාමාන්‍යයෙන් මොරටුව ප්‍රසිද්ධ ක්‍රිකට් සහ බයිලවලට, නමුත් පිහිනුම් ක්‍රීඩාවෙනුත් දැන් ඉදිරියට පැමිණෙමින් තිබෙනවා. වාරෙන්ම දක්ෂ පිහිනුම් ක්‍රීඩකයෙකු එම පාසලුත් බිහි කර තිබෙනවා. අපි දැක්කා මේ මෑත කාලේදී ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමකට ආවා ගිය අවුරුදු වලට වඩා. දැන් තම හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා. හොඳ අවසානයක්. ඉතාම තරගකාරී අවසානයක් අපිට දකින්න ලැබුණේ. මොරටුව ටිකක් මුහුද ආසන්නයේ තියෙන. ඒ නිසා උන්ට මුහුදත් එක්ක හොඳ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. නමුත් උන් පිහිනුම් ක්‍රීඩාවට තටාකය ඇතුළට ටිකක් ආගන්තුකයි. නමුත් හොඳ නමක් හදාගන්නමින් ඔබ කිව්වත් වගේ මෑත කාලීනව ගොඩක් ක්‍රීඩාවලින් නේද, විශේෂයෙන් මලල ක්‍රීඩාවලින් උනත් ඉදිරියට පැමිණෙමින් තිබෙනවා ක්‍රිකට් අත්හරිමින්. මොකද ක්‍රිකට් එපා වෙලා දැන් නැහැ මොරටුවට. එහෙම වෙන්න එපා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. අනිවාර්යයෙන් මේ සමග ආරම්භ වූයේ තුන්වන තරගය අවුරුදු 17න් 15 නිදාසාර සහාය තරගය. කලින් තරගයේ වගේමයි අසංක නැවතත් මන්තිරු අංක 3 4 5 ඉතාමත් කරට කල තියුණු සටනක නියැලෙනවා. ආනන්ද විද්‍යාලය දෙකක්, ඒ වගේම ශාන්ති ජෝසප් විද්‍යාලය. ඔබේ පාසලත් එක්ක ආනන්ද විද්‍යාලය, ධර්මරාජ විද්‍යාලය සටන වදින ආකාරයක් තිබෙන්නේ. මන්තිරු අංක 3 4 5න්, ඒ වගේම පෙර තරගයේදී වගේම ඈත කෙළවරින් මන්තිරු අංක 8 හොඳ ධාවනයක් දකිනවා අපි කින්සුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන්. මෙන්න ආනන්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඔවුන්ගේ මීළඟ පරපුර. ඒ අතරතුර මන්තිරු අංක 3 ආනන්ද විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ ප්‍රීති ഘോഷා සමගින් ඉදිරියට ඇදෙමින් තිබෙන්නේ. මේ වටේ අවසන් වෙද්දී ඔවුන්ට හැකි වේවිද මේ පරතරය ඉදිරියට තබා ගන්නට? අවසාන ලැප් එක හොඳ ස්ටාර්ට් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. හොඳ රිලේ ස්ටාර්ට් එකක්. ඉතාමත් අලංකාර රිලේ ස්ටාර්ට් එකක් ආනන්ද ක්‍රීඩකයා. අර පවර්ෆුල් එකක් තියනවා කියන්නේ ඕකට තමයි අසංක. ඉතාමත්
ආරම්භයේ සිටම අවසානයේ දක්වා කික් එක කොයිමල නැවතුනේ නැහැ. හරියටම මෝටරයක් වැඩ කරනවා වගේ. ඔබේ පාද වැඩ කළ යුතුයි. ආනන්ද විද්‍යාලයේ අවසන් පිහිනුම් කරුගේ දෙපා ඉතාම හොඳින් වැඩ කළා. ආනන්ද විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය ලැබෙනවා. ඒ වගේම දෙවන සහ තෙවන ස්ථානවල ඔබේ පාසලක් තියෙනවා වෙන්නට පුළුවන්. සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ ධර්මරාජ විද්‍යාලය දෙපසින් අවසන් කළේ තරගය. සුබ පැතුම් ආනන්ද විද්‍යාලයට උන්ටත් හැකියාව ලැබෙනවා මේ ළඟ වටේට යන්නට. මේ තවමත් ප්‍රථම වටේ තරග පැවැත්වෙන්නේ 17න් 15 බාලක අංශයේ. නැවතත් එම් පුනරූපණය ඔබ කිව් පරිදිම අපි බලාපොරොත්තු වෙන මෙවැනි ඉතාමත් හොඳ තරගයක් ලබා දුන ආනන්ද කණ්ඩායම අවසන් මහා තරගයට යයි කියලා. ඒත් සියලුම කණ්ඩායම් 32 අතුරින් හොඳම කාල වාර්තා කරපු කණ්ඩායමට තමයි අවසාන මහා තරගයේ සුදුසුකම් ලබන්නේ. ඒ අනුව අපි හොඳ තරගයක් බලා ගන්න පුළුවන් අවසානයේ මහා තරගයේදී. මොකද මෙම තරගයේ පෙර තිබූ තරග සියල්ලම වාහේ හොඳ තියුණු කරට සටනක් ගිය සෑම පාසලක්ම ඉතාමත් අධිෂ්ඨානයකින් අවසන් පූර්ව තරගවලටත් සහභාගී වෙනවා. විස්තර විචාරයෙන් අපටත් යම්කිසි උද්‍යෝගයක් ජවයක් එක්කලා මේ ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ගේ බලන්න එකම පෙළට තමයි මේ ක්‍රීඩකයන් ධාවනය කරන්නේ. මේ තමයි ක්‍රීඩාවේ අලංකාරය සහ උද්‍යෝගය වැඩි කරන්නේ. හොඳ තරගයක් තියෙද්දි හැමෝටම ඒක අර ට්‍රාන්ස්මිට් වෙනවා කියන්න පුළුවන්, සම්ප්‍රේෂණය වෙනවා. ඉතින් හරිම සතුටින් නරඹන්න පුළුවන් තරග කීපයක් මේ 17න් 15 ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ට හොඳට ජවය තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන් තාක්ෂණිකව කුඩා ක්‍රීඩකයන්ට වඩා පොහොසත්. මේ සිව්වැනි මූලික වටේ තරගය බලන්න මන්තිරු අංක 4 සහ 5 අතර තිබෙන තරගය. ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තල, ඒ වගේම ස්ටැෆර්ඩ් ජාත්‍යන්තර පාසල කරට කර සටනක සිටිනවා. මේ වන විට ස්ටැෆර්ඩ් ජාත්‍යන්තර පාසල ඉදිරියෙන්. නමුත් අංකල් කිහිපයක් පමණයි. ඉතාමත් අති විශිෂ්ට අපි කියන හොඳ අන්ඩර්වෝඩ් එකක් කික්ස් 12ක් 13ක් කළා මීට පහළ ආසන්නෙම උඩට ආවා. හොඳ තරගයක් තවමත් ක්‍රියාත්මකයි ඉදිරියට. මන්තිරු අංක 5න් ස්ටැෆර්ඩ් ජාත්‍යන්තර පාසල මේ වන විට Tamanගේ පරතරය අඩි කිහිපයක් දක්වා වර්ධනය කරගෙන තිබෙනවා. මෙන්න මේ ආරම්භය ඉතාම තීරණාත්මකයි. හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලෙන්. නමුත් ස්ටැෆර්ඩ් විද්‍යාලයේ අභියෝගය තවමත් තීව්‍ර වෙමින් තිබෙන්නේ. ස්ටැෆර්ඩ් විද්‍යාලයේ තුන්වැනි පිහිනුම් කරු මේ වන විට වේගයෙන් ධාවනය කරමින් සිටිනවා. සිව්වැනි පිහිනුම් කරු සමා වෙන්න. ඔහු සමත් වෙනවා ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට. ඒ වගේම ඈත කෙළවරේ මන්තිරුවෙන් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය දෙවන ස්ථානයට පත් වෙනවා. ස්ටැෆර්ඩ් ජාත්‍යන්තර පාසලට ජයග්‍රහණය. මේ තමයි සිව්වැනි මූලික වටේ තරගය. 17න් 15 බාලක අංශයේ මීටර් 200 නිදහස්ාර මූලික තරගවල. හොඳ තරගයක් විශේෂයෙන් අවසන් මොහොතේදී ස්ටැෆර්ඩ් ක්‍රීඩකයා Tamanට ලැබී තිබුණු පරතරය මැනේජ් කරගත්ත, කළමනාකරණය කරගත්ත විදිහ ඉතාම හොඳයි. අනිවාර්යයෙන්ම අසංක මොකද අපි ගත්තොත් ඒ කරුණත් සමග මම කියන්න ඕනේ අවුරුදු 17 බල වයස් කාණ්ඩය අනිත් වයස් කාණ්ඩවල සාපේක්ෂව ඒ කාලේ ඉඳන් ඉතාමත් තියුණු තරගයක් ලබා දෙන ප්‍රේක්ෂකයන් උණුසුම් තරග ලබා දීමට සමත් වෙන වයස් කාණ්ඩය. මොකද අවුරුදු 20 15 වෙනකොට එද්දී සමහර කට්ටිය අධ්‍යාපනය නිසා ක්‍රීඩාව අත්හරින්න පුළුවන්. ඒත් අවුරුදු 17න් 15 කියන්නේ ඉතාමත් කට්ටිය කියන පීක් එකේ තරඟව දින කාලයක් කියලා. එතෙන් අඩිය තියෙන කාලේ. ඉතින් මේ අතරතුර 20න් 15 ඉතාම තීරණාත්මක තරඟවලට අපි යොමු වෙමින් තිබෙන්නේ. 20න් 15 බාලිකා මීටර් 200 නිදහස්ාර පළමු මූලික වටේ තරඟය සඳහායි අපි සූදානම් වෙන්නේ. බිෂොප්ස් විද්‍යාලයේ ඉන්නවා මේ තරඟේ. කාන්තා විද්‍යාලයේ A සහ B කණ්ඩායම් ඉන්නවා. මියුසියස් විද්‍යාලයේ ඉන්නවා. සිරිමාව බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ A සහ B කණ්ඩායම් ඉන්නවා. ඉතින් බිෂොප්ස් විද්‍යාලයේ පුහුණුකාරිනියට දැන් Tamanගේ පාසලද Taman පුහුණු කරන පාසලද කියලා තෝරගන්න බැරුව ඉන්න බවත් පේනවා මේ විස්තර විචාරක කුටියට වෙලා. ඒ අතරතුර තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි. මන්තිරු අංක 5න් සහ 4න් ඉතාම හොඳ තරගයක් තිබෙනවා.
කාන්තා විද්‍යාලයත් මියුසිස් විද්‍යාලයත් අතර අප දුටුවා 15 මට්ටමේ ඉතාම හොඳ තරඟ කීපයක් මියුසිස් විද්‍යාලය හොඳින් ධාවනය කළා. කාන්තා විද්‍යාලය අපි කියන්න ඕනේ අසංක ගියවර ශූරයන් බවට පත් වුණා සමස්ත ලංකා පීනුම් තරඟාවලියේදී. තමත් අති විශිෂ්ට අන්දමේ ඔවුන්ගේ තරඟවලට ඔවුන් මුහුණ දුන්නා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔවුන් අති විශිෂ්ට ලෙස ජයග්‍රහණය කිරීම සමත් වුණා. ඉතින් හොඳ පිහිනුම් කණ්ඩායමේ සිටින පාසල තමයි කාන්තා විද්‍යාලය කියන්නේ. තමත් ඔබේ තිරය මත දිස්සෙනවා ඇති මන්තිරු අංක 4 සහ 5 අතරයි තරගය තිබෙන්නේ. මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩිකාව ප්‍රථමයෙන් මේ වන විට ගමන් කරන්නේ කාන්තා විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින්. ඒ වගේම මියුසිස් විද්‍යාලයේ අභියෝගය තවමත් එලෙසම ක්‍රියාත්මකයි. ඔවුන් දෙවන ස්ථානයේ සිට අභියෝගය දියත් කරමින් තිබෙනවා. නමුත් මේ ක්‍රීඩිකාව කෙමෙන් වේගය වැඩි කරගනිමින් තිබෙන්නේ කාන්තා විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඉතාම හොඳ අවසානයක් කාන්තා විද්‍යාලයට හොඳ පරතරයක් ලැබී තිබෙනවා මේ වන විට. දැන් අවසන් වටය අසංක කිව්සේම හොඳ පරතරයක් තබා ගනිමින් කාන්තා විද්‍යාලයේ පිරිමිනේ සිටින මේ අවස්ථාවේදී නිසක ජයක් ලැබීමට ආසන්නයි කාන්තා විද්‍යාලය යනුව ඔවුන් පළමු තරගයේ ජයග්‍රහණ අවුරුදු 20න් පහළ නිදහස් ආර සහාය තරගයේ ප්‍රථම තරග ඉසව්ව කාන්තා විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරනවා කිසිදු තරගකින් තොරව. අති විශිෂ්ට මුල් වට කිහිපයේදී යම් කිසි අභියෝගයක් තිබුණා. නමුත් සිව්වැනි වටේට එද්දී අවසාන වටේට එද්දී කිසිදු අභියෝගයක් නැහැ. ඔවුන් මේ වේගය වැඩි කරගත් ආකාරය ඊටාම දකින්නට ප්‍රියයි. මොකද සහාය දීමේ තරඟවලදී සහාය පිහිනුම් තරඟවලදී මේ සැලසුම් සහගතව වේගය වැඩි කරගන්න එක ඊටාම වැදගත්. අර අපි කියනවා මේ ජවය නාස්ති කරන්නත් එපා. නමුත් අවශ්‍ය වේගය ලබා ගන්නත් ඕනේ. ඒක ඊටාම වැදගත් සහාය ඉසව්වලදී. අනිවාර්යයෙන්ම අසංක ඒ වගේම තවත් කරුණක් තමයි සහාය තරඟවලදී අපි අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ ක්‍රීඩකයන් සිව් දෙනා අපි කොහොමද ප්ලෑන් කරන්නේ මොකද සාමාන්‍ය ආකාරයේ තමයි හොඳම ක්‍රීඩකයා අවසාන ලැප් එක යන්න පුළුවන්. ඒත් සමහර තැන්වල ඒක හරියන්නේ නැතුණා. ඒකට ලැප්ස් ප්ලෑන් කරන විදිහ ඉතාමත් වැදගත්. මොකද අපි දන්නවා මේක අවසාන පූර්ව තරඟවලදී ඒ ගැටලුව නොවෙන්න පුළුවන් ටයිමින් වලින් තමයි අවසන් මහා තරඟය සිලෙක්ට් වෙන්නේ. ඒත් අවසාන තරඟයේදී සියලුම කණ්ඩායම් එකට කාර්යකාර තරඟ වදිද්දී ඔය ලැප් මාරු කරන එකෙන් ලොකු වෙනසක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. අත්දැකීම අනිවාර්යෙන් දන්න දෙයක් එක. මොකද අවසාන මහා තරඟයේදී හරියට ප්ලෑන් කරොත් හරි දේවල් හරියට කරොත් අනිවාර්යෙන් ජයග්‍රහණය නියතයි. සමහර වෙලාවට ප්‍රතිවාදියාගේ වඩාත් ශක්තිවන්තයාට ඔබේ ශක්තිවන්තයව යොදවන්නේ නැතුව සමහර වෙලාවට ප්‍රතිවාදියාගේ දුර්වලයාට ඔබේ ශක්තිවන්තයව යොදලා අවශ්‍ය පරතරය නිර්මාණය කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම සැලසුම් භාවිතා කරනවා සහය ඉසව්වලදී බොහෝ දුරට මේ තරගයත් ඉතාම නරඹන්න ප්‍රිය තරගයක් දිශෙන් මේ වන විට මන්තිරු අංක 4න් ක්‍රීඩිකාවක් ඉදිරියට ඇදෙමින් තිබෙනවා. මන්තිරු අංක 4න් ධාවනය කරන්නේ ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තල. ඔවුන්ටයි ජයග්‍රහණය හිමිවන්න තිබෙන්නේ මේ වන විට. ඔවුන්ට තවත් වට දෙකක් තිබෙනවා. නමුත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා මන්තිරු අංක 5න් විසාකා විද්‍යාලයේ. ඔබ කිව්වත් වගේ අන්න සැලසුම් සාගත පිහිටුවා ගැනීම ස්ථානගතය. දැන් බලන්න තිබුණු පරතරය සෑහෙන අඩු වෙලා තියෙනවා. තවත් කාලට කල සටනක් විශාක විද්‍යාලය සහ ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල මන්තිරු අංක 4-5 අවසාන වටය මේ දැන් ආරම්භ වෙනවා. ඒත් තවමත් විශාක විද්‍යාලය තමයි පෙරමුණේ සිටින්නේ. බලමු අන්තිම අවසාන වටේදී කුමක් සිදු වේද කියලා. අපි මොකද අපිට කියන්න බෑ. සහාය තරඟයකදී තප්පරයකින් සියලු දේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එක ටච් එකකින් සියලු දේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කාරට කාර තරඟයක් ඒත් විශාක ක්‍රීඩිකාව තවමත් පෙරමුණේ රැඳී සිටිනට සමාන ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල ක්‍රීඩිකාව තවමත් පෙරමුණේ රැඳී සිටිනට සමත් වෙනවා. ඒ අනුව මේ අවස්ථාවේදී
ලයසියම් ජයතන්ත්‍ර පාසල එම වටේදී ජයග්‍රහණය අත් කරගන්නවා තමන්ගේ කණ්ඩායමට. කරට කර තරගයක් තිබුණේ අවසන් භාගයේදී අඩි කිහිපයකින් මම හිතන්නේ ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තේ ලයසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල. කියන half body length කියලා අනෙක් ඉදිරියෙන් සිටින ක්‍රීඩකයාගේ ඇඟිලි වල සිට ගත්තම අනිත් දෙවෙනියට ආපු ක්‍රීඩිකාව හිටියේ බාද ප්‍රදේශයේ කින ප්‍රදේශයේ. එතකොට half body length කියලා අපි ඒලාවේ කියනවා. එතකොට තර ඒ වටේ ආරම්භයේ සිටම අවසානයේ දක්වා ලයසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ ක්‍රීඩිකාව හොඳ ස්ථාවරත්වයක රැඳී පිහිටමින් පිහිනුම් ඒ අවස්ථාවේදී ලැප් එක කරා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔව් ඊටම හොඳ අවසානයක්. හොඳ තරගයක් අපටත් හොඳ අත්දැකීමක් ලබා දෙන ගමන් ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තා. දැන් කණ්ඩායම් දෙකක් ජයග්‍රහණ ලබා ගත්ත මූලික වටේ තරගවලදී මේ කුතුහලෙන් බලාගෙන ඉන්නේ ඊළඟ තරගයේ කවුද ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා. තෙවැනි මූලික වටේ තරගය තමයි ඊළඟ තරගය. ශාන්ත බ්‍රිජට් කන්‍යාරාමය, ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමය, හිල්වුඩ් විද්‍යාලය, අනුලා විද්‍යාලය, මියුසිස් විද්‍යාලය සහ අනුලා විද්‍යාලයේ B කණ්ඩායම මේ තරගයට සහභාගී වෙනවා. කන්‍යාරාම දෙකක්, ඒ වගේම තවත් පාසල් 4ක්. දැනට පෙරමුණේ ඉන්නේ මන්තිරු අංක 3 නියෝජනය කරමින් ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමය. ආරම්භය අති විශිෂ්ටයි. පළමු මීටර් 15 සිටම බොඩි ලෙන්ත් එක ලීඩ් එකක් පවත්වා ගැනීමට සමත් වුණා ශුද්ධ පවුල කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවේ. ඒ අනුව දෙවන වටේ ආරම්භ වන්නේ දැන්. විශාල වගකීමක් තිබෙනවා දැන් දෙවෙනි ක්‍රීඩිකාවට තමන්ට ලබා දුන් පරතරය රැක ගැනීමට. ඒ වගේම විශාල සටනක් ලබා දෙනවා මන්තිරු අංක 4න් සහ 5න් පිළිවෙලින් කිව්වොත් හිල්වුඩ් විද්‍යාලයත් අනුලා විද්‍යාලයේ ඒ කණ්ඩායමත්. පසුපස හඹා යාමට වඩා ලැබෙන පරතරය පවත්වා ගැනීම ඉතාමත් පීඩනකාරී දෙයක්. අත්දැකීමෙන් මේ වගේ දේවල් අනිවාර්යයෙන් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ලොකු පරතරයක් ලැබිලා පසුපස හඹා යාමකින් ක්‍රීඩිකාව හඹා යාමට සමත් වුවොත් මානසිකවත් ලොකු බලපානවා. ඒ දෙයක්ම සිද්ධ වුණා මෙතනදී. දැන් ඉදිරියෙන් ගමන් කරනවා මන්තිරු අංක 5 ක්‍රීඩිකාව අනුලා විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරමින්. අනිකුත් ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනාම දැන් ඇයට පිටුපසින් ධාවනය කරන්නේ. ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමයේ මේ වන විට දෙවැනි ස්ථානයේ තමයි පිහිනුමේ යෙදෙන්නේ. අපි බලමු මේක වෙනස් කරගන්න ඕන්ට පුළුවන්ද කියලා. අනුලා විද්‍යාලය පළමු වටේ වෙනස් කරගත්තා වගේ. හොඳ අවසානයක් දැක ගැනීමට හැකි වුණා අනුලා විද්‍යාලයේ 3 වෙනි සහ 4 වෙනි වටයන්. නැත්නම් 3 වෙනි සහ 4 වෙනි ලැබ් දෙක ඉතාමත් විශිෂ්ට ලෙස ඉතාමත් කණ්ඩායම හොඳම ක්‍රීඩිකාවක් දෙදෙනා වෙන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවේ ක්‍රීඩා පිහිනීමේ නිලෙන්නේ දැන් මේ අවස්ථාවේදී. ඒ අනුව ජයග්‍රහණය කරන අනුලා විද්‍යාලය දෙවන ස්ථානයේ ලබා ගැනීම සමත් වෙන ශුද්ධ පවුලේ කන්‍යාරාමය. හොඳ තරගයක් පළවෙනි වට දෙකේ තිබ්බා. ඒත් එක්කම තුන්වෙනි සහ අවසන් වටේදී තමයි විනාශකාරී පිහිනීමක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔව් එහෙම තමයි පීනන්න ඕනේ මේ තරග ජයග්‍රහණය කරන්න සහ ප්‍රේක්ෂකයන් හැටියට අපිවත් ඇද බැද තබා ගන්න. ඉතින් මේ අත්දැකීම අපිට ලබා දුන්නාට උන්ටත් ස්තුතියි. බලන්න ආරම්භයේදී ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමයේ තමයි විශාල ඉදිරියක් ඔබ කිව්වත් වගේ බොඩි ලෙන්ත් එකක් ලබා ගත්තා. නමුත් එතනින් පස්සේ අනුලා විද්‍යාලය කෙමෙන් තරගයට අවතීර්ණ වෙලා Tamanගේ උපරිම ජවය යොදලා ජයග්‍රහණය වාර්තා කළා. අනික් කණ්ඩායම දෙවන ස්ථානයට පත් කරමින් හිල්වුඩ් විද්‍යාලය තමයි තෙවැනි ස්ථානය ලබා ගත්තේ. අවසන් වුණේ බාලිකා 20 මීටර් 200 නිදහස්සාර මූලික වටේ තරග. දැන් අප ඉතාමත් කැමති බාලකංශයේ 20 නිදහස්සාර ඉසව්. මෙන්න බලන්න එකම රේඛාවක තවමත් පිහිනුමේ යෙදෙන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන්. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය, සාහිරා විද්‍යාලය, ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය, ධර්මරාජ විද්‍යාලය, ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය, ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ B කණ්ඩායම, ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය සහ නාලන්දා විද්‍යාලයේ ප්‍රබල කණ්ඩායම් රැසක් එකම තරගයක. අනිවාර්යයෙන්ම අසංක අවුරුදු 25 ගැන තම පාසලේ අවසාන අවුරුදු කිහිපෙ ඉතින් අවසාන අවුරුදු කිහිපෙ ගත කරද්දී තමන්ගේ ක්‍රීඩාවට ලබා දෙන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි ජයග්‍රහණයක් අත්කර ලබා දෙන. ඉතින්
ඒකට අපිට පේන කරට කර තරඟයට ඒත් එක්කම ඉදිරියෙන් යන්නේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ පරතරයක් පවත්වා ගනිමින් කවුරුත් දන්නා ලංකාවේ පිහිනුම් ඉතිහාසය අමතක කරන්න බැරි නමක් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය කියන්නේ. අවුරුදු ගණනාවක් පුරාවටම පිට සමස්ත ලංකා පාසල් ශුරසාවේ දිනා ගැනීමට සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සමත් වෙලා තිනවා. පිහිනුම් ක්‍රීඩාව කිව්වොත් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අමතක කරන්න බැරිම නමක්. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් අපිට මතක තියෙන ක්‍රිකට් උනාට පිහිනුම් ක්‍රීඩාවෙන් අවසන් දශකයේ පුරා සෑහෙන ජයග්‍රහණ වාර්තා කරපු පාසලක්. එහි ප්‍රතිඵල තමයි අපිට මේ දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය මේ වන විට ඉදිරියෙන්ම ධාවනය කරනවා මේ තරඟේ. ඔබට පෙන්වනවා ඇති මන්තිරු අංක 3. ඒ වගේම දෙවන ස්ථානය සඳහා විශාල තරඟයක් තිබෙනවා. මන්තිරු අංක 4, ඒ වගේම මන්තිරු අංක 8 නාලන්දා විද්‍යාලය 8, මන්තිරු අංක 4 ධර්මරාජ විද්‍යාලය, ඒ වගේම මන්තිරු අංක 7 ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය ගල්කිස්ස ඔවුනුත් විශාල තරඟයක් ලබා දෙනවා. දෙවන ස්ථානය සඳහා ප්‍රථම ස්ථානයේ තවමත් ජෝසප් විද්‍යාලය පිහිනුමේ දෙන්නේ. යනවා ජයග්‍රහණ අත කරන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය පළමු තරඟයේදී තමත් හොඳ කාලයක් වාර්තා කරමින් නැවතත් එම් පුනරූපණය ආරම්භයේ සිටම පරතරේ පවත්වා ගැනීම සමත් වුණා ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාල ක්‍රීඩකයන්. දෙවන ස්ථානය ලබා ගන්නේ ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම. 7 වන මන්තිරුවේ කෙළවරේ මන්තිරුවේ සිට තරඟයක් ජයග්‍රහණය කර නැත්නම් දෙවන ස්ථාන ලබා ගන්න ඉතාමත් දකින්න හම්බෙන්නේ නැති දසුණක්. අවසාන තරඟයේදී ඉතාමත් අඩුයි. එවැනි දස්කමක් දැක්වීමට සමත් වෙනවා කියන අති විශිෂ්ට පර්ෆෝමන්ස් එකක් පෙන්වනවා කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට මේ සහාය තරඟ විශේෂයෙන්ම. අනිවාර්යෙන් හොඳ ආරම්භයක් සහ හොඳ පිහිනුමක් වේගයක් අවශ්‍යමයි. ඈත මන්තිරුවක ඉඳලා ඔබට ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න. ඔලිම්පික් තරඟවලදී එක්වරක් මට මතකයි දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රීඩකෙක් ජයග්‍රහණය වාර්තා කළ ඇමරිකානු ක්‍රීඩකයන් අභිබව. මෙන්න මීළඟ තරගය ස්ටාෆිෂ් ක්‍රීඩා සමාජය නාලන්දා විද්‍යාලය, ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය, ස්ටැෆර්ඩ් ජාත්‍යන්තර පාසල, ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල, ආනන්ද විද්‍යාලය, ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය සහ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ B කණ්ඩායම මේ තරගයට සහභාගී වෙනවා. මේ තරගයේදීත් ආරම්භයේදී කිසිවක් කියන්නට බෑ. තවමත් කරට කර මේ ක්‍රීඩකයන් සටන් වදින්නේ ප්‍රථම ස්ථානයට අවශ්‍ය පරතරය නිර්මාණය කර ගැනීම වෙනුවෙන්. අදහසක් තියනවද ඩිෂෙන් කවුරු ජයග්‍රහණය කරයිද කියලා? තමත් අති දක්ෂ කණ්ඩායම් සිටින පාසල් කිහිපයක් තමයි මේ අවස්ථාව තරඟ වදින්නේ. අපිට අන්තිම නැත්නම් කියන තරඟ අවසාන වෙනකන් අපිට කියන්න බෑ තවමත් දැන් යන දෙවෙනි වටේ. එහෙත් කණ්ඩායම් 6ක් කරට කර තරඟයක නියැලෙනවා. මන්ත්‍රාංක 2 3 4 කණ්ඩායම් half body length පරතරයෙන් පිටිපස්සෙ තිබ්බත් අනිත් වට දෙකදී අනිත් ලැබ් දෙකේදී සියලු දේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මම පැවසූ පරිදි රිලේ ස්ටාර්ට් එක නැත්තම් තමන්ගේ ස්ටාර්ට් එක ඉතාමත් වැදගත්. කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරනවා නැද්ද කියන්න ඒක ගොඩක් බලපාන සාධකයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔව් මේ වෙද්දි පරතරය නිර්මාණය වෙන්නේ මන්තිරු අංක 6 සිට ඉහළට 6 7 8 ආනන්ද විද්‍යාලය, ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය සහ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ B කණ්ඩායම. නමුත් තවමත් විශාල පරතරයක් කිසිම කණ්ඩායමකට ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා තරගය අවසන් වන තෙක් කිසිවක් කියන්නට බෑ. අපි බලමු කවුද අවසානයේදී ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා. මේ වන විට මන්තිරු අංක 6 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියෙන් ධාවනය කරන්නේ. ඔහුට හොඳ සටනක් ලබා දෙනවා මන්තිරු අංක 5න් ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ ක්‍රීඩකයාගෙන්. ඉතාම හොඳ තරගයක්. මන්තිරු අංක 4 සහ 5 අතර ඉතාම හොඳ තරගයක් තිබෙනවා. මන්තිරු අංක 4න් ස්ටැෆර්ඩ් ජාත්‍යන්තර පාසලත් මන්තිරු අංක 5න් ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලත් තරග වදින්නේ. අවසානයේ කවුද ජයග්‍රහණය කරන්නේ? සමහර විට ලයිසියම් විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය හිමි වුණා විය යුතුයි. ඔව් ලයිසියම් විද්‍යාලය තමයි ජයග්‍රහණය කළේ. ඉතාම හොඳ සටනක් අවසන් වටේදී. නැවතත් පෙර පැවසූ ආකාරයටම අවුරුදු 20න් පාර තරඟ කියන්නේ ඉතාමත් අති තියුණු තරඟ රසක් දැක බලා ගන්නට හැකි වෙන වයස් කාණ්ඩයක්. ඉතින් එය මැනවින් ඔප්පු කර දුන්න අපිට මෙම තරඟයේදී සියලුම කණ්ඩායම් යනුව ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තල ජයග්‍රහණ හිමි කර ගන්නවා මේ තරඟයේදී. අවසාන ලැප් එක
අති විශිෂ්ටයි කියන්න පුළුවන්. ආරම්භයේ සිටම පරතරය පවත්වා ගන්න සමත් වුණා. අර අන්ඩර්වෝට් එක අපි කියන අන්ඩර්වෝට් එක වැඩිපුර කික්ස් ගානක් කරලා මීටර් 15 ආසන්නෙ මුඩ වෙනවා කියන්නේ සමහර විට මීටර් 50ක ජයග්‍රහණය හිමි කරගන්න එකයක නෑ. හැබැයි මීටර් 15ට වඩා ගියොත් තරගෙන් ඉවත් වීම සිදු වෙනවා. පුහුණුවත් සමග තමයි වැඩි දියුණු කරගත යුත්තේ. එහෙම නීතියක් නොතිබුණා නම් සමහර විට දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් ඉන්න ඔවුන්ට පුළුවන් එක ඩයිව් එකකින් සෑහෙන දුරක් තරණය කරන්න. මීටර් 50ම යන්න උනත් පුළුවන්. මෙන්න ඊළඟ තරගය කිලවේ ලැක්වටික්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ රාජකීය විද්‍යාලය, ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසල, ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය, ආනන්ද විද්‍යාලය, රාජකීය විද්‍යාලය, ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය සහ ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තල මේ තරගයට සහභාගී වෙන්නේ 20න් 15 බාලකංශයේ මීටර 200 නිදහස් මූලික වටේ තුන්වැනි තරගය. තුන්වැනි සහ අවසාන තරගයයි මේ මූලික වටේ. එලෙස ආරම්භ වුණේ අවසන් තරගය, අවසන් පූර්ව තරගය අවුරුදු 20න් 15 කාණ්ඩේ. ඒ අනුව ආරම්භයේ සිටම මාන්තීරු අංක 6 සහ 5 මන්ද්‍ර 4 5 6 ඉතාමත් තියුණු තරගයක නියැලෙන ආරම්භයේ සිටම ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය, ආනන්ද විද්‍යාලය සහ රාජකීය විද්‍යාලය තම ප්‍රබල පාසල් තුනක් පිහිනුම් ක්‍රීඩාව ගත්තොත් ඉතාමත් ඉහළිම තමන්ගේ නම රඳවා ගැනීම සමත් වූ පාසල් තුනක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එය මැනවින් මෙම තරගයේදී ඔප්පු වෙනවා. එක ළඟ කරට කර තියුණු තරගයක්. ඊටම හොඳ තරගයක්, රසවත් තරගයක් ඩිෂෙන් මේ වන විට ඉදිරියක් නිර්මාණය කර ගනිමින් තිබෙනවා මන්තිරු අංක 4න් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය. නමුත් ආනන්ද විද්‍යාලය සහ රාජකීය විද්‍යාලය එක දිගට සටනේ නියැලෙනවා තමන්ගේ ස්ථානය තහවුරු කර ගැනීම වෙනුවෙන්. නමුත් මුලින්ම දියට බැසීමේ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ තුන්වැනි ධාවකයාට. හොඳ තරගයක්. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයත් ආනන්ද විද්‍යාලයත් කරට කර මන්තිරු අංක 4 සහ 5 නියෝජනය කරමින් ප්‍රේක්ෂකයන් කුතුහලයෙන් බලා සිටින කවුද මෙම තරගය ජයග්‍රහණය කරන. තරගෙන් දැනට ඉතුරු වී සිටින්නේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සහ ආනන්ද විද්‍යාලයයි. තමත් තියුණු කරට තරගයක්. අපිට තාමත් කියන්න බෑ මේ තරගයේ කවුරු ජයග්‍රහණය කරයිද කියලා. තමත් පවර්ෆුල් ලෙග් කික් එකක් පිටිනම් කන්සිස්ටන්ට් කික් එකක් කියලා කොයිම අවස්ථාවක කොයිම වෙලාවක නවතින්නේ නැහැ. එයයි අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙවැනි මීටර් 50ක් අවසන් කිරීම සඳහා. ෆිනිෂ් එක හොඳට තියෙන්න ඕනේ. ඉතාම අලංකාර ධාවනයක්. ඔබ කිව්වත් වගේ ෆිනිෂ් එක ඉතාම හොඳට ලබාගත් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ දක්ෂතා එක්ක ඉතාම හොඳ අවසානයක්. කරට කර දෙදෙනාම අවසන් ලැප් එක දෙදෙනාම කරට කර වතුරට ඇතුළුණත් එක්කම අවසානයේදී බොඩි ලෙන්ත් එක ලීඩ් එක තියාගන්න පුළුවන් කියන්නේ නොදැනීම ඉතාමත් විශිෂ්ට දක්ෂතාවයක්. ඒක අපිට නොදැනී අවසානයේදී බොඩි ලෙන්ත් එක පරතරයක් තියාගන්න සමත් වෙන ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා. ඔබ කියපු ලෙග් ඩ්‍රයිව් එක එකට හේතුවක් වෙන්නේ නැති අනිවාර්යෙන්ම ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයාගේ. බාන තරගයේ ආරම්භයේදී ඊතරම් කැපී පෙනෙන පරතරයක් නැහැ. නමුත් තරගය අවසන් වෙද්දී සම්පූර්ණයෙන්ම ජයග්‍රහණය කළා. සමහර විට ආනන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයාගේ වැඩි උත්සාහය නිසා ඔහුගේ ජවය නාස්ති වුණාද දන්නෙත් නැහැ. එවැනි දේත් සිදු වෙනවා පීනුම් ක්‍රීඩාවේදී. කෙසේ වෙතත් තුන්වැනි සහ අවසාන මූලික වටේ තරගයයි අවසන් වුණේ 20න් 15 බාලකංශයේ. ඒ ජයග්‍රහණය ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය විසින් දිනාගත්තා. දැන් අපි යොමු වෙනවා විවෘතාංශයට. විවෘතාංශයේ කාන්තා තරග පැවැත්වීමට සූදානම්.
ඩිෂෙන්ට හිතෙන්නේ නැද්ද අද මෙහෙමත් ඉන්න තිබුණා කියලා? සුන්දර මතකයන් පාසල් කාලේදී එවැනි මතකයනුත් නැති වුණොත් හොඳ ක්‍රීඩකෙක් වෙන්න බෑ නේද? අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ලෙස අපිට දැක් ගන්න ලැබෙන්නේ කතරම් ප්‍රේක්ෂණ ආකර්ෂණයක් ලැබී තිබෙනවද කියලා මේ පිහිනුම් ක්‍රීඩාවට එදා වගේ නෙමෙයි දැන් අද වෙනකොට ඉතාමත් විශාල පිරිසක් පිහිනුම් ක්‍රීඩාව යෙදීමට පෙළඹිලා තියෙනවා. ඉතාමත් හොඳ කරුණක්, හොඳ ක්‍රීඩාවක් වගේම නෙමෙයි අත්‍යවශ්‍ය ජීවිතේට අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් වෙන්නත් පුළුවන් සමහර විට පිහිනුම් ක්‍රීඩාව කියන්නේ. ජීවිත ආරක්ෂාවට විශේෂයෙන්ම පිහිනුම් ක්‍රීඩාව තමත් වැදගත් වෙනවා. ලයිෆ් ස්කිල් එකක් කියලා අපි කියනවා. ඉතින් පිහිනුම් ක්‍රීඩාවට දැන් තිබෙන ප්‍රේක්ෂණය ඉතාමත් වැඩි, විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව තුළ අපිට වටපිට බලව අනිවාර්යයෙන්ම පැහැදිලි. ඔව් තවමත් කිසිම දෙමාපියෙක් හෝ ක්‍රීඩිකාවක් හෝ ක්‍රීඩකෙක් මේ ස්ථානය හැරගොස් නැහැ. ඒ තමයි වැදගත්ම දේ. මේ එතරම් හොඳින් තරග සංවිධානය කොට තිබෙනවා. ඒ වගේම ඇන්කර් අනුග්‍රහය ගැනත් මතක් කළ යුතුයි. මේ තරග සංවිධායකයන්ගේ හැකියාව සහ ඔවුන්ගේ ශ්‍රමයත් අපි මතක් කරමින් තවත් තරග දෙකක් පැවැත්වීමට තිබෙනවා. නමුත් සංවිධායකයන් තීරණය කොට තිබෙනවා ඔවුන්ට අවස්ථාව ලබා දෙන්න ඉදිරියට යන්නට තරගන පවත්වා. ඉතින් 8ක් පමණයි මම හිතන්නේ මාස්ටර් කරන ස්ථානයට ඇවිත් තමන්ගේ නම බාර දීලා තිබෙන. ඉතින් කණ්ඩායම 8ක් නිසා ඔවුන් කෙලින්ම අවසන් මහා තරග සුදුසුකම් ලබන. ඒ අනුව විවෘත අංශයේ තරග දෙකම කාන්තා සහ පිරිමි තරග දෙකම අවසන් මහා තරගයේදී අද දවස් අවසානයේදී දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අපි පොඩි විරාමයකට යෑමට සූදානම්. ඉතින් අපි නැවතත් හමු වෙමු අවසාන මහා තරග සමයෙන් අසංක. තමත් තියෙන තරග කීපයක් දැක බලාගෙන අවස්ථාව හමු වෙනවා නිසකයි. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement.
හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. England's finest return to the subcontinent. India rises to the challenge. England Tour of India 2025, 22nd January to 12th February. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and thepapare.com. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. ඔයාලගේ කම්පැනි එකේ, ඔයාලගේ ක්ලබ් එකේ, ඔයාලගේ ස්කූල් එකේ යූත් එකට සෙට් වෙන ඕනම ඉවෙන්ට් එකක් The Papare TV එකෙන් මුළු ලංකාවටම පෙන්වන්න අපි ලෑස්ති. ඔයාලත් ලෑස්තිද? අපිට කතා කරන්න. ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව.
හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. England's finest return to the subcontinent. India rises to the challenge. England Tour of India 2025, 22nd January to 12th February. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and thepapare.com. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. ඔයාලගේ කම්පැනි එකේ, ඔයාලගේ ක්ලබ් එකේ, ඔයාලගේ ස්කූල් එකේ යූත් එකට සෙට් වෙන ඕනම ඉවෙන්ට් එකක් The Papare TV එකෙන් මුළු ලංකාවටම පෙන්වන්න අපි ලෑස්ති. ඔයාලත් ලෑස්තිද? අපිට කතා කරන්න. ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව.
The excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. Good afternoon, everyone, and welcome to the Sugathadasa swimming complex once again, as we're all set to begin the finals of the freestyle relays. The heats took place earlier from the age categories under 11, under 13, 15, 17, 20, and the open category. And right now we have 12 events coming your way. On your screen, Namit Veera Singh and Dishan Liza, our very own, and some of the chief guests who have arrived here to witness the finals, the final events of the day, of the event rather. And joining with me once again is Kyle Abesingha. Good afternoon, Kyle. Good afternoon, good to be back. We have an exciting final session ahead of us. Starting us off here, the girls under 11 200 meter freestyle relay. So it's a good start from lane number 1 as well, and lanes 4 and 5 as usual. Has been a norm throughout the day. We have Mahadevi Balika Vidyalaya and Lyceum International School and Hillwood College. So lane number 5 trying to solidify that top spot here as we get close to the halfway mark. The crowd getting behind all these teams, and it's really great to see this as we get close to the end of this relay carnival. Kyle. It's really great to see the crowd turning the heat up here at the Sugathadasa Swimming Complex. It's tough as well towards the end of the meet. You're tired, it gets hot throughout the day, but that energy is what the swimmers ultimately feed off of. So good to see the parents and the schools getting involved, cheering on their teammates, keeping the spirits up. Now we have got a fantastic swim going on right now in lane number 4, closing that gap. That is Lyceum International School chasing down Hillwood College in lane number 5. That's a very close tussle between Lyceum International School and Hillwood College. But Lyceum, they have actually managed to overtake Hillwood College, and this final lap, it will be really, really interesting. And when you have a close race like this, it really comes down to all guts, all glory. So we'll see. Wow. Neck and neck right now, but it seems like Hillwood College is pulling away in the final meters. 5 meters left in the race. Head is down. What a finish. What a finish. And what a start to this session, Kyle. Brilliant, absolutely brilliant from Lyceum International School and Hillwood College. And that is the excitement we like to see from the crowd.
pumping that young swimmer up. So coming up next, the under 11 boys freestyle relay final. St. Joseph's College, St. Thomas's College, two branches from Lyceum International School, Ananda College, Senigama Aquatic Club, Royal College and Nalanda College. Promises to be another breathtaking final. And we have our swimmers getting ready behind the blocks right now. This is the starting lineup for the under 11 boys freestyle relay. St. Joseph's College, St. Thomas's College, Mount Lavinia, Lyceum International School, Gampaha, Ananda College, Senigama Aquatic Club, Royal College, Lyceum International School, Pandura and Nalanda College. We've got a great lineup there. A lot of teams coached by great coaches. And I think you asked me earlier in the session, or early in the day rather, you know, do the lanes actually make a difference? When you come to the final, I think, as I told you before, if you have a lane, you have a chance. And that's the mentality that all these competitors should have. It doesn't matter if you're in lane 1, lane 8, lane 4, lane 3. As long as you have a lane, as long as you have clear water ahead of you, you have a chance. So Ananda College and Senigama Aquatic Club, they have the best timings coming into this final. Yeah. Good start from all the teams, we can say. Very good start, neck and neck at the moment. At the halfway mark, lane number 4 and lane number 6 just trying to move away from the bunch. Ananda College and Royal College. Ananda College swimmer there, swimming with a beautiful technique. And Ananda College will touch first after the first leg. Now going into the halfway mark. It's a very close tussle still. Ananda College with the lead. Senigama Aquatic Club not far behind. Nice time for the third swimmer. And it was a very close race. Their entry times were just half a second apart about. So we'll see how this finishes. Senigama Aquatic Club inching closer to Ananda. And they have closed the gap. Slightly overtaking now. So this is going to be a close race coming down to the final two swimmers from Ananda College and Senigama Aquatic Club. And lane number 5 firmly
in position to win this race now. That is how quickly a relay can change. One leg, one swimmer can make the difference. And I can directly see a lot of supporters for Sinigama Aquatic Club just cheering them on continuously, not just for this final lap, for all the 4 swimmers. So great to see. And Sinigama Aquatic Club, they get the job done. They win this under 11 boys freestyle relay final. And of course, Sinigama has a history of producing incredible swimmers. With the help, I believe, of the Foundation of Goodness. So big shout out to them. Great start to this final session of the Anchor Newdale Relay Carnival 2025. Coming up next, the girls under 13 freestyle relay final. Vidyalaya, British School in Colombo, Museums College, Ladies College, Lyceum International School, Nugegoda, Lyceum International School, Wattala, Mahamaya College, Kandy, and Sirimao Bandaranaika Vidyalaya. 8 very, very good teams competing against each other in this final. Once again, a huge shout out to Anchor Newdale for coming forward as the sponsors of this event. From what I heard, Kyle, this is the first time that the Relay Carnival is getting telecasted, and Anchor Newdale playing a huge part in that. Kudos to them. Yeah, I think the sponsors getting involved in this event are what's made it such a huge success, obviously, and it's great to see the interest that it's providing to the crowd as well. And to be honest, it's such a great pleasure for us at the Papare TV to bring the live action to all the viewers as well. Well, we really appreciate that. And we hope we'll have you guys on board for more meets in the future as well. I think swimming is a sport that deserves the recognition that it's getting right now, and unfortunately in the past I don't think we have gotten all that we needed, so it's great to see that we are, or at least this is the first step in creating a larger platform for swimmers to shine on. Exactly, I think it's high time that not only swimming, most of the other sports that gets the needed recognition. Here's the under 13 girls freestyle relay final. Taking the slight edge over lane 4. In lane 5, we have Lyceum International School, Nugegoda. A little bit of a slow start there from the swimmer in lane 5, giving the advantage to the swimmer from Ladies College. And in fact, she has taken the lead now. So Ladies College very, very close now to completing the halfway mark. They have the lead at the moment. And it's a close race for second as well. We've got 3 teams competing for that silver medal. In lane 3, 5, and 6. But Ladies College firmly in the lead.
Museus College and Lyceum International School. A number of teams fighting for that second place spot. Ladies College taking it home though. A very close battle for the second place and also for the third place as well. So 4 teams competing at Ladies College. They have managed to win this final, we can say, rather comfortably. Very comfortable indeed, yes. And that is Ladies College in first, Lyceum International School in Nugegoda in second, and Museus College coming in third there. The girls under 13, 450 freestyle relay. And Kyle, although you are still an active swimmer, I think you're involved in coaching as well at the moment. So before a final like this, what will be your advice to your team on how to take this final? Well, with kids this young, you don't want to overemphasize technique or anything like that, because by this point, I think you kind of want to clear your mind and let your body take over. I give them race advice, and what I look for as a coach is hoping to see the execution of the advice that I give them done properly. And as long as I do that, whatever the outcome is, whether they get first, whether they get last, as a coach, I'm happy. And I think that leads to more mature swimming. I think that leads to better execution as they get older. And the swimmers who can execute at a young age tend to be more confident as they grow older as well. So for me, with swimmers this young, that's what I'm looking for. And I'm very happy to say as well that all of these kids should definitely commend their coaches, because they seem to be doing a very good job and executing their race as well. As I mentioned to you earlier, the relay exchanges are something that back in the day, the relay exchanges that especially with kids this young, the way they were conducted were not how they're doing them right now. So it's great to see that swimming is growing, it's adapting, it's changing with the times, and getting better as well, obviously. So I'm quite sure a lot has changed, isn't it? I think when you were swimming at the under 13 category back then, I think a lot has changed now. Sure. The whole landscape has changed, isn't it? Yes, for sure. And I would say we have more talented swimmers now in Sri Lanka than we ever had. Tapping into that potential, that is the key for growth in Sri Lankan swimming. So the under 13 boys freestyle relay. Lyceum International School Gampaha, Nalanda College, Lyceum International School Panandura, Nugegoda is also there, Sinigama Aquatic Club, St. Joseph's College, Lyceum International School Wattala, an Asian Grammar School, Lyceum International School. 4 branches competing in this final. Quite a lineup we have here. And in lane number 5 from Trinity College, taken the lead at the start, but what an underwater by lane number 3. That is Sinigama Aquatic Club with another fantastic performance in this relay. At the halfway point, in the lead. We'll see if they can hold on to this last 2 laps.
So that was a great start there by lane 4. Lyceum International School, Nugegoda and Panadura battling it out at the moment, and in lane number 6, St. Joseph's College as well, trying to get a good fight. Lyceum Nugegoda in the lead with that third leg. He had an amazing underwater. And we have quite a fight going on right now for that bronze medal. Sinigama Aquatic Club and Trinity College Kandy fighting for that bronze medal. But in first place we have Lyceum International School Nugegoda. In second place we have Lyceum International School Panadura. And in third place we have Sinigama Aquatic Club. What a performance by these young athletes. Nice confirmation, Lyceum International School Nugegoda, meaning that under 13 boys freestyle relay. So in the last 2 races, the team that won, they managed to fight rather comfortably, as we had a chat earlier. Yeah. But the fight for the second and third places, it was really good to see. Yeah. And hopefully in the next few events, we see that fight for the first place. I mean, that's when it's really exciting. Comes down to 2 swimmers at the end of the race. Whoever's got more guts usually wins it. Good to see these young swimmers cheering, celebrating their win with their teammates. And under 15 girls freestyle relay final, Vihar Mahadevi Balika Vidyalaya, Bishop's College Colombo, Ladies College, Museus College, Lyceum International School Wattala, Visakha Vidyalaya, Lyceum International School Gampa, and Sinigama Aquatic Club. This final, once again, it's about to get a lot louder, the crowd. Sinigama Aquatic Club being there, they have a huge band of supporters in the crowd. And really, I would say they have been outstanding so far in this final session. I think every heat they have had a team in the finals, so to be competing against all these big schools as well, like Bishops and Lyceum and Ladies and Royal. Fantastic to see Sinigama Aquatic Club doing that well. And that's the side of the under 15 girls freestyle relay final. It's just the start. Our teams are trying to just move away from the bunch and try to create some separation, especially the swimmers from lane number 4 and 5. They have the best timings coming into this final. Yeah. Having a strong swim out there in lane number 8 is again Sinigama Aquatic Club. No shortage of fast swimming by the SAC. Now, Museus College coming into this final, I think that timing, it's really good. 2 minutes and 6 seconds their timing, and in the next best time is 2 minutes and 9 seconds. Over 3 seconds faster than the next seed. And you can see why. And after that, Kyle, the next one is 2 minutes and 16 seconds. So there's a 10-second gap between Museus College and the third best timing of this final. And again, we have to mention this is a final. Anything can happen. Yeah. And again, another fight for second and third place, but Museus College
stamping their authority on this race with a lead of over 5 meters now. And Carl, I think one of the best things that I saw personally throughout this event is that it's not just one club or one school that dominated the proceedings. We saw different winners. We saw different schools coming into the podium throughout this carnival. I think that shows the competitiveness, isn't it? Yeah, absolutely. That he's there in the swimming scene at the moment. And the passion as well. Every school, every team, they've raced their hearts out. Their fans have cheered for them. Amazing spectacle. Because I mean, I'm a firm believer that the same team should not win over and over again. I think the interest increases when teams do well. Not just one team, a lot of teams do well. I think. I agree with you 100%. I agree with you. Unfortunately, my club has a long history of being quite dominant at the national level, but I think that for Sri Lankan swimming to truly develop, it can't just be one team or one school or a few. I think widespread success at every level, age group level and at the high performance level, I think that is what is going to lead to true development in Sri Lankan swimming. I think even Matthew mentioned earlier, for the sport to thrive, the competitiveness should be a lot higher. I think we've seen that a lot today, as I mentioned earlier as well. So it's so good to see. This is the future of Sri Lankan swimming, and they're giving their 100% or 200%, we can say, out there. Absolutely. And the under-15 boys freestyle relay finals, Lyceum International School, Wattala Trinity College, Royal College, St. Joseph's College, St. Peter's College, Nalanda College, Dharmaraj College, Kandy, and Lyceum International School, Gampaha. So once again, two branches from Lyceum International School, Wattala and Gampaha. Lyceum, of course, having a long tradition of being dominant in sport, whether it be swimming, cricket, athletics. Something that school can be very proud of. Coming into this final, St. Joseph's College, the only team with a time below 2 seconds. Yeah. Well, that's a hard mark to miss, or rather, that is a hard mark to make as well, under 2 minutes in the 4x50 medley relay. What a relay exchange there by the Josephian in lane 4. Coming out strong as well, bringing in that powerful kick. Josephians, of course, known for developing incredible freestylers. And we have got a close race right now between St. Joseph's and St. Peter's in lane number 4 and 5. Our very own version of the Joe Pete battle going on at the moment. But St. Joseph's is pulling away right now. And also, Carl, this is that time of the year that the battle Yes, intensifies. It is. Yes, it is. We're getting close to March Madness. I bet this one will feel good for the Josephians, winning over St. Peter's. But St. Peter's is coming back. Last 10 meters to go.
I think St. Joseph's will hold on. And close on that wall. I think one more stroke and that Peterite swimmer might have got him. But, of course, that's what racing is. It doesn't matter who could have gotten there. All that matters is who got there first. And yet again, that is another example of why you need 4 solid swims in order to win any relay. Swimming is generally an individual sport, but when it comes to the relay performance, you need 4 swims to win a race. You can't depend on any one swimmer. The under-17 girls final, Museus College, Key-level aquatics. This is a special one for Kyle. Sugathadasa, Lyceum International School, Gampaha, Mahamaya College, Kandy, Ladies College, Hillwood College, Kandy, and Sugathadasa. I think I might have to stand up for this one. Watch it live rather than on the screen. And this final, it actually promises to be a very close one because the timings from the prelims, it's really, really close. Very close indeed, yeah. So it's been a while since we had a close battle for the first place. This might very well be that one. No, in fact, we had a close one earlier when St. Peter's and St. Joseph's. Yes. Yes. Chased down. Yeah. Chased down by St. Peter's in lane number 5. Couldn't quite get there, but a valiant effort nonetheless. And here we go. The girls under 17 200 meter freestyle relay. A great start there by lane number 8. That is Lehara Melegoda. She is on the Sri Lankan national swimming team, actually. Putting on a great performance for her school, Anula Vidyalaya, in lane number 8. Brilliant start. Brilliant start from Anula Vidyalaya, setting the tone with all her experience. But a great underwater there by lane number 4. That is Lyceum International School Gampaha. It'll be interesting to see whether Anula can maintain the lead that they were given. Falling behind a little bit now, it seems. As you mentioned, it'll be very, very interesting to see because I'm not sure whether we saw any podium finishes from the 8th lane throughout the event. No, we have not. Yeah, I don't think we had. And right now we have lane number 4 firmly in the lead, but fighting for second place is a number of teams up for grabs right now. But Lyceum International School, Gampaha. This lead probably might be enough to take them home. Let's see. Very hard to make up that much ground in a 50-meter race. But the battle for the second place, it's getting intensified as we speak. Mahamaya College, Kandy, and Ladies College. And I think lane number 3, that is Visakha Vidyalaya, will finish 3rd in the heat. But the winner is Lyceum International School Gampaha. And we had on that relay
Unaya Pereira taking Lyceum Gampaha home, another member of the Sri Lankan national team. So in that heat alone, we had a few members there swimming who are on the Sri Lankan national team. And I'd like to remind the viewers that this is the under 17 category, so it is remarkable that these swimmers are on the Sri Lankan national team at such a young age. On the screen now, Unaya herself. And Carl, this is the freestyle finals happening at the moment. And although this is the 15 to 4, I think the 100 into 4 national record, you are part of that team, right? Yes, Team I was am in Gold indeed. Coast, if I'm not wrong. That's in correct. 2018, Yes, we established the national record in the 2018 Commonwealth Games, Gold Coast, Australia. We actually made it to the final as well. Unfortunately, got disqualified in the final. Nevertheless, pretty cool achievement, I think, for Sri Lankans. I know we were all really proud of it. Was it the first time? In the, it was. it was the first time that a Sri Lankan team had made the final. I clearly remember, I think it made the headlines as well, that for Yeah. the first time Yeah. the Sri Lankan team managing to get to that final. Yeah, and a big shout out to my brother Matthew, of course, who was the anchor of that relay, and Akalanka Pires, as well as Charanta De Silva. And now with the boys under 17 freestyle relay, taking it out strong in lane number 2 is Elizabeth Moyer, an outlier in swimming. Now coming into this final, Stafford International School, they have the best timing. And St. Thomas's College, Mount Lavinia as well. It's really, really close. Now, this is really, really close at the moment. In lane number 5, we have St. Thomas's College, Mount Lavinia. And I have to mention to all of you, coming into this final, 3 teams, they have timings of 1 meter and 50 seconds. And this final, it promises to be very, very close. On the college, Stafford International School, St. Thomas's College, Mount Lavinia. All fighting here at the moment to clinch that first place. Close race, wow, right in the water together. Hard to say who's in front right now. I think they're neck and neck. Stafford versus St. Thomas's College. Stafford, of course, a newcomer in the swimming scene. Stafford International School getting a slight lead going into the end. And they win the race on the touch. St. Thomas's College coming in second there. Nice to see some sportsmanship by the 2 swimmers from Stafford and St. Thomas's. So the girls under 20 final.
the lineup: Hillwood College, Kandy, Visakha Vidyalaya, Holy Family Convent, Anula Vidyalaya, Ladies College, Lyceum International School, Vattala, Museus College, and Mahamaya College, Kandy. Coming down to the last 4 heats of the day. And it's interesting to see as well, throughout the final session, you go from under 11 all the way up to the open category. It's interesting to see how the swimmers develop and how their skills are honed in, how their technique changes over time. That might be a bit too technical for the viewers at home, but I certainly appreciate it. Taking the early lead again in lane number 2. That is, in lane number 1. That is Hillwood College, Kandy. So let's see whether we will see a lane other than 4, 5 or 3 winning the first place. I would love that, because I'd really like my point to be proven about the fact that any lane, as long as you have a lane, you have a chance. Hillwood College, Kandy, putting on a great performance right now, trying to prove that point for me. And not just your point, Kyle, even your brother said the same. Yeah. Actually, in swimming, we call, when you win a race from lane 1 or lane 8, we call that an outside smoke. Famously, in 2020, the 400-meter freestyle was won by Ahmed Hafnaoui of Tunisia from lane 8. But from the look of things at the moment, once again, lanes 4 and 5. Unfortunately. But a great performance being put on and shown right now by Ladies College and Anula Vidyalaya. Coming down to the final stage of this race once again. Anula fighting to get to that wall first. And we come down to the last 5 meters. And Anula ekes it out by half a meter or so. And along with this final, Kyle, and I think the previous under-17 girls final, I think both are perfect examples for what you mentioned so many times throughout the day, that these teams, they need to have 4 good swimmers. Not one, just one is not enough. We saw that with Anula Vidyalaya earlier when the national swimmer, she gave them a good start, but they were unable to sustain it. And here again, Hillwood College had a great start, but at the end it was just not enough. Of course, absolutely. Swimming gets a bad rap for being an individual sport, and oftentimes it's called a lonely sport, but I think that's what makes relays so exciting. And that's certainly what I appreciate the most about them, because yes, we do swim individually, and we race alone, and we race against each other. But when it comes down to swimming on a relay, there's nothing more special than getting your hand on the wall first and celebrating with your 3 teammates. Nothing more special. And I think Matthew would agree with me on that. Out of all of the achievements that any great Sri Lankan swimmer has ever achieved, including Matthew, including Akalanka Pires, myself, Cheranta De Silva, Julian Bowling, I'm sure one thing we can all agree on is that whatever our personal achievements are, nothing trumps winning a relay for Sri Lanka at the international level. Nothing. So the under-20 boys final coming up, the freestyle relay final.
have St. Sebastian's College, Model 2, Stafford International School, St. Joseph's College, Trinity College, Ananda College, Lyceum International School, Vattala, Ananda College, and St. Peter's College. That promises to be another very close tussle. And here the best timing is actually with Trinity College, 1 minute 45 seconds. Good underwater there by lane 6. That is Lyceum International School, Vattala. Led by Coach Imran. Doing a good job there of teaching his swimmers how to swim and execute that underwater quite well. Working again on these relay exchanges. And a good underwater again by the swimmer in lane number 6 for Lyceum Vattala. But the gap is closing. Lane number 5. And as expected, Kyle, this is going to be a very close one, isn't it? Even at the halfway mark, it's so hard to predict that who's going to win this. Yeah, for sure. 5 teams very close right now. But from lane number 2. Down there in lane number 2, that is Stafford International School. And taking the lead actually was Sebastian Fernando, a member of the national team as well. And I think anchoring their relay is Yashit Vijay-Sundara, another member of the Sri Lankan national team. So we'll see if he can get this done for Stafford. 3 teams in the mix. Stafford, Trinity and Lyceum Vattala. It's really close at the moment. And I think Stafford got it at the touch. Yes, they do. 143.92. Coming second in lane 4 is Trinity College Candy with a 144.11. And in lane number 6, Lyceum Vattala with a 144.54. All 3 teams finishing within half a second of each other. What a race. I loved it, absolutely loved it, Kyle. The 3-way dance was brilliant from the 3 teams. And although it was not exactly the first lane, second lane won finally. Close enough. Stafford anchored there by their 2 Sri Lankan national team members. And you see why they are representing our country. And I think races like that, I think that's the beauty of the sport, isn't it? The fact that Sri Lanka has so much talent in this sport, and the fact that they can go back and watch this. I think that's a huge plus point for all these swimmers. For sure, yeah. And we have the penultimate event of the day, the women's 200-meter freestyle relay. Kotla Defence Services, Gateway College Colombo, University of Peradeniya, Mahama College Kandy, University of Peradeniya once again, and Bishop's College Colombo and Kotla Defence Services. So both the teams from University of Peradeniya. Yeah, they're A and B teams. And Kotalala Defence Service as well. A and B teams in this final. And I think Kotala Defence Services, they're actually not in this final at the moment. They're not competing, I think. Because I don't see anyone at lane number 1, unfortunately.
So University of Peradeniya. I think that's B team from Seems University the of B Peradeniya. team, yeah, not taking part in this final. But from lane number 3, University of Peradeniya B team, they have the lead, and closely behind them, the A team, and they have managed to overtake them now. They have indeed. So University of Peradeniya A asserting dominance here at the moment. Quite comfortable lead for them. Kotolavala defense service in lane 7, fighting for that silver medal at the moment. But it looks like that University of Peradeniya will walk away with both the gold and silver. Ah, yes, they do. And that is a great feeling for any coach, for their relay teams to finish first and second. So coming up next, we have the last race. Yes, the final, we do. the final of finals, you can say. Final event of the day. The men's 200 meter freestyle relay. In lane number 1, we have Trinity College Kandy. In lane number 2, we have the University of Peradeniya. In lane number 3, Sri Lanka Army. That is the Sri Lanka Army B team. In lane number 4, Sri Lanka Army A team. In lane number 5, Ananda A. In lane number 6, Ananda B. In lane number 7, St. Joseph's College. And in lane number 8, Nala. Sri Lanka Army A team with the best timing, 1 minute and 39 seconds. The only team seated in this final under 140. A confirmation on the starting lineup of this last event, the last final of the day. And Carl, before we start this last event, a quick word on the whole event. What are your thoughts? Great event. My gratitude goes out to the Sri Lanka Aquatic Sports Union for organizing this event, and of course all of our amazing sponsors, Anchor Newdale, ThePapare, Wimala Dharma and Sons, and of course Stingray Aquatic Club, I believe they're called. All of our fantastic sponsors, Glory Swim Shop as well. Heartfelt gratitude goes out to all of them. And most importantly, the parents and the swimmers who competed today. And we are in the water for the last event of the day. Sri Lanka Army taking a commanding lead in this first lap. In the water right now for the Sri Lanka Army A team is Gavin Karunanayaka, who joined us earlier in the comm box. And having a fantastic swim at the moment. Another member of the Sri Lankan national team. A veteran swimmer in Sri Lankan swimming is Gavin. And now, followed by Sandev Senaratna, also a member of the Sri Lankan national team and a veteran himself. Former member of Ananda College, swimming for Sri Lanka Army now. Sri Lanka Army A team just
showing why they had that time of 1 minute and 39 seconds. And the Sri Lanka Army A team powering to the finish right now, followed by Anand College. And a close race in lane 3 and lane 1 for that third place finish. Sri Lanka Army A team winning that last final of the day, the men's open category finals, the freestyle relay. Sri Lanka Army A getting the job done quite easily in that event. Close tussle for the bronze medal between Trinity College and Sri Lanka Army B team, but I think Sri Lanka Army B just managed to edge them out, I believe. I believe so, yes. So with that, the official events list comes to an end, and we do have some special events coming up. Not competitive events, but a diving session, I believe, and an artistic swimming event as well coming up. And so it was a great event, as Kyle mentioned. We saw so many great swimmers, so many great schools, clubs participating in this, and we basically saw the future of Sri Lanka swimming today. And it was so great to see the competitiveness and the talent that we possess, isn't it, Kyle? We really hope to see more of this in the future, and again, grateful to all of our sponsors and, of course, the Sri Lanka Aquatic Sports Union for organizing such an amazing event. Hope to see more of this in the future. And thank you to all the viewers who tuned in from wherever you were. We appreciate your audience. And I think that concludes today's proceedings, at least for the competitive events. And thank you very much, Kyle, for staying with us throughout the day. It was so great to hear from you about all the technical aspects and about your experiences. And hopefully we will be able to meet again very soon in another meet like this. For sure. Looking forward to it. So right now we will head to a commercial break, and after that we will be back with the upcoming segments of the Anchor Newdale Relay Carnival 2025. Stay tuned to Sri Lanka's Summer Sports Show, the Papare TV. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews, and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement.
the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Right. Once again, we are back on live with Anchor Newdale Relay Carnival 2025. And after the swimming events, the Sri Lanka diving team is ready for a fabulous display. And the divers are representing many schools. Divers are from Visakha Vidyalaya, Bishop's College, Ladies College, St. Bridget's Convent, and we have some ex-divers from Royal College. Diving is an individual sport, but also a fascinating sport. And these divers are going to do a display. Though it's an individual sport, at the display, many swimmers are going to perform multiple dives in different boards. We have the boards 1 meter, 3 meter, and the platform boards of 5 meters, 7.5, and 10 meters. As you can see, the divers are ready. Sri Lanka diving team has represented Sri Lanka in many events. Recently in the World Junior Aquatic Championships, Mikael Jaivira is also diving in this display. Yes. The World Junior Aquatic Championship in Rio, Brazil in December 2024. Kit Pimarambe won the silver medal in the BIMSTEA Aquatic Champion 2024. And Vinodi, Michelle, Ruel, Shashen, Tasit, Tusit, Kisara, Kitmi, Selina, Akisha. They all won many international championships in 2024 and were coached by Mr. Chanaka Wickramasinghe. Please give our Sri Lanka national diving team a huge round of applause.
Dear swimmers, just for information, the award ceremony will happen shortly, so please stay with us to take your awards home. Ladies and gentlemen, we would like to remind you, this announcement goes to the swimmers. We would like to remind you to stay back as the award ceremony will be happening after the displays. Thank you.
ladies and gentlemen, as we are about to start the artistic swimming display, we kindly request all of you who are on the pool deck to please clear out, as they will be using the pool deck. I repeat, those of you who are on the pool deck, please clear out for the artistic swimming display. Thank you.
Thank you for that spectacular performance by Sri Lanka diving team and the Sri Lanka artistic swimming team. Now we are handing over the presentation procedures to the main presentation. Thank you. Thank you for joining us with the #1 sports channel, the Papare TV. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement.
Welcome back, ladies and gentlemen. After electrifying day of swimming, we are down to the last award ceremony for today, and I'll hand over to Lakshi, who is at the for the presenters to continue the award ceremony. Once again, good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the award ceremony. Without further ado, we will begin. So please, may I have your attention? We shall first begin with distributing the awards to the junior categories winners of the medley relays. And to present these awards, I'd like to invite our esteemed chief guest, Mr. Anusha Samaranayaka, to the stand to give away the certificates and awards to the winners of the under 11 and under 13 categories today. Under 11 girls category. In third place, Lyceum International School Wattala A team. The team members are Roena Muthueti, Deoli Pereira, Bonush Vijay Singh, Minul Dehansa, Sunelka Tiana, and Netaya Gamage. In second place, we have Hillwood College Candy. The team members are Senoli Jayasekara, Pudamsi Tilaka Ratna, Chanu Di Ratnayaka, and Reheni Gunath Tilaka. And ladies and gentlemen, coming in first place, it's Mahamaya Girls College Candy Team A. The team members are Nataki Veera Singh, Ronald Fernando, Isa Herat, and Leonie Karuna Ratna. Moving on to the under 11 boys category. Coming in third place, it's Kingswood College Candy Team A. The team members are Chanaka Fernando, Pratap Tendakon, Sasindu Bandara, and Pamojit Veera Singh. Ladies and gentlemen, coming in second place, we have Anand College Colombo 10 Team A. The team members are NYN Navaratna, JMR Jai Kodi, DN
Kirutangoda, and DMV Induwara. And ladies and gentlemen, your champions for the under 11 boys section is the Sinigama Aquatic Club Team A. The team members are WD De Silva, DAT Mahanama, SNS Nivet, and SSS Samit. Ladies and gentlemen, moving on to the under 13 girls medley relay category. Coming in third place, it's Museus College Team A. The team members are Miheli Samaravira, Isuli Veeraratna, Gihansa Jayawardena, and Isuli Sehansa. Ladies and gentlemen, your runners-up, the British School in Colombo. The team members are Michaela Pereira, Kylie Wanasinghe, Elisha Samuel, Satsuki Senviratna, and Gehansa Rodrigo. And ladies and gentlemen, put your hands together for the winner of this category, Lyceum International School, Nugegoda Team A. The team members are Tinuli Dimel, Chenami Velimilege, Shanudi Mihansa, and Runiti Mahagedravata. Next up on the award ceremony roster, it's the under 13 boys 200 meter medley relay category. And in third place, we have the Sinigama Aquatic Club. The members of the Sinigama Aquatic Club are B.D. Gunawardena, W.S. Dulsara, D.M. Mansara, and M.P.G.M. Pankaja.
And in second place of the respective category, it's Lyceum International School Newdale Team A. The members are Tivain Peramuna, Desandu Tived, Dihen Alvitagala, and Saven Budan Naika. And ladies and gentlemen, your champions, St. Joseph's College, Colombo 10, Team A. The team members Mark Jaden, Sakit Vijay Vardhana, Chanul Ratnaika, and Aiden Rodrigo. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Next to present the under 15 medley and the under 17 medley relay winners, I would like to invite the co-founder of Stingray Aquatics, Ms. Dinetri Dias Veerasinghe, to the stand. In the girls under 15 200 meter medley relay event, the winners are as follows. In third place, it's Ladies College Colombo 7 Team A. The team members Aheli Joseph, Amara Watson Kittle, Iman Tambe Dorai, and Safia Abishai. Ladies and gentlemen, your runners-up, Lyceum International School Watala Team A. The team as follows. Inuki Muttu KK Dilushi Disara, General Veer Singh, and Manumi Netulme. And ladies and gentlemen, your champions, Mucius College Team A. The team Senuki De Silva, Nadali Gamage, Rushali Dasanayaka, and Kiara Ranepura. Next up on the roster, it's the boys under 15 200 meter medley relay event.
Your winners are as follows. In third place, we have Dharmaraja College, Kandy. The team CL Disanaika, BM Gamage, D Kapitla Rachi, and Y Vidana Rachi. And ladies and gentlemen, your runners-up, St. Peter's College, Colombo 4. The team Mahayan Vikramaratna, May and Kagu, Taruka Ashan, and Bhagya Vikramasinghe. And ladies and gentlemen, your champions, St. Joseph's College, Colombo 10, Team A. Your team Akalank Nisal, Dinil Dasanaika, Mark Dizailwa, and Sakindu Pitera. Next, towards the girls under 17 200 meter medley relay event. Your winners are as follows. In third place, Hillwood College, Kandy, Team A. The team Rashmi Jayavekar, Diana Fernando, Esadi Jayalat, and Tanudi Chandrasena. Ladies and gentlemen, your runners-up, Ladies College, Colombo 7, Team A. The team Andrea Trilukuma, Americia De Silva, Danila Robin, and Shanessa Adams. And ladies and gentlemen, your champions, Lyceum International School, Gampaha, Team A. The team Kitmumi, Nanda Soma, Pavani Galagadara, Shenusi Vianga, and Yunaya Pereira. Next on the events list, it's the boys under 17 200 meter medley relay event. Your winners are as follows. In third place, it's the Asian International School, Team A. Your team are as follows. Mohammed Muaz Ahmed Buri, Anik Sharif, Netuka Devamita Pereira, Yasiru Malmisha, and DM Kianu. And ladies and gentlemen, your runners-up, Stafford International School. Your team Danush Vijay Sundara, Ryan Fernando, Judan De Silva, Yaish Arafat,
and Etika Jayasinghe. And ladies and gentlemen, your champions, St. Thomas's College, Mount Lavinia, Team A. The Team A Hassan, DY Malawa Arachi, AF Hussain and WNA Piris. Thank you, ma'am. To aid in the awards presentation for the senior medley relay category, it is my absolute pleasure to invite Mr. Asanka Senaviratne to present the awards for the winners of the under 20 and open medley relay events. In absentia of Mr. Asanka Senaviratne, we would like to kindly invite Mr. Kyle Abesinghe to give away the awards and certificates to the categories of under 20 and the open category medley relay events. In the girls under 20 200 meter medley relay event, your winners are as follows. In third place, Hillwood College Kandy Team A. The team Devanga Hingulwala, Sachin Gamage, Shamira Kandanagama and Samadhi Jayatissa. And ladies and gentlemen, your runners-up, Ladies College Colombo 7 Team A. The team Trish Adams, Nisheka Nana Kara, Turya Katagama and Taruki Kalanasuria. And ladies and gentlemen, your champions, Lyceum International School Vattala Team A. The team Pujani Jayavira, Navanjana Sirivardhana, Unashi Utsara, Sehanya Jayasinghe, Tisumi Tihara and Rasali Vidumini. In the boys under 20 200 meter medley relay event, your winners are as follows. In third place, Lyceum International School Vattala Team A.
Your runners up, Killer Whale Aquatics. The team Aditya Senaviratna, Vinod Sinanayaka, Vinod Fernando, Kaviraj Premaradan, And ladies and gentlemen, your champion, Stafford International School Team A. Women's 200 your winners are as follows. In third place, Mahamaya Girls College Candy Team A. And your runners up, Kodalavala Defence University Team A. And ladies and gentlemen, in first place, the University of Peradeniya Aquatics Club Team A. Medley relay event. Your winners are as in third place, Master College, Colombo and Team A. Your runners up, Trinity College, Kandy.
In third place, Lyceum International School, Vattala, Team A. Your runners up, ladies and gentlemen, Trinity College, Kandy, Team A. And your champions, ladies and gentlemen, Stafford International School, Team A. In the open category, women's 200-meter freestyle relay event, your winners are as follows. In third place, Kotalavala Defence University. In the open category, women's 200-meter freestyle relay event, your winners are as follows. In third place, Kotalavala Defence University, Team A. Your runners up, ladies and gentlemen, Gateway College, Colombo, Team A. And your champions, the University of Peradeniya Aquatic Club, Team A. In the final category of today, the men's 200-meter freestyle relay event, your winners are as follows. In third place, the Sri Lanka Army Team B. In second place, Aranda College Team A. And your champions, ladies and gentlemen, the Sri Lanka Army Team A.
Thank you, sir. We will be moving on to the tokens of appreciation. Ladies and gentlemen, today's event wouldn't have come to the success that it had if not for the commitment of many parties involved. And it's high time that we give them a proper nod of our gratitude to key players in today's event. To give away the tokens of appreciation to our valued parties, we would like to invite the General Secretary of SLASU, Mr. Mahinda Liyanage, and EXCO members Chaitya Vijayaratna, Hansana Balasurya, and Sampath Senanayaka. We will start with our sponsors and partners. Our platinum sponsor, Anchor Newdale. We invite Ms. Shalini Jayabahu, Ms. Dilruni Ganepola, and Mr. Minidu Alles onto the podium. Can we have a round of applause, please? Thank you. To our silver sponsors, Stingray Aquatics, we invite Mrs. Dinetri Dias Veerasinghe, the Director of Stingray Aquatics, onto the podium. Can we please have a round of applause? Thank you. Our silver sponsor, Glory Swim Shop, we invite Mr. Ranga Balasurya onto the podium. Thank you. Our broadcasting partner, Papare.com and Dialog TV, we invite Mr. Dishan Disha and Mr. Damit Veerasinghe onto the podium. Can we please have a big round of applause? Thank you. Our silver sponsor, Vimal Dharma and Sons. Thank you. Expert commentators who are ex-coaches, Olympians and national swimmers who contributed immensely to make this a success. Mr. Ruwan Manavadu, Mr. Pemblak Uyanhever, Mr. Jeffari Dulapadana, Mr. Kaushal Manavadu, and Mr. Kyle Abesinghe, the current national captain. Thank you. The school announces.
announcers from Trinity College, Sugathadasa Nayaka, Yeshan Ranatunga, and Udanta Jayasinghe. The school announcers from Bishop's College, Colombo, Anaya Silva. Dinar Kumar. And Jayendri Pereira. The artistic swimmers Sheshani Fernando and Sandali Sumatipala. Ladies and gentlemen, with the separate event performances acknowledged and congratulated, we move on to the final segment of today's award ceremony. That being the crowning of the best relay team. Before we move on, it is our great pleasure to invite the representative of Vimala Dharma and Sons to distribute our final award. The champions and the receivers of the Vimala Dharma and Sons premium watchers, the under-20 men's freestyle relay team of Stafford International School. Ladies and gentlemen, can I have your attention please? To now distribute the Best Overall Team Award, I'd like to invite our Anchor Newdale representative, Mrs. Dilruni Ganepola. Ladies and gentlemen, it has been an eventful day. From the morning we had so many competitive events, and now it is time to release the results. For the girls' schools, coming in 5th place with a total of 178 points, Hillwood College Kandy. In 4th place with a total of 198 points, Museus College. In 3rd place with a total of 276 points, Lyceum International School, Wattala. The runners-up with a total of 280 points, Mahamaya College Kandy. Ladies and gentlemen, the champions of the women's category for the Anchor Newdale Relay Carnival is Ladies College!
Congratulations, Ladies College. Right, we're not done there. We have the men's category as well. Coming in 5th place in the men's category with a total of 174 points. Lyceum International School, Wattala. Coming in 4th place with a total of 194. Nalanda College. And now coming in 3rd place with a total of 220 points, Trinity College, Kandy. The runners-up with a total of 250 points, Anand College. And now, ladies and gentlemen, the men's champion for the Anchor Newdale Relay Carnival 2025 with a total of 304 points, St. Joseph's College. Thank you, ladies and gentlemen, for attending what has been an incredible day of swimming. We hope you had a blessed day. We hope none of our audience members here got wet. But we hope you had a wonderful day. Thank you very much and have a pleasant evening. Good night. And that's the end of a day full of electrifying swimming action, ladies and gentlemen. St. Joseph's College and Ladies College clinching the Relay Carnival 2025 titles. And stay tuned to Papare for more sporting action. Good night and have a great evening.